fuera del mercado. BIC, el Banco de Inversión Global, les ofrece la apertura.
act to ensure price stability, now more than ever. And at the ECB Forum, from the 26th to the 28th of June, we will discuss how we can and will measure up to this task. Please join us. Hello and welcome to day 2 of the forum. Thanks a lot for joining us here in Sintra and online. Yesterday, we looked at the latest thinking on inflation from aspects ranging from supply shocks to who pays for price pressures. This morning, we want to delve into other aspects of the consequences of strong price pressures. Our first session today will look at how central banks should proceed with their efforts to raise rates and shrink their balance sheets. We'll pose the question of what the ideal size of the balance sheet should be and what sort of securities it should be made up of. The second session, meanwhile, looks at how fiscal policy and monetary policy can work in tandem to lessen the chances of price pressures becoming entrenched. I'd like to now turn to the chair of both sessions, ECB Vice President Luis de Guindos. Mr. de Guindos, the floor is yours. Good morning, everyone. Thank you very much, Claire, for this introduction that I think that you have put very clearly the objectives of these 2 sessions that directly and indirectly are related. We are going to talk about monetary policy. The first session will be about normalization of monetary policy with a focus on the size of the balance sheet of the central banks. And the second one about the policy mix, the interconnection and the relationship between monetary and fiscal policy. So without any further delay, let me introduce our speakers for today. Annette Wiesing-Jorgensen. Annette is a senior advisor at the Board of Governors of the Federal Reserve System. Welcome. And you will present your paper on the normalization. And afterwards, we will have Jordi Galí. Jordi Galí is a senior researcher at the Center for Research in International Economics, a professor at the University Pompeu Fabra, and a research professor at the Barcelona School of Economics. So, you know perfectly, the flow of events. So you will have, the floor for 25 minutes to present your paper. And afterwards, Jordi will make some comments and he will have 15 minutes. And afterwards, we will open the floor for questions. So just in case that we have any questions from, WebEx, please, you can raise your virtual hand and we will try to collect all the questions that you are going to ask. So without any further delay, Annette, you have the floor. Thank you very much. So I would like to talk about central bank balance sheet policy when the short interest rate is above the effective lower bound. And as I'm now working for the Federal Reserve, I'm going to be a little bit more diplomatic. Bueno, ahora mismo estamos escuchando a una de las miembros del Banco Central Europeo. Hemos oído hablar también a Luis de Guindos, que parece que es el moderador de esta charla, pero de momento el vicepresidente del Banco Central Europeo se mantiene al margen. Aquí vemos, como decimos, a una miembro del BCE hablando sobre el balance del Banco Central Europeo. Vamos a seguir muy pendientes y a ver también qué dice el vicepresidente del BCE cuando le toque su turno. Vamos a seguir escuchando. Balance sheet size and asset mix. By convenience shield, I just mean benefits on investments that you get as an investor above and beyond the principal and interest rate payments. They can come from liquidity in the form of saved transaction costs, or they could come from safety in the sense that if you hold a security with very low default risk, you don't have to expend resources on credit risk analysis. Now, central bank reserves are perhaps the ultimate safe and liquid asset, and so I'm going to argue that providing these reserves adds value to the economy in a similar way that supplying cash does. So the main result of the paper is that I'm going to derive theoretically and empirically what I'll call convenience maximizing reserve supplies. I'm going to distinguish
two cases that depend on how the central bank supplies those reserves. In case A, the central bank is able to supply reserves without holding assets that themselves have convenience yields. As a result, the convenience maximizing reserve supply will be larger in a sense that will become precise as we go along. I'll contrast that with case B, in which reserves are supplied by the central bank holding assets that have convenience yields, and therefore the convenience maximizing reserve supply will be smaller, with the main intuition being that when the central bank is in case B, it's supplying liquidity through reserves, but it's quote unquote eating liquidity by holding treasuries or bonds, for example. So I'm going to lay out the argument in 5 steps. First, I'm going to argue that which kind of assets the central bank is able to hold is to a large extent driven by political constraints. I'll contrast the Fed and the ECB. Then, just for those of you who don't think about this stuff every day, I want to just remind you of the sense in which the central bank doesn't really need a particular balance sheet size to hit its target policy stance above the effective lower bound. And therefore, it's going to be relevant to discuss what are some factors that could guide that choice of balance sheet size when a particular size is not strictly needed. Then we'll dig into the main framework of deriving the convenience maximizing reserve supply as a function of the central banks as a choice. And then I'm going to estimate this out for the US and the Euro area in the last step. Okay, so let's think about the politics of this. So the Federal Reserve, as you know, has announced plans that it will hold mainly treasuries in the longer run, quote, thereby minimizing the effect of Federal Reserve holdings on the allocation of credit across sectors of the economy. Now, this choice really fundamentally goes back to the Federal Reserve Act, under which the Fed can hold securities that are issued by or guaranteed by the US government. Now, of course, the Fed has had very successful programs for corporate bond purchases during COVID, but those were constructed under emergency lending conditions. And similarly, the discount window is generally prized to be used mostly in crisis. So I want to give you a quote here by a brothers and good friend who expressed well the common sentiment in the US that the Fed really should mainly hold treasuries. So I quote, "The Fed's asset acquisition policy ought to give priority to preserving public support for the Fed's independence by insulating the central bank as much as possible from potentially damaging disputes regarding credit allocation. When the Fed purchases treasury securities, it leaves all the fiscal decisions to Congress and the Treasury." So that's the Fed. By contrast, I think the ECB could likely hold only assets without convenience yields in the longer run. Remember, the ECB has historically supplied reserves through collateralized lending to banks. In fact, in the Euro area, it's the government bond purchases that have been more politically sensitive. As you know, they have been challenged in court. Isabel Schnabel, actually in a very nice recent speech, states well the sentiment amongst many in the Euro area that there are additional considerations relevant for the assessment of whether a large bond portfolio is desirable or not. One is that the lack of a consolidated public sector balance sheet raises more fundamental concerns about monetary fiscal interactions in a currency union with sovereign member states. These concerns may potentially undermine the credibility and independence of the central bank. So, in other words, across the Atlantic, what's politically sensitive for a central bank to hold differs, with government bonds being the politically safe choice in the US and a politically riskier choice in the Euro area. That means that from the perspective of supplying convenient assets, the ECB is at an advantage because it fits case A better, where it supplies reserves without at the same time subtracting bonds, say, with convenience yield, or it could decide to do so. The Fed is at a disadvantage because when it supplies reserves, it is at the same time withdrawing a treasury supply from the private sector to hold. All right, so moving on to the second step, in what sense is a particular balance sheet size not needed when the short rate is above the effective lower bound? I'm going to review this well-known point within the framework of a recent paper of mine because we're going to use that framework later on in any case. The framework models the banking sector's demand for reserves, and there's 3 simple ingredients. The first one is that reserves pay interest. The second one is that reserves have liquidity benefits for banks in the sense that banks that have reserves can manage deposit in and outflows without having to sell illiquid assets such as loans or securities at high transaction costs. The third factor is that there's a balance sheet cost for banks,
from the bank's perspective, this captures capital requirements such as the supplementary leverage ratio. Now, in terms of that second factor, the liquidity benefits, we capture that through what we call a convenience value function V, which just simply measures the expected transaction cost savings to the banks from managing deposit in and outflows with reserves rather than illiquid assets. A crucial element in the analysis is going to be the derivative of this V function with respect to reserves. So I'm going to call it V prime R. It's the convenience yield from reserves. It's the marginal value of an extra dollar reserves. And that marginal value is going to be decreasing in reserves as additional reserves are less and less useful, but it's going to be increasing in deposits since having more reserves is more valuable if there's more deposits to be managed. Reserve demand then is simply the bank's first order condition for borrowing at the market interest rate R, think here the Fed funds rate or the European short-term rate, for borrowing at that interest rate R and investing in reserves, where on the right-hand side, you have the net benefits of reserves, so what the bank gets out of borrowing to invest in reserves. And that net benefit comes from the interest rate on reserve, the convenience yield on reserves, V prime R, and then subtracting out the bank's balance sheet costs. If we graph this out, focus here on the left graph for the reserves market, the demand curve is in blue. I'm going to have two of them. I'll go through that in a second. The demand curve in blue is just the formula that we just derived. It's going to shift up with interest rate and reserves, naturally, as reserves are more attractive if they have a high interest rate. It'll shift down with the balance sheet cost, and the whole shape is just driven by this convenience yield function, V prime R, which eventually goes to 0. So that it's going to completely flatten out way out to the right. Okay, so consider the 2 points A and B. At both of these points, the central bank hits its target interest rate R, the target R. At point A, the central bank has chosen to have a low interest rate on reserve. Accordingly, the reserve demand is low. And in order to hit the target, the central bank needs positive scarcity of reserves, which it achieves by choosing a low supply. In contrast, at point B, the central bank has chosen a high interest rate on reserve. Accordingly, the demand curve is high. And to hit the target, the central bank now needs negative scarcity on reserves, and that's achieved by a high supply. So in other words, there's actually many different combinations of the interest rate on reserves and the quantity of reserves that will enable a given policy stance. I summarized that in the right picture, which I have labeled the ISO market rate curve. Along that curve, the short market rate hits the target. Now, you can think of it as basically how to set the balance sheet size given interest rate on reserve, or conversely, how to set the interest rate on reserve given the balance sheet. Actually, as a policymaker, what you really want is the ISO market rate for the long interest rate, because the long interest rate is a better measure of the overall policy stance. It's that ISO market rate curve, it's in the paper. It's a bit steeper than the current one because at lower balance sheet size, term premium are going to be higher. But the basic point remains is that there's a whole schedule of choices for the central bank when the short rate is not constrained by the zero lower bound or the effective lower bound. So therefore, let's talk through some factors that might be relevant for setting balance sheet policy above the effective lower bound. I'm going to focus on the first one, the central bank's supply of liquid and safe assets. A second commonly mentioned factor is side effects of large balance sheets. Those stem from the fact that the banks have to fund the reserves, which essentially can happen in one of two ways. Either reserves have to crowd out the bank's other assets. That could lead to associated welfare losses from less lending to firms and so forth. Or reserves have to crowd in the size of the banking sector such that its overall liabilities grow. That, of course, could be good if those liabilities have liquidity and safety benefits to their holders, but it also could be bad from a financial stability perspective, especially if those extra liabilities are uninsured deposits, for example. A third commonly mentioned factor here is interest rate volatility. As I graphed out before, the reserve demand curve tends to be flatter for high quantity, which means that if, in practice, the autonomous factors of the central bank are very volatile, that leads to volatility in reserve supply, and that in turn leads to less interest rate volatility if you're out on that right tail of the reserve demand curve. Finally, central bank profits, of course, are an issue. And in that sense, a large current balance sheet may be viewed as
limiting headroom for future QE, as recently emphasized in a speech by Hauser. So I'm going to focus on the first one, but let me just suggest that you guys, as policymakers, start from my numbers and then add and subtract based on your personal preferences regarding the importance of the other factors. All right, so let's then dig into the convenience maximizing reserve supply and derives. I just need a couple of formulas and then we can get to the data. Okay, so think about the Friedman rule for the optimal supply of money. It says that to maximize the welfare of money, the central banks should keep supplying them until the last supplied unit has no value for managing payments. Translated to reserves, this would suggest setting the convenience yield on reserves, net of these balance sheet costs, to 0. Accordingly, this is a reserve number that central banks calculate. It has many different names across different central banks. That is, of course, very useful, but what if the central bank's assets also have convenience yield? So to think about that, let's talk now about not just convenience yield on reserves, but convenience yield on bonds. And for the sake of concreteness, let me illustrate this for treasuries, but of course it would work the same for bonds. I'm graphing here yields against default probability. The straight line illustrates the normal upward sloping relation. And this idea of convenience yield on bonds is just a statement that bonds such as treasuries that have extremely low default risk tends to plot below the line, as you can see with that bottom red dot where the treasury bonds are plotted far below the line. So that means that if we think about the yield spread between treasuries and corporate bonds that don't appeal to these safety and liquidity investors, then that yield spread is not only going to have the usual default component, it's also going to have a component from the treasury convenience yield. Essentially, the spread's going to widen out because the treasury yields are artificially low because some investors are willing to hold them due to their safety and liquidity properties. One can implement that decomposition in practice by observing that the treasury convenience yields should become really small for sufficiently large treasury supply as its demand is saturated. Implementing that decomposition in work with Krishnamurti, we estimate in earlier work a very large convenience yield on treasuries. It's a bit lower when you benchmark relative to AAA bonds, which might suggest that they themselves have some appeal to these safety and liquidity investors. I'm going to use this spread to measure treasury convenience yield going forward. So just keep in mind that if anything, my results will understate just how special the treasuries are. All right, so now we're ready to derive the main result and focusing on a central bank that's in case B, where it supplies reserve through holdings of bonds with convenience yields. We need the following two formulas. The first one is just the central bank's balance sheet. On the left-hand side, it's the central bank's holdings of convenient bonds. On the right-hand side, the central bank's liabilities, which is the reserves plus the autonomous factors. The second equation we need is the private sector's convenience from holding reserves, that's the red term, and convenient bonds, that's the blue term. And notice, importantly, inside the blue term, that the private sector's holdings of convenient bonds is the total supply B minus the central bank's holdings, BCB. All right, so now the main theoretical result of the paper is the following, contrasting case A and B. If a central bank is in case A and is able to supply reserves without holding assets that have convenience yield, then it should just focus on convenience from reserves. That's maximized by setting the net convenience yield on reserves to 0, as we have discussed. By contrast, in case B, if the central bank has to supply the reserves by buying bonds with convenience yields, then it needs to focus on both parts of the formula, the reserves and the bonds. And that overall convenience is maximized by equalizing the convenience yields on reserves and bonds. I show in the paper, just as a footnote, that this result holds regardless of exactly how the banking sector funds the reserve through this crowding and the crowding out mechanism that I mentioned before. All right, so here's the fun part. Let's graph this out. So let me start with case A. So the graph to the left illustrates the reserve market. We have already talked through the reserve demand curve. The total convenience value from reserves is the area between the demand curve and the interest rate on reserves. You can split it up into the consumer surplus and the producer surplus as indicated.
they sum up to the net convenience yield on reserves. Okay, so you can see that the supply in the picture here in case A is not optimal from a convenience maximization perspective, because you could increase the sum of the consumers and produce a surplus by supplying more. So illustrating that here with the green line, this illustrates case A, where the central bank supplies reserves to the point that there's no reserve scarcity. By contrast, in case B, we need not only that graph from the reserves market, we need also a graph from the bond market. That's the graph to the right, where in blue I'm graphing the downward sloping private sector convenience yield from treasuries. Now, I talked through point A in the left graph for case A. Let's discuss whether that's optimal now in case B, where the central bank has to supply reserves by buying bonds. I have, for that purpose, plotted in where would that point A be in the bond picture, and it's really high. So that's because at point A, the central bank supplies a lot of reserves. It does so by buying bonds. For concreteness, let's focus on the fact and say they're buying treasuries. And because the central bank buys a lot of treasuries, there's not a lot of treasuries to be held by the private sector. Accordingly, the treasuries are really scarce. All right, so what is the central bank to do in this case? Basically, you should grab those two green supply curves and just pull them out. Okay, so I was trying to come up with some snazzy term for this. You could think of it as sort of open the curtain. Okay, go to your hotel room, grab those two sticks that hang on the curtains and just pull them to the right. If you remember that, then you have remembered the main point of the paper. So at then the red supply curves, overall convenience value is maximized by equalizing that on reserves and treasuries. Okay, I want to just make a comment about the ECB. Since I have contrasted these two stark cases, case A and case B, of course, there could be intermediate cases. So for example, suppose that the ECB, for reasons outside my framework, decided to supply reserves with a mix of bank lending and government bond holdings, some of which were convenient. Then it's straightforward to show that convenience is maximized by setting the net convenience yield equal to the average convenience yield on the ECB's holdings. So for example, suppose, with an apology to the Dutch, that only the German bonds have convenience yield on these holdings. So for example, suppose, with an apology to the Dutch, that only the German bonds have convenience yields. The right-hand side here would be the convenience yield on bonds times the portfolio weight on bonds, which would be the product of omega, the ECB's portfolio weight on bonds, and alpha, 1, the weight of bonds in the ECB's bond portfolio. All right, so now we're ready for the data. Let's start with the US. So what we need out of the data is, empirically, we need to figure out how to measure the convenience yields. And then we need to estimate those two convenience yield functions, the V prime R and the V prime T, so we can start setting stuff to 0 or equal to each other. So starting with the market for reserves in the US, I'm going to use the Fed funds rate as a proxy for R, the market rate. And therefore, I'm going to use the Fed funds IOR spread as my empirical measure of the net convenience yield on reserves. It's currently really low at -7 basis points. To estimate the whole reserve demand function, I'm going to follow that earlier paper of mine with Lopez Salido and assume that the net convenience yield function is log linear in its inputs. That gives us the estimating equation in bed. Now, I need to talk you through why I have to instrument for excess reserves. And that's because they're correlated with the error term. That also gives me an occasion to illustrate the role of the ONRP facility as well as the ceiling facility, the discount window here for the Fed, for this whole reserve demand framework. If you look at the graph here to the bottom right, we have our reserve demand curve as before, but now that we have this floor and ceiling facility, they basically cut off the tails of the reserve demand. So focusing on the role of the ONRP facility, any supply of liquidity from the Fed past the red vertical line is going to go into the ONRP facility, thereby preventing the market interest rate from falling below the floor. Now that means also, though, that if there's a reserve demand shock, shifting the blue line up and down, even if the Fed doesn't react and keeps the total supply of reserves plus ONRP constant, you're going to get a change in the mix of those two, which is
going to imply that you can't run over less in the regression. So I'm going to instrument reserves with reserve plus ONRP. It turns out not to matter much if you instrument for deposits, but it is crucial to control for deposits. All right, so here's the estimation then for the US. The estimated equation is at the top. And to emphasize the role of deposits, contrast the two graphs at the bottom here. To the left is just the data. It's a Fed funds IOR spread graphed against reserves plus ONRP supply. You can see it's trying to look like a downward sloping demand curve for reserve, but it's almost like something is pulling it up over time, and that's a growth in deposits. By contrast, in the right picture is the result of the estimation. I'm changing the x-axis there. You'll see that it's a function of both supply as well as deposits. That comes from rewriting the estimation equation as stated in blue at the top to define deposit-adjusted reserve plus ONRP supply, which is supply adjusted for the need for supply. You can see you get a beautiful looking demand curve in the bottom right in that case. All right, turning to treasuries, I'm going to use the AAA treasury spread as my starting point for estimating treasury convenience yields. It's despite the fact that there's so much treasury supply currently, that spread is still large. In a second, I'm going to estimate a default component of about 31 basis points, meaning that the convenience yield on treasuries currently is, despite the high supply, still 35 basis points. This is when you're supposed to have an aha moment and say, wait, it was -7 basis points before for reserves, and now here it's 35 basis points for treasuries. There's something wrong. That is kind of the point. Okay, so I'm going to use the AAA treasury spread as a general, which is a long maturity spread. I'm going to use that as my general measure of the convenience yield on treasuries because there's not a whole lot of term structure, at least down to the 3-year point where in the paper I have data to show that. All right, now again, we need not just a number, we need a whole function. So to estimate the treasury convenience yield function, I'm going to follow a different paper of mine, where the top left graph is the main picture from that paper with Krishnamurti. It graphs the AAA treasury spread against treasury supply, thus tracing out the V prime T, the convenience yield on treasuries. Now in the top right, if you add in the post-GFC points, you can see they look like outliers. And that basically suggests that this whole convenience stuff has become even more important after the GFC, that the demand curve has shifted to the right. That's because of Fed and foreign demand shocks. I'm showing you that in the bottom pictures where on the left, I'm subtracting Fed holdings from supply. You see the outlier points are migrating a little bit to the left. And then in the bottom right, I'm subtracting out both Fed and foreign holdings. You can see then you get back to a more normal looking demand curve. Now, from the perspective of our estimation, what we need is the bottom left picture. We need the one that focuses on the private sector's overall holdings of treasuries. So assuming again a log linear functional form and including year dummies post-GFC to fit those outliers and an asymptote C to account for the default risk, I estimate this in annual data. And that means we're ready for the final numbers. For the US, I'm going to show you both case A and case B, but keep in mind case B is the empirically most relevant one. Here in case A, given today's deposits of around 17 trillion, I estimate that a reserve plus ONRP supply of about 3.3 trillion would set the convenience yield on reserves net of the balance sheet cost to 0. That's of course much smaller than the current value of about 5.5 trillion. Importantly, that number grows over time. Okay, remember, deposits grow over time, deposits matter. So in red, I'm illustrating the evolution of this line over time, and the blue line is the actual for comparison. The green line to the right illustrates the growth in deposits. All right, turning to the more important case B, we're back to this open the window, open the curtains thing, where we equalize the convenience yields. So here I'm graphing in red, V prime R, the convenience yield on reserves. It looks small because I have put it into the same picture as V prime T, the one for treasuries, which is much higher. So this is just a simple way of saying there's a lot more demand for the convenience of treasuries than there is for the convenience of reserves, because treasuries can be held by others than the banking sector. Okay, so currently, if the Fed were to only hold treasuries as assets, we would be at the A points. From a convenience maximization perspective, we should move to the B points, where the convenience yields are equalized. That happens at a convenience yield of about 29 basis points for a supply of about 600 billion.
All right, again, that evolves over time because deposits changes, but also treasury supply changes. So I'm going to skip the math on that. Okay, finally, let me just take a second to do case A for the euro area. So there I'm going to measure the net convenience yield on reserve by the spread between the European short-term rate and the deposit facility rate. I've used Ionia minus 8.5 basis points in the period before the ESTR is available. There's a spike in the series around the European sovereign debt crisis, likely due to bank default risk. So to not have to model that, I'm going to start the estimation here in 2013, assuming, again, a log linear functional form. And in this case, not having to instrument, since the ECB doesn't have an ONRP facility, we get the following result. Focus on the right picture, which is the reserve demand fit for the euro area. You can see the fit is quite good. I do want to flag that the blue line, the fitted line, is a little to the right of the data, right around 0. So my numbers for the ECB context might be a little too high for the convenience maximizing supplies. One could work a little bit more on the functional form to get a slightly better fit. In the euro area, it turns out that from an R-squared perspective, it actually doesn't matter much to control for deposits because they're highly correlated with liquidity. But of course, it does matter in the sense that if you ignore deposit, you would incorrectly think that the convenience maximizing supply was constant over time, which it's not. Let me also just flag that the Bank of England has a great blog post showing the role of deposits for reserve demand in the UK context and how that changes things over time. Okay, so then the number for the case A for the euro area I got is a liquidity supply of about 1.4 trillion. And again, I'm flagging that this is probably a little too high because of that functional form issue. Now, if I can take this a couple of seconds, Philip Hartman emailed me saying, look, I know that for the euro area you're pushing case A, but what would happen in case B? I haven't done a full estimation of this because it's difficult to estimate the V prime T function for bonds because it may have changed with the introduction of the euro and so forth. But if you know, the basic point should hold that there is a large convenience yield on bonds. It really does matter if the ECB can go with case A. Using the KfW bond spreads as proxies for the bond convenience yield, you know, you get pretty large numbers. So if you remember the formula that I had before for the euro case, suppose we set the bond convenience yield to 40 basis points. And let's say the ECB only supplied reserves through bond holdings, and they did so in proportion to the capital key, which is about 20% for Germany. Then the right-hand side is 8 basis points, which would imply liquidity of about 500 billion. Now that's too low because as the ECB held fewer and fewer bonds, the bond convenience yield would shrink. So the right-hand side would be smaller than 8 basis points. But this is just to give you sort of the basic point that it really does matter whether the ECB chooses to be in case A or case B. So to conclude, I have laid out a framework for thinking about balance sheet policy when the short rate is above the effective lower bound. I have pushed for a central role for convenience yields and argue that the convenience maximizing reserve supply depends crucially on the central bank's asset choice, which in turn is determined by political constraints. I have contrasted case A and case B and argued that the ECB could likely choose to return to case A, whereas the Fed has announced that it will be in case B. Thank you. Thank you very much, Annette. Well, I think that you have exceeded your convenient limit time by 4 minutes, but you know, it's acceptable. It's acceptable. It's in the range. Okay, now, Jordi, it's your turn. Okay, good morning. Let me start by thanking the ECB for inviting me to this great event and also for asking me to discuss this paper, which I have enjoyed very much and I have learned much from. So in my discussion, I will do two things. I will summarize Annette's framework, and then I will discuss some of what I think are the implications for ECB policy. Now, first, in terms of motivation, I think the motivation for this paper is straightforward. As part of the normalization of monetary policy, most central banks have started to shrink their balance sheets or are planning to do so soon. So this is the shift from QE to QT. And then in that context, there's a very natural question that arises, which is how much QT? When should central banks stop? Equivalently, we could rephrase this question by
asking what is the optimal supply of reserves given autonomous factors. And this is the question that Annette is seeking to answer in this paper, and she adopts a particular perspective to answer that question, which is the one on optimal supply of what she calls convenient assets, that is, assets that are highly liquid and extremely safe. So my assessment of the paper is that, well, this is it's a very nice paper. It brings together some of Annette's previous research. It's extremely timely and highly policy relevant. So it's the perfect paper, I would say, for this event. So what are the key ingredients of Annette's framework? First is the notion of the convenience value of some assets. That is, some value that investors attach to those assets beyond the pecuniary payoffs that those assets have. So this may be related to extreme safety or the very high liquidity of those assets. Reserves are certainly a convenient asset from the point of view of banks. And we can express the value that banks get from the reserves at the central bank with this convenience value function, V of R. Now, there's also a holding cost for this the reserves, which has to do with the capital requirements of holding such reserves, and she denotes that by phi. So given this function, we can derive a demand for reserves, which now I'm going to use a diagram that I find somewhat more useful than the one that Annette has used, and to make the basic argument. So here we have on the vertical axis the spread between the money market rate and the interest rate on reserves. And on the horizontal axis, the quantity of reserves. So the red line is the demand for reserves from banks. So essentially, given the spread on reserves, the banks will hold reserves up to the point where the marginal convenience value of those reserves, net of the holding cost, equals that spread. That is exactly compensates for the fact that a money market rate is maybe higher than the interest rate on reserves. So that's the red line. And as you can see, it asymptotes horizontally to minus phi, the holding cost per unit of reserves. So that's a way to reconcile this theoretical framework with the fact that on many occasions, we observe that the money market rate is below the interest rate on reserves, okay? Now, the central bank will supply reserves. That's the vertical blue line, and that determines the spread. Okay. Now, as Annette has mentioned, there is an important separation result that makes this analysis meaningful. And just looking at the equation above, that is the equation that describes the demand for reserves. You can see it immediately. In the old days, some central banks had a zero interest rate on reserves. Okay, so IOR was zero. In that case, there was a one-to-one mapping between the money market rate, which is presumably the interest rate that the central bank wanted to target, and the amount of reserves. Okay, so there was, once the central bank decided on the monetary policy stance, that is on R, there was just one value of reserves that would implement that R. Now, with interest rate on reserves, that changes because any given monetary policy stance, any R, is consistent with a continuum of values, of configurations, if you want, of values of the interest rate on reserves and the quantity of reserves. So that makes the reserve policy problem meaningful. What is the quantity of reserves that the central bank should hold? And that will determine the interest rate on reserves given the policy stance, okay? So, and that's the problem that Annette attacks in her paper. And she considers two cases. The first case is the one in which reserves are adjusted through purchases or sales of what she calls inconvenient assets. So, for instance, loans to banks, as it was the case in the euro area before 2015. So in that case, the optimal policy, and again, let me use the graph to point to that, to represent that optimal policy, goes as follows. The central bank should provide reserves up to the point where the marginal convenience value of reserves, net of holding costs, equals zero. That is,
from the point of view of the central bank, supplying reserve is costless, and from the point of view of society, in a sense, so it should satiate the demand for reserves from banks. Now, so it should the reserve supply, the vertical blue line, should be adjusted so that we are at the intersection of the demand for reserves and the zero horizontal line, which is equivalent to saying that the spread on reserves, that is the gap between the money market rate and the interest rate on reserves, should be zero. Okay, and that's something that we observe, okay, in principle. Now, so what has that spread on reserves been in practice? And all my discussion will focus on the euro area case. So look at the red line. Please ignore the blue lines at this point. Just that's the spread. That's the spread between the money market rate and the interest rate on reserves. And you can see that since 2015, it has been negative. So that means that from the point of view of the previous graph, we are to the right of what would be the optimal point. Okay. Now, Annette goes beyond that. In other words, there is an oversupply. There has been an oversupply of reserves. Annette goes beyond that, and she estimates the demand function for reserves, and that allows her to quantify what is the reserve gap, the excess supply of reserves. And some of the numbers that she gets, I reproduce here. The optimal amount of reserves would be 1.7 trillion as of today, and that's much less than the actual amount of reserves, which is 4 trillion. So the prescription would be the ECB should lower reserves through reduced funding to banks. Now, is the previous framework the one that is relevant for the ECB these days? I would say no, because since 2015, the margin that the ECB has used in order to increase reserves and increase liquidity has been not through injections of loans to banks, but through the purchases of securities. And some of those securities may have a convenience value themselves. When the ECB purchased those securities, it is withdrawing them from the private market. Okay, so it's reducing the convenience value of that private investors have access to, or the amount of convenient assets that private investors have access to. So the ECB or any central bank should take that into account. So we can think of a convenience value for treasuries, say government bonds, or whatever assets central bank buys. And of course, associated with that convenience value, there is a demand for those convenient treasuries. Okay, so investors will hold those treasuries up to the point where the marginal convenience value of those treasuries exactly compensates the interest rate differential between an inconvenient asset, say a corporate bond, and the convenient, say, highly liquid government bond. Okay, so that's the gap between RL and RT. Okay, so in that context, what is the optimal policy? Well, the central bank has to take into account that when it injects reserves that are highly desirable, which is highly desirable, it increases the convenience value that accrues to banks. It is actually removing convenient assets from the private market. The optimal policy, and again, I will use the previous diagram to represent it, is such that the optimal policy, the central bank should provide reserves up to the point, okay, where the marginal convenience value of private investors from holding treasuries equals the marginal convenient value of banks, net of holding costs, from holding reserves. And that is given by the point at which this intersection between the reserve supply and reserves demand, at which the spread on reserves equals the spread on treasuries. Okay, so it's the point that is represented in this diagram. Now, again, let's look at the data for the euro area. Now, the blue lines represent different measures of the spreads on treasuries, and that we see that since 2015 they are well above the spread on reserves. Okay, so we conclude from the perspective of Annette's framework, we conclude that the ECB should lower reserves that would bring money market rates up
through sales of government bonds that would increase the yields on government bonds, up to the point where we equate the two spreads, or which is equivalent to equating the marginal convenience value of private investors and central banks. Now, of course, we can ask ourselves, well, why is the ECB policy on reserves has so far from optimal? Okay, and I think the answer is clear. In recent years, the reserve policy and the policy of buying assets through the asset market program has not been driven by the desire to maximize the convenience value to society, but it has been driven by other considerations like stimulating aggregate demand and increasing inflation when that variable was below the target. Okay, so now let me just quickly go over some implications for ECB policy. Okay, so first is, again, related to what I just said, optimal versus actual policy. Okay, so let me just use this picture from a paper by Philip and Frank that shows the different interest rates that the ECB sets together with the short-term money market rate, the IONIA in this case. So up to 2015, okay, the ECB was injecting liquidity through by funding banks, not through loans to banks. Now, Annette's framework implies that in that environment, the optimal reserve policy should have been such that the money market rate should have been equal to the interest rate on reserves, that is the deposit facility rate. But we don't observe that. Systematically, the money market rate was above the deposit facility rate, suggesting that the ECB was undersupplying reserves. Now, this is true up to the beginning of the financial crisis, in which between roughly 2008 and 2015, we see that that optimality condition is actually satisfied. But then starting in 2015, the ECB starts injecting liquidity through purchases of bonds. Okay? In that case, the optimality condition for supplying reserves should be one in which the spread between the money market rate and the interest rate on reserves should be positive. Instead, it's been zero or slightly negative, as we have seen before. So in the more recent period, the ECB seems to have oversupplied reserves. Okay? Now, another, and as I said, the reason for this deviation in the latter period may have to do with the fact that obviously the motives for expanding the balance sheet were different from maximizing convenience value. Now, what is not so clear is why there was the deviation from optimal behavior in the early period. Now, I understand there is a debate, second point, a debate within the ECB regarding how to implement monetary policy when the interest rates are already positive, and there's discussion about the corridor or floor system. And I think Annette's framework can shed some light on the desirability of the two. So this is what I understand as the floor system using Annette's framework. The floor system is one in which the central bank, floods banks, the banking system, with reserves up to the point where the interest rate, the market interest rate, does not respond to changes in the quantity of reserves. So that would correspond to this flat part of the demand for reserves. Now, we've seen that this is not optimal under either of the two scenarios that we have considered earlier. This implies an oversupply of reserves in Annette's framework. The corridor system is one in which the central bank, chooses a stance for monetary policy and an interest rate on reserves, and then adjusts the supply of reserves so that it's consistent with those. Now, in that case, what's the main drawback? So this could be in principle consistent with the optimal condition of reserve policy if the central bank supplies liquidity through the purchases of assets, okay? Because the spread on reserves would be positive, and it could be such
okay, that it equates the spread on treasuries. Now, the drawback from this is that if the demand for reserve shifts around, that may generate a lot of volatility on market interest rates. Okay? So an alternative is what is known as a demand-driven floor system, which I think is something that could describe well what the Bank of England does, which is, you set the interest rate on reserves at your desired market rate. And then you supply reserves perfectly elastically in order to meet the demand for reserves at this point. I mean, this could be adjusted. So this would be optimal in the case of when the central bank, purchases inconvenient assets, but this could be adjusted so that the spread on reserves, that is between the money market rate and the interest rate on reserves, is positive in a way consistent with the optimality condition when the central bank purchases securities. Now, a quick comment on optimal portfolio management implied by Annette's framework. Now, a distinctive feature of bond holdings by the ECB is heterogeneity in risk, and other types of heterogeneity, liquidity, and so on. So for a given total value of the ECB's portfolio, what should be the allocation across different assets, say assets issued by different jurisdictions? So this paper has a very clean implication, okay? The ECB should equalize the convenience yields across issuers and maturities. That is, for any given maturity, it should equalize risk-adjusted yields. That is, it should sell the bonds with the lowest risk-adjusted yields. Now, notice that this is very different from closing spreads, okay? Because the equalization is not an equalization of the raw yields, but of the risk-adjusted yields. Of course, this may run against political and legal constraints, but these constraints can be changed, and I think Annette's framework provides a useful framework to think about ways in which these constraints should be, and about reasons why these constraints may be changed. Then another question is how to implement QT. I mean, the starting point, as we have seen in the euro area, is that the ECB has a portfolio with assets that have different convenient yields, okay? And in particular, the spread on treasuries is higher than the spread on reserves. So Annette's framework implies that the ECB should keep lowering reserves by selling the bonds that at any point have the highest convenience yields, up to the point where the two spreads are equalized. And the implication of this is that for any given maturity, the ECB should sell the bonds with the lowest risk-adjusted yields. Now, whether the bonds with the lowest risk-adjusted yields correspond to the bonds with the lowest yields, I don't know. I haven't made that calculation, okay? But it's important. The distinction is very important, okay? Again, there may be political and legal constraints that may prevent the ECB from doing so, but as I said, Annette's framework provides a way of thinking, provides a rationale for maybe relaxing those constraints. And finally, the framework of this paper assumes that the total supply of treasuries is taken as given by the central bank. Okay, that's B in Annette's notation. But obviously, in the real world, that supply is not an exogenous variable. The fiscal authority has something to say about that supply. And the fiscal authority may internalize the impact that its supply of safe assets will have on investors' convenience, and hence on the interest rate that they will pay for them, or the price that they will be willing to pay for those assets. Okay? So there's a recent paper by Choi, Kirpalani, and Perez that looks at the optimal supply of assets from the point of view of the fiscal authority, and they show that if treasuries are all partly held by foreigners, treasuries with convenience value are partly held by foreigners, it may be optimal to undersupply those assets in order to keep its yield, their yield low. I think it would be interesting, maybe in an extension of this paper, to consider the interaction between the fiscal authority and the monetary authority, and to see to what extent the
your optimal prescriptions for a central bank may completely offset this market undersupply of assets by the fiscal authority. Just to conclude, because I'm out of time, I think this is a very nice paper, highly policy relevant, very timely. It focuses on just one factor, which is the optimal supply of convenient assets. Now, this dimension or this factor may be overshadowed by other considerations, but I think it should not be ignored at all. Thank you very much. Well, thank you very much, Jordi. You have equalized the time that you have exceeded of your time. So, in that respect, Isadro. I don't know, before opening the floor for questions and remembering that if you are connected via WebEx, you can raise your virtual hand if you want to ask a question. I would give the floor to Annette. I don't know whether you want to comment something on the comments. I took more than my time initially. Let me just emphasize that I'm not arguing that the ECB has done anything suboptimal in the sense that at different points in time, additional considerations were also relevant. The paper is above the period where the short rate is above the effective lower bound, and what should the ECB do in this context, which is of course different from when the ECB did QE to stimulate the economy. But thank you very much for an excellent discussion, and let me open up the floor. Well, thank you very much. And now I think that Pierre-Olivier, you want, and Andrew afterwards, and there another question. Pierre-Olivier. Thank you, Pierre-Olivier Gouanchat from the IMF. I thought this is a very stimulating paper, really fantastic. So congratulations. One question and one comment. On the paper has a sort of Friedman rule flavor. There is some utility of holding certain types of assets, and the central planner would want to sort of supply until you saturate and bring the marginal benefit to zero. But that's true, and I think that's a point that Jordi made in his final comment. That's true both for reserves, but it's true for government assets. And so if I were to sort of take a paper and say, now I want to think about the optimal supply of government securities, I would also want to conclude by the same logic that you'd want to issue whatever it's German bonds or it's US treasuries up to the point where the marginal convenience yield of those assets is also equal to zero, and then the central bank could issue reserves up to the point where there is no spread between the two, and then we live in a happy world where all the spreads have been eliminated. Now, obviously, it's not that, but it's a useful long-run guide. So I want to push you a little bit and ask, well, do you think that the prescriptions you have for central banks also apply when you think about government issuance of assets? The second comment is, you've been using as a measure of the convenience yield. I was struck by this, the spread between KfW and bonds. And of course, in principle, one could think that KfWs and Supras, or whether this is also true whether you'd use ESM bonds or European Union bonds, there is a spread there. It's kind of surprising there is a spread there. There are supranationals, there are guaranteed, etc. So that sort of brings the question of what is driving really these convenience yields, and if they can move in ways that are sort of not really controlled, that sort of shifts the demand. And again, so do we want to sort of have a system where we would have the supply adjusting to those changes in the demand? I'll stop here. Thanks. Thank you very much, Pierre-Olivier. Andrew, I have a lot of questions, and we do not have much time. Please be concise and to the point. Thanks. I think that's relatively easy because my question is a sort of slight development of Pierre-Olivier and Jordi's last point. So central banks provide reserves for two reasons. One is monetary policy and the other is financial stability. And I can see that if monetary policy was the only reason, then providing reserves against liquid assets would be optimal. But for financial stability reasons, there can be an optimal case to provide reserves against illiquid assets. And we're all trying to optimize the two things and work out, as you were saying, Annette, what the optimal post-QE stock of reserves will be. So the question for me is, I think, how you develop the framework to say how do you essentially derive the optimum where it's a combination of monetary policy and financial stability reasons. Thank you very much, Andrew. I think that you have the next question. And I have three more questions. I have Ricardo, Janice, and Vito. And I think that I will close, because otherwise we are going to exceed the available time. Please go ahead. Volker Wieland, Goethe University, Frankfurt. Thank you for the thought-provoking paper and discussion. Quick question.
It seems the main driver of asset purchases was really crisis fighting. First, the crisis fighting of the disinflation, deflation risk following the euro debt crisis, and then the brief period of the corona crisis. And we got to a stage of between 25% of public debt to close to 50% of public debt being held by the ECB on the ECB balance sheet, depending on which country you take, 25 for Italy. So it seems there's a big, if you are in a crisis, there's really a big increase you might want to implement. And so that concern that having enough room, having reduced the balance sheet enough so that in the future one can do that again, should also be one, I think, factored in. And actually, it also matters outside of the zero lower bound, because the TPI is a new instrument precisely with the same objective to buy these assets with positive interest rates. So, if you in two crises go to between 25 and 50% of public debt, that would argue for really reducing it maybe much more, that public debt holdings than what the framework you presented implied. And also it might have the opposite sequence of what Jordi said, because if it's about crisis fighting, you want to, in good times, lower the holdings of those sovereigns who are more likely to get into crisis, right? So, okay, thank you very much. Annette, you have 3 questions. Yeah, let me reply first to Pierre's question. So in the paper, I argue that one should equalize the convenience yield on everything. That's the optimal thing to do. That's not the same thing as supplying more government bonds to set convenience yields all to zero, given that taxation is likely distortionary, right? In order to keep there's a reason we go through these endless debt ceiling dramas in the US, right? It's so we can keep the debt safe and liquid. So I think your prescription is correct only if taxation is not distortionary, which it is in practice. In terms of the KfW bond spreads, I think they probably understate the convenience yield on bonds precisely because of those government guarantees. They may pick up mostly the liquidity component, whereas the safety component is not in there. So if anything, my results would be stronger accounting for that. In terms of the contrast between monetary policy and financial stability, I don't think they point in different directions, in the sense that I suggest supplying reserves with quote-unquote inconvenient assets when possible, which could be lending to banks, which is the same as you would do in a crisis under standard central banking principles. And I think in terms of also the headroom argument, these are all valid points that, remember I had the suggestion that you say, okay, start from my numbers and adjust up and down depending on the weight you put on other factors. I haven't quantified how to do that, but conceptually, if you're very concerned about headroom, you could want to go lower. If you're more concerned about interest rate volatility, you would want to go higher than the numbers that I prescribed. Thank you very much, Annette. We have 3 more questions. I have Ricardo, Yanis, the governor of the Central Bank of Greece, and Vito Constantio, and we close. So please, to the point, because absolutely. 2 questions to the point. First, while you mentioned other factors, those factors sometimes are very correlated with the facts that you emphasize. And so I'd like you to expand on how they correlate. 1, when I asked the same question as in your paper in Jackson Hole 2016, I focused instead on the central bank losses and profits. And the key determinant there was the maturity of the treasuries that the central bank buys. If it buys very short, it can have a much larger balance sheet. If it buys very long, it can have a much larger one. Because, as work by Seth Carpenter and myself many years later had shown, this leads to a more volatility in those central bank losses, and as the last experience confirmed. How do convenience yields vary across short-term treasuries and long-term treasuries? Because that will interact very strongly. Entre Taiwán y China tendría consecuencias económicas devastadoras a nivel mundial, un posible conflicto, por cierto, que podría adoptar, dicen, muchas formas diferentes, como una invasión militar de Taiwán, una operación militar limitada,
ciberataques y sabotajes o un bloqueo naval. En un hipotético bloqueo de la región, que podría incluir la obstrucción naval de la comunicación en el exterior, el Instituto para la Economía y la Paz explica que en su informe el 60% de la pérdida de actividad económica se produciría en China y en Taiwán. Y por cierto, hablando también de Taiwán, les contamos que Taiwán precisamente ha detectado 2 buques rusos cerca de sus aguas territoriales, algo que es poco habitual en el estrecho de Formosa y sus inmediaciones. Así lo están confirmando algunos medios locales. Anoche se registró el paso de 2 corbetas rusas con rumbo norte en aguas próximas al este de Taiwán y que posteriormente se han alejado con rumbo al suroeste, según recoge la agencia oficial CNA. El ejército taiwanés ha monitorizado también el paso de los barcos mediante técnicas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, además de enviar aviones y barcos para seguir los movimientos de esas embarcaciones. Eso sí, el Ministerio no ha precisado detalles sobre cuál fue la cercanía de los buques rusos a las costas de Taiwán o su identificación concreta. A diferencia de lo que ocurre con las armadas china y estadounidense, es del todo infrecuente que embarcaciones militares de Rusia naveguen en aguas próximas a Taiwán o a través del estrecho de Formosa. Y por cierto, está hablando en el día de hoy Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que enseguida vamos con él porque está en una charla en Sintra, en Portugal, en ese foro anual del Banco Central Europeo. Hoy ha hablado allí, pero también en declaraciones a Bloomberg. El vicepresidente del Banco Central Europeo insiste, por ejemplo, en que una fuerte temporada de verano va a tener un impacto en los servicios, que ya saben que por el momento sigue siendo el gran tormento del Banco Central Europeo porque aquí todavía vemos una elevada inflación. Pero en esas declaraciones a Bloomberg, de Guindos también ha dicho que aunque está casi asegurada otra subida de tipos en el mes de julio, en el próximo mes, dice que todavía sigue sin estar claro el resultado de la siguiente reunión, es decir, la de septiembre, y que va a estar determinado por los datos económicos que vayan llegando mientras tanto. Ha dicho que cree que lo que va a ocurrir en julio es un hecho consumado, pero que en septiembre, dice, creo que está abierto. También ha hablado Vučić, otro de los miembros del BCE. Sin embargo, este banquero central sí que se ha mojado un poco más que de Guindos. Dice que hay buenas probabilidades de que suban los tipos de interés en septiembre. Sin embargo, ha querido recalcar en que no hay razón para decir ahora lo que van a hacer en septiembre. Vučić también cree que el soft landing es posible y que el Banco Central Europeo podrá diseñar un aterrizaje suave. Continúa hablando de Guindos en Sintra, en Portugal. Vamos ya con esa comparecencia en directo, una comparecencia que, bueno, ahora está en el turno de preguntas, así que vamos a ver qué le preguntan al vicepresidente del BCE. DFR, the deposit facility rate, and then of course after 2015 it really was practically there since then. But and the floor system has worked well and has two big advantages to the operation of monetary policy. One is it's easier and more certain to choose and determine the policy rate. If it would be through auctions and the corridor system, the ECB would have to organize now auctions of almost 2 trillion, which would be messy and very difficult to achieve the desired money market rate. And the volatility that Jordi mentioned could very well be the consequence of that approach. So with the floor system, you have the fixation, the determination of the policy rate, and you have other advantage that you have a second instrument of monetary policy because you have the determination of the policy rate and you have the size of the balance sheet being separated but from that determination of the balance sheet. And if ever, for possible reasons, you need some QE, then you can do it and keep the desired money market rate that you want. So it has these two big advantages, the floor system, and this is related to monetary policy implementation, and it's not covered by your objective function of maximizing just the net convenience value of reserves. How do you think these considerations impinge on the discussion about the desired size of balance sheet? And if your approach
can be made compatible with the managing of the floor system. Thank you. Well, thank you very much, Vito. Annette, and I will give the floor, also to Jordi. So Annette, to answer brief. Let me just do it in order. So Ricardo, I have investigated the maturity structure, the term structure of the convenience shield using a different approach. There is not much in the US down to the three-year points where I have data. Bills have lower convenience yields. So the prescription, following your thinking, would suggest that the Fed might benefit from going a bit shorter in maturity than just holding the representative treasury out there. In terms of the fragmentation, I think that's a different issue, sorry, than what I bring up here. My convenience yield can't go negative. Fragmentation is a fundamentally different issue, and the paper really does not speak to that. In terms of Constantia's question, I disagree that central banking is not about providing payment systems. I mean, central banks, they historically printed money for good reason. Many of them have it directly as a mandate that they're supposed to facilitate payment systems. So I view the whole supplying safe and liquid assets as a natural extension of something that central bank also are supposed to do. And we'll need to have a longer discussion, since we're already running over time, about the very good question that you asked subsequently. Okay, thank you very much. Well, I think that this is a very important contribution. I will read twice your paper before deciding on QE the next time. It's a partial equilibrium analysis, so I think that we need to have other kind of factors and to take them into consideration when we decide, about the evolution of our balance sheet. So thank you very much. This brings to an end, this panel. Thank you very much, and well done. Bueno, pues hasta aquí esta charla que ha sido moderada por el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, donde se ha hablado mucho del banco, del balance del Banco Central Europeo y donde, por cierto, en estos últimos segunditos escuchábamos a de Guindos bromear con la mujer que estaba ahí presente con él, que había hecho una presentación en mucho detalle sobre los efectos de reducir el balance del Banco Central Europeo y le ha dicho, bueno, voy a leerme tu informe 2 veces antes de volver a decidir algo sobre el quantitative easing. Desde luego una broma bastante curiosa, sabiendo que el quantitative easing precisamente ha sido uno de los grandes disruptores, ¿no?, de los últimos años en términos de política monetaria y que muchos consideran incluso que ha inflado algunas de las valoraciones de los bonos soberanos europeos en este caso. Bueno, hasta aquí la comparecencia de Guindos. Seguimos muy pendientes porque me parece que esto es en directo y continúa esa comparecencia. Vamos a volver a conectar con ello. Adjust to the time that we have allocated, 25 minutes. Thank you. Well, thank you very much for the invitation to present here. It's really a great pleasure. This is work that is co-authored with Maidao, Alan Disjoli, Chris Jackson, and Daniel Lee. Daniel is in the room somewhere over there. Now, the usual disclaimer applies. These are not necessarily the views of the IMF management, executive board, or IMF policy. Now, the first paper in this session was talking about unconventional monetary policy and asset purchases. Now, this paper will ask about another set of unconventional policies that have emerged since the energy crisis in 2022. And these are unconventional fiscal policies, and we are going to define them as the set of policies that are implemented or have been implemented by a number of countries to protect households and businesses from the energy crisis, but with a secondary objective of reducing headline and possibly core inflation along the way. And what our paper is going to attempt to do is assess the impact of these policies on inflation in the euro area. Now, the starting point of our analysis is a surge in worldwide inflation. I'm not going to dwell too much on this. Everyone in this room knows what I'm talking about. What I'm showing you here is a decomposition of headline inflation, which is the black line on this figure, into core inflation. And here this is defined as the weighted median inflation. This is a measure of core that strips out the effects of unusually large changes in a number of prices. And this is in blue. And the remainder, shown in red, represents headline inflation shocks and reflects the importance of sharp shocks to a small number of prices, and in particular energy.
Now, what you can see on the left is that headline inflation shocks represent a significantly larger share of inflation in the euro area, especially in 2022, compared to the US on the right, where in the US since basically December of last year, headline accounts for more, is accounted for by core for more than its value. Now, as also everyone knows here, this inflation surge has been followed by one of the most aggressive and synchronized tightening of monetary policy on record, and that's something you can see on the figure here. Even though inflation has remained somewhat persistent, something that has been emphasized by Gita Gopinath in her speech 2 days ago or by President Lagarde in her opening remarks yesterday. Now, so it's a very natural question in an environment like this to ask, is there a role for fiscal policy in helping to reduce inflation? And the textbook answer here is an unambiguous yes. Fiscal policy helps compress aggregate demand, and it also helps maintain the credibility of the overall anti-inflationary stance. In other words, it helps people thinking that there's no gap between what fiscal and monetary policy are trying to achieve. But in fact, a number of European economies have chosen a different path. They've aimed to directly contain the surge in energy prices on households and firms' budget, but also in doing so to reduce headline and possibly core inflation. This was articulated recently in a Vox EU piece by Francesco Giavazzi, until recently economic advisor to Mario Draghi. Now, these measures, what we call unconventional fiscal policy measures, were economically significant. What you see on the left is a set of estimates that have been compiled by our colleagues in the Fiscal Affairs Department at the Fund of the size of these measures broken down by different categories, whether they're targeted or untargeted, whether they're price suppressing or non-price suppressing across euro area countries. And on average, they represent about 3.3% of GDP in 2022 and 2023, 1.3% in 2022, and an estimated 2% in 2023. Most of the measures, about 2.7% of GDP, were going to protect households and small and medium enterprise. What you see on the right is that these measures were also larger in countries with more initial exposure to the energy price shock, which is perhaps not too surprising. And so I'm going to present, now there are a number of reasons why we should be a little bit skeptical about these unconventional fiscal policies. And actually the views were quite skeptical in the academic and economic community. There was a survey done in June of last year by the Booth School of Business that expressed that sentiment, although there were a few dissenters. For instance, Olivier Blanchard, and I put the quote at the bottom, said, well, this is maybe one of those cases where a larger fiscal deficit can make the job of monetary policy easier. Now, let me list a few of the criticism that had been voiced at the time. First, of course, energy support measures that would, in principle, increase energy demand, and it would drive up the price of wholesale energy in a context where we have an energy crisis, energy is limited in supply, that could exacerbate the energy crisis and makes things worse, both on the energy side, but also possibly on the inflation side. The second main concern was that fiscal measures were poorly targeted, and they were costly. I just gave you some estimates of their budgetary cost. And so that would delay much needed fiscal consolidation in the wake of all the measures that were implemented during the COVID-19 crisis, and in the context in which debt to GDP levels in many countries are already quite elevated. A third concern was that if the energy shock turned out to be persistent, then the measures would quickly become unsustainable from a budgetary standpoint. They would have to be removed, and at that point, the increase in price would happen no matter what, so that it would only delay the inevitable. And if the shock was transitory, it would perhaps smooth inflation, have a little bit less today, a little bit more tomorrow, but maybe not change accumulated change in price levels, so you wouldn't achieve any significant gains. And finally, there was a concern that the stimulus, the positive stimulus component of these measures would fuel aggregate demand, and through the usual channels would in fact increase inflation and make the job of central banks even more complicated. So here, our focus in this paper is going to be narrowly on point 3 and 4. We're not going to address directly the point about the impact on energy price. We have some in our model simulation. I'll show you that we take that into account to some extent, but we're not going to dwell too much into this, and we're not going to look directly at issues of fiscal sustainability that could be raised by these measures. But we are going to be looking at the impact of these measures in terms of the inflation shock, and we're going to be looking at the persistence of the energy shock here.
Now, I want to be crystal clear that the first two concerns are very valid in our view. So we're not exploring them because we don't have really a framework that can address them. Doesn't mean that they're not relevant from a policy perspective. And I also want to state at the outset, just to be clear, that we agree that it's the primary task of monetary policy, and here in particular the ECB, to be addressing price pressures and inflation instability. And so we're asking ourselves, well, in addition to what central banks are doing, what the ECB is doing, is there an effect of these type of measures on inflation dynamics? Okay, so let me illustrate with a simple conceptual framework here that I think will be useful for thinking through the kind of results we're going to be obtaining. So I want to focus on a situation where we have here a Phillips curve. That's what I'm representing on this graph. You have the output gap on the horizontal axis, and you have the inflation rate on the vertical axis. So it's a very standard Phillips curve. If output is increasing, that there's going to be more price pressure, and we have that in many of our monetary policy frameworks. Okay. Now this Phillips curve has three ingredients: the output gap, which you see here on the axis. It's going to have also supply shocks, or what we call the headline inflation shocks, related to energy. I'm going to show them to you in a minute. And there is in the background also something that is related to inflation expectation. I'm not going to talk about this now, but it's going to be part of our framework as well. Now there's a growing body of empirical and some theoretical evidence that emphasizes the importance of non-linearities in Phillips curve. In other words, when the economy is running hot, the relationship between output gap and price is different than when the economy is not as hot or is cool. Now this is illustrated on the figure that you have here by the slope of this relationship between the output gap and inflation. So you have a blue part of the curve to the left and the bottom at a point like point A, where the economy is not running hot and where there is a relatively modest relationship between output gap and inflation. Okay. And then there is a steeper part of the curve that's in red, where you have a point like point B, where the economy might be running hot, and where you have a sharper connection between price changes and economic activity. And that steep part of the curve is also where stabilization policies, whether monetary or fiscal, are going to be most effective in sort of cooling off the economy. On the blue part of the curve, it's going to have less of an impact on inflation dynamics. Now let me bring in our unconventional fiscal policy and our headline inflation shocks in that picture. So the way you can think about headline inflation shocks here, it's like a supply shock. It's pushing up this curve. For any level of the output gap, you have a higher level of inflation. You have an energy crisis, it's increasing inflation across the board. That means like a point like point A will now become a point like point C, which is vertically above it. And a point like point B will become a point like point D, which is also vertically above it, where you have more inflation for the same level of the output gap. Okay. Now, here in this context, what would unconventional fiscal policy do? Well, one way to think about it is that by neutralizing the increase in energy prices, it's in fact going to bring down this higher Phillips curve, bring it down closer to the lower one that we had initially before the shock. In fact, if it absorbs entirely the increase in energy prices, let's say, we would be back to the lower Phillips curve in this diagram. But we would not end up back at point A or at point B, because in fact what would happen in that case is that there is also a stimulative component of these unconventional fiscal measures. They are adding to aggregate demand, so we would also move on along the curve to the right. So we would end up, for instance, to the black dot that is to the right of point A, or we would end up to the black dot that is to the right of point B. Now notice the difference between these two scenarios. In the first one, where the economy is sort of cool to start with, when these unconventional fiscal policy measures are implemented, they reduce inflation. There is a little bit of a stimulative effect, but we're on the flat part of the Phillips curve, and so we end up with some increase in output, but most importantly, with a reduction in inflation. By contrast, if the economy is running hot, you're starting from point D and you're implementing these fiscal policy measures, you're going to bring down the economy back to the lower curve, but you're going to move to the right by the same stimulative policy. You're going to end up with a point that is up and to the right of point D. In other words, the stimulative effect will have overwhelmed your inflation reducing effect, and you'll end up with more inflation. So what our paper is really doing is asking empirically which of these two scenarios is the most relevant one, given what European economies have been implementing in the past year.
Now, let me spend a minute giving you a summary of the main findings, and then I'll get into them. The first result is that inflation in the euro area has been mostly driven by headline inflation shocks and not by overheating of the economy, unlike the United States. And I'm going to show you some decomposition here that make this point very sharply. The second result is that the unconventional fiscal policy measures help reduce inflation in the euro area by between 1 and 2 percentage points in 2022. They kept inflation closer to target both in 22-23 and also in 2024. There was a little bit less inflation in these first 2 years, and under our projections, there will be a little bit more inflation in 2024, but overall, keeping inflation closer to target. About a third of the reduction is coming from a direct effect. You're reducing the headline inflation, the size of the shock, but 2/3 of the effect come from the pass-through of this headline inflation shocks into core inflation that is also muted once you reduce headline inflation shocks. And we find relatively limited effects from the stimulating part of the fiscal policy on aggregate demand. And instead, we find that there is some moderate stabilization of inflation expectations that comes from bringing down core and headline inflation. Now, when the nonlinearities in the Phillips curve, which are really important in the diagram I just showed you, are taken into account, the average inflation in the euro area between 2021 and 2024 is lower by about 0.5 percentage point. So there is a net reduction in inflation as well. Now, we should not just stop there and think that somehow this is a miracle instrument and we should all just do this. In fact, we point out that there are a number of fortunate circumstances that help make this work in the European context. The first one is that the energy shock was very temporary and proved more temporary, in fact, than it was expected to be maybe a year ago. So energy prices came down, whether we were looking at gas or electricity or oil, they came down quite substantially over the last 6 months or so. The second one, and that goes back to point number one, is that there was very little overheating in the euro area to start with. And so we were sort of on the lower part of this Phillips curves where it was helpful to have these measures to bring down inflation. But by the same argument, if the economy is overheated, then the set of results would be very, very different. And I'll show you some counterfactual simulations where we apply similar policies to an overheated economy, namely the US, and we find very, very different results. Now, other factors are not explored here, as I've already mentioned. We're not looking at spillovers of these policies from one country to another. We're not looking too much at the impact on overall energy markets. We're not looking at fiscal sustainability. All of these things are important, but they are not the focus of what we do today. And so the conclusion is going to be that this is not a blanket endorsement. It's just the nature of the shock, the state of the economy, and the design of these fiscal instruments does matter. All these things do matter in the end. All right, so let me now dig into the way we establish these results. We're going to use both model-based simulations and empirical estimates in a complementary way. So first, we'll use our own IMF flexible system of global models, which is a semi-structural model that we have to evaluate the impact of these unconventional fiscal policy measures as they were implemented in the euro area. So this is a semi-structural model with a lot of very interesting features. It has commodity production, there's consumption, trade, it's intertemporal. It has both liquidity constraint, recording in the households. It has all kinds of bells and whistles. We use it all the time, we love it. This is, within that model, we can implement and calibrate a number of very finely detailed fiscal policy tools to capture the effect of the fiscal measures that were implemented in the euro area. One drawback of that model approach is that it does not have the kind of nonlinear Phillips curve I argued is actually quite important. So you can think of this as showing you what would happen in a more complex model, but that does have a linear Phillips curve in the background. So we're going to supplement this with an empirical framework that builds directly on estimating a Phillips curve environment for the euro area and for the US that will allow for these nonlinearities. We'll find that they are important. They're important when we think about the impact of slack on inflation. They're also important when we think about the pass-through from headline inflation shocks to actual inflation. So there are two dimensions of nonlinearities here, and both of them are important in practice. We'll also allow in that framework for endogenous impact of inflation experience on inflation expectations. So if you have periods of inflation above target for a long time, that's going to feed into
inflation expectations, leading to some amount of de-anchoring. And we're going to obtain some insights into the differences in inflation drivers for the US and euro area by doing that. So let me start with the model results. So I have one slide on the model results. You have three different panels on this figure here. The first one is showing you in blue the path of inflation in 2022-2024 for the euro area. We have separate results for France, Germany, and Italy in the paper in the absence of these fiscal measures, and everything is relative to a baseline where you have no energy shock in the first place. And so you have more inflation in 22-23, but then as the energy supply shock goes away, you would get in 2024 less inflation compared to a scenario without the energy supply shock in the first place. In red, we show you what happens when we feed into the model the the unconventional fiscal policy measures. What do we get? We get a little bit less inflation in 22-23, and of course, as these measures are unwound, we get more inflation in 2024. This is what you see in the middle graph. The bars reflect the difference between the blue and the red lines for inflation on the left and for output on the right. We get a little bit less inflation in 2022, 0.9%, a little bit less inflation in 2023, 0.5%, and a little bit more inflation in 2024, 1.5%. The cumulative is slightly positive, but it's relatively small. So really what the measures are doing is they're reallocating inflation over time. They're smoothing the inflation path, keeping it closer to inflation targets. Now, what I'm showing you on the right, remember these measures are expansionary. Here in the model, we're assuming that they're financed by, they're deficit financed. We're asking, well, what if we close the deficit by cutting government consumption by the same amount, about 3.3% of GDP in the euro area? One would be the impact on output and the impact on inflation, and that's what you have on the third panel. So you can think of this as the impact through the model of fiscal consolidation, okay, which is additive to the other results. And what you see there is that there would be some impact on output growth. There would be lower output growth both in 22 and 2023 for around 0.9% of GDP. But there would be also a little bit of moderation in inflation, but it's very, very modest, about 0.1% in 2022, 0.3% in 2023. Overall, the fiscal consolidation, so if you want to think about conventional fiscal policy, has some effect that goes in the right direction, but the effects are quite modest. Now, this is not a feature of our paper. This is something that you have in most of the models that look at fiscal consolidation, and when you're on this somewhat not very steep part of the Phillips curve, you get some impact in terms of output, but you don't get that much of an impact on inflation. Okay, so now let me turn to the role of nonlinearities and how our results might change. So we're going to estimate a Phillips curve for the euro area and for the US. So we're going to have the three usual drivers of inflation, core inflation here, measures of labor market tightness. For the euro area, we're going to be using the unemployment gap. For the US, we're using the ratio of vacancies to unemployment. The reason we're using a different measure here of labor market tightness is there is very strong evidence of a shift in the Beveridge curve in the US. There is no corresponding shift in the euro area, and the vacancy to unemployment rate allows us to capture that. So we have a slightly better fit for the US with that. We have a second driver, which is the pass-through of these headline inflation shocks to core inflation. And so we're going to, there are a number of channels we can think about for this, this pass-through. It can come from labor markets and wage negotiations, or it can come from price-to-price increases from energy and other high input costs to other parts of the CPI. And then finally, we have inflation expectations, where we're going to be using longer-term expectations of inflation. For the US, the Survey of Professional Forecasters 10-year forecast, and for the euro area, the ECB's forecast for the 5 years ahead inflation. Okay, so here, what I'm showing you is our estimated Phillips curve, if you want, looking at two of the two drivers that are important here, the unemployment rate on the left-hand side, and the headline inflation shocks. You can think of this as the pass-through from headline inflation to core inflation on the right. In blue is the euro area, in red is the US. And this is a way to illustrate the extent to which we do find nonlinearities in the estimated relation between these two drivers and actual inflation.
And if you look on the left at inflation gap versus unemployment, the thing that jumps at you is that for the euro area as a whole, there isn't much evidence of nonlinearities here, maybe in part because the euro area has not been very overheated, so we've not been to the extreme left part of the curve, unlike the US, where you see this very sharp increase in the relationship as unemployment rates fall below, say, 4.5%. By contrast, when you look on the right, there is evidence of nonlinearities in the pass-through of headline inflation shock to core inflation, both for the US and for the euro area. If anything, maybe even more for the euro area, as you can see from the strength of the blue curve here. So when we put all of these things together, we're allowed to decompose the actual inflation experience between 2020 and 2023 through the drivers that we have in the Phillips curve. And this is what you have both on the left for the euro area and the US here. The solid line is actual inflation, core inflation. The dashed line is our fitted inflation through the same period. And the red line is what happens if we basically only assume that there is the output gap component. So we remove the headline inflation shocks from the estimation. So the red line is showing you what is the component that is coming from the economy's overheating, and the gap between the red and the blue is what's coming from headline inflation shocks. So this figure is quite striking in our view because you have almost mirror images between the US and the euro area. In the euro area, most of the increase in inflation is coming from headline inflation shocks. There is almost no contribution from overheating. In the US, by contrast, most of the increase in inflation is coming from overheating of the economy. Almost none of the increase in inflation is coming from the headline inflation shock. In accumulation, there was some component in the middle, but by 2023, it's mostly gone. Now, if we look ahead, and now I'm going to show you three counterfactuals. I'm going to first say, okay, well, what would have happened now that we have this framework if we remove the unconventional fiscal policy? And then I'm going to ask, what would have happened if the shocks had been different or if we had been at a different environment? Now, in order to do this counterfactual, we need to feed in a different value for the price of energy that would have happened if these measures had not been put in place. So we construct these counterfactuals using some national statistical data from France, and we have some data from Spain for both gas and for electricity. And so we have on the right here, you have the counterfactual path for energy price relative to 2020 in the absence of the fiscal policy measures at the euro area level. Then we can take that and we can feed that sequence of headline inflation shocks into our Phillips curve, and that's going to tell us what will happen to headline what we call the inflation gap, which is the gap between core inflation and expected inflation. And then the final step is to figure out what would be the impact on expected inflation itself, which is also a contribution to the actual inflation experience. So we do this thing in three steps. Now that middle step, when we feed in the counterfactual path for the headline inflation shock, removing the fiscal policy measures, we do this also taking into account the impact this will have on aggregate demand, and through aggregate demand on the output gap, and through that component of the Phillips curve. Now what do we find? So this is our first decomposition here. If I look at the actual inflation experience between 2020 and 2023, this is the blue line. Then I remove the fiscal policy measures, and so I get a higher direct headline inflation shock. That's the light blue line. And then I get the pass-through to core inflation that brings us to the orange and red lines. And then there is the aggregate demand component and the expectation drift, but these are relatively small. So what you see is that the inflation overall would have been 2.2 percentage points higher in 2022 on average. About 1/3 of this would be the direct effect. 2/3 of this would be the pass-through from headline inflation to core. Now I'm running a little bit low on time, so I'm going to take a minute to wrap up and present the three more slides, 20 seconds each. So then we ask, what happens if we look beyond 2023? What happens if we say the headline inflation shocks, there won't be any more headline inflation shocks going ahead, and we're going to let the system sort of run? And what would happen to inflation, both with the measures and without the measures? So the blue line shows you what our estimation predicts for inflation in the euro area from 2023 onward.
And what you see that inflation would be coming down and would land close to inflation target by 20. Bueno, pues aquí tienen esa charla moderada por Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, en Sintra, en Portugal, en ese foro anual del Banco Central Europeo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos aquí para hablar de más cuestiones macroeconómicas, de qué pasa con China, con esa recuperación económica que de momento no ha llegado tal y como se esperaba, y de ese soft landing que tanto esperan los bancos centrales y que desde luego que de momento parece que ha llegado, porque la recesión, tal y como temían muchos expertos, de momento está aquí, pero solo técnicamente, como dice ese concepto. Enseguida volvemos, antes una pequeña pausa publicitaria. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. La vida ya te exige demasiado. ¿Y si por una vez te dejas llevar? Ven a Punta Cana con B-Travel y Palladium Hotel Group y vive unas vacaciones de ensueño en todo incluido. Combina diversión, relax y la mejor gastronomía con playas de agua cristalina. Este verano déjate llevar con B-Travel y Palladium Hotel Group. Y ahora sí, seguimos hablando de la macroeconomía. Ya saben que al final es lo que rige en gran parte también las decisiones que toman los bancos centrales. En este caso, Banco Central Europeo, que está reunido ahora en Portugal. Pero vamos a hablar de más cuestiones. Por ejemplo, esa recesión técnica en Europa, la recuperación económica que se esperaba de China al levantar esas restricciones por el coronavirus y que de momento todavía no ha llegado tal y como se esperaba. Y vamos a hablar también en los próximos minutos de esa nueva era posiblemente de la macroeconomía, donde las recesiones tal y como las conocíamos antes no han vuelto, o al menos no están aquí ahora mismo en esta recesión tan esperada, ¿no?, por algunos economistas. Vamos a hablar en los próximos minutos con Candriam. Tenemos aquí en el plató de Negocios Televisión a Anton Brender, que es Chief Economist en Candriam. También tenemos a Florence Pisani, Global Head of Economic Research at Candriam. Thank you so much, for both of you, for being here in Negocios Televisión, and good morning. Morning. Hi. Good morning. First of all, I wanted to ask you about China, because Premier Li Qiang said this week that China's economy is set to grow faster in the second quarter. However, China has not met the expectations of recovery that the market had after lifting COVID restrictions. Why do you think this might be, Florence? Well, we think it's a short-term recovery because they have left COVID restrictions, so this is pretty good news in the short run. But we think that China is facing huge medium-term challenges. They are confronted with an excess of saving that is choking growth. If you look at consumer confidence, it's very weak. Now, if you look at surveys asking households what they want to do with their income, they mainly answer, and a growing share of them answers that they want to save. They don't want to spend money either to consume or to buy a house. So we do believe that this excess of saving is choking growth. And one way to look at it is that China is one of the only very few countries that is facing not higher inflation, but lower prices. So clearly deflationary pressures are here and it's choking growth. So in the medium term,
The challenges are huge in China. Mhm. Also, I wanted to speak to you about recession because it's the great word of the year, obviously, year 2023, 2024, and last year also, 2022. We've been talking about recession ever since central banks started hiking rates, and however, in the US, for example, it's nowhere to be seen, at least for now, this recession. In Europe, there's only a technical recession in some parts of Europe, for example, Germany. Do you think this means that we're close to a soft landing? I mean, in the US, we've been on the side of those who believed there would be a soft landing. And up to now, actually, if you look at the speed of the US economy, it went close to zero, by the end of last year. The problem is that right now, it's not only that the recession has been avoided, but the economy is going a bit too fast. Mm-hmm. So those who are fearing a recession now are revising their views. Unfortunately, if the economy proves more resilient than what everybody expected. We expected it to be resilient, but not that resilient. The Fed may have to tighten a bit more unless we see wages that would keep decelerating. Remember that what matters for the Fed is not the speed of the economy. They want to curb inflation, and right now they know that to curb inflation, they have to curb wage increases. Up to now, wages have been decelerating. If they keep decelerating, despite the economy being a bit faster, things could be fine, but we'll end up with higher policy rates, slightly higher than expected. That's the view we have on the US. Now, on Europe? And in Europe, we don't believe there will be a recession, but we think that growth will remain lackluster. And the reason for that is tighter monetary policy is now weighing, we believe, on residential investment. Mortgage rates have jumped. This is curbing household credit, but also a tightening of lending conditions, curbing firms' credit. So this is going to slow down the economy. But at the same time, remember that inflation, because of the energy shock now, the end of the energy shock, inflation now is receding. It's slow, it's stickier, but it's still receding. So household purchasing power should improve, we believe, in the second half of this year. And this should support consumption, plus the fact that during the COVID, there has been a huge pile up of excess savings in Europe. It's almost 10% of disposable income that money has been put aside by households. And we do expect that households will slowly deplete those excess savings. So it should support consumption. Consumption should grow by 1%. So we should avoid a recession, but we believe that growth will still be lackluster. By the way, you spoke about wages, and yesterday Christine Lagarde, the president of the ECB, spoke also about wages and about pressures on wages and how they could affect inflation also. After all these rate hikes, unemployment, however, has not gone up in the last year, more than a year, since the Federal Reserve, for example, started hiking rates. Do you think this is a new era in macroeconomics where we won't see a relationship between unemployment, between inflation and interest rates? No, I don't think so. I think that what we went through, the COVID episode, was something totally unseen, especially in the US. If you remember what happened in the US, you had 30 million people fired within a couple of weeks, 30 million. You had to rehire those people very quickly once things reopened. And how did firms do it? Just by overbidding themselves, giving higher wages to get people to come to their company, which they did, but wage increases jumped. And right now, what we see is that wages are decelerating despite the fact that the unemployment rate is exactly the same as before. What changed is the quits rate, the rate at which people leave one job to find another one with a better pay. And this is a change that is totally related to the COVID episode. And this, we believe, is slowly falling back to more normal levels. If you look at the quits rate, the rate at which you shouldn't look at openings, you should look at the quits rate, it's falling back to where it was before the pandemic, and wages are decelerating. It's not a new area, it's the end of the COVID episode. It's totally different, we believe, but the future will tell. Florence, anything to add? Well, in Europe, it's a bit different. We think that growth has been weak, but it's understandable what has happened on unemployment rate. The potential rate of growth in Europe is very weak. There has been no productivity gain since 2015, and working age population is declining.
So it's not the fact that relationship had changed, it's just the fact that we are aging, we have a society that is aging, firms have not invested a lot, so productivity gains have been pretty disappointing. Anton Brender, Chief Economist at Cadriam, thank you so much for being here. Our And pleasure. Florence Pisani, Global Head of Economic Research at Cadriam, thank you so much to you as well. Bueno, aquí terminamos esta entrevista. Nos hablaban, por ejemplo, de cómo no es cierto eso de que estemos en una nueva era macroeconómica donde no hay relación entre el desempleo, la inflación y los tipos de interés, sino que es verdad que últimamente pues, las cuestiones o los factores que han afectado al desempleo han sido distintos por culpa de la pandemia y de que ahora mucha gente que se quedó sin trabajo durante el coronavirus pues ahora están volviendo, y que es por eso por lo que es verdad que no estamos notando cómo pueda estar aumentando el paro en Estados Unidos. También nos hablaban del soft landing, de que bueno, pues se puede conseguir evitar una recesión en las principales economías del mundo, Europa, también Estados Unidos, y con esto terminamos esta entrevista. Les doy las gracias a los dos y ahora sí, vamos ya con Luis de Guindos, que sigue hablando en Sintra, en Portugal, en ese foro económico, ese foro anual del Banco Central Europeo. Shock in the euro area. What can we say here? Basically, propagation of headline inflation shocks take time. And it's a tight spot for policy because leaning against the memory of the shock, the sacrifice ratio is high. Because you fight with a linear weapon and non-linear wave from the past. So I needed to think better about this thing because, the message is uncomfortable, both for fiscal and monetary policy. I mean, you can lean against the past, the propagation, but it's going to be costly. So let me go back to the Barcelona report, which is in the hall if you want to have it. Xavier Vives is ready to autograph it for you. We start with the narrative of the crisis using this graph, United States euro area, where output is plotted against core inflation. So core inflation against output, right? Ceci n'est pas une Phillips curve. It's not a Phillips curve, it's just a description, right? But it's a useful description because it gives you three phases. The black is basically the COVID, the reopening, and the inflation crisis. Okay, in the two countries. And it's a beautiful way to organize your thinking because there is a lot of timeline here, right? So we have the booming good prices. The good prices are tradable, so there is a global component of inflation. The good prices are intensive in energy and commodities, so there's a global component of inflation that propagates around the world. And then there is the catch-up of services that you see here, right? Now, it is not a Phillips curve. It is not a Phillips curve because to be a Phillips curve, you need to take a stand on the slack. So where is potential output on the x-axis, right? And unfortunately, all the indicators of slack started to move differently. They were very well behaved before COVID. After COVID, they just moved differently. And if you look into the slack, granularly is a mess because there is sectoral differences, granular misalignment, both in price dynamics and conditions in each market. Then you have the issue of expectations, and then you have the issue of energy shocks and other shifter. So to bring this picture into Phillips curve is a job for professionals. So this is amazing. It's not very often that we have such a big misalignment in prices, right? In the report, you have the picture going back. Sometimes it lasts 1 quarter, but like this, we haven't seen it, right? So I think it's important to start with this narrative because the energy shock does not fall into a linear steady state. It falls into this situation. Actually, the energy shock is in part also fed by this situation. So how do we think about our economies? No? So let me go to the other report, not the Barcelona, but the Geneva report by Veronica, the for women report, actually, as they say. So let's think of the economy as a simple structure where you have manufacturing, services, and wages. You can do it in a network, so also with upstream and downstream. Nominal rigidities, we think it's increasing when you go down, right? So the shock was, at the beginning, a big change in the markups in opposite directions.
right? Markups go up for goods, down for, and it starts percolating, propagating in the economy. Then the shock goes into that big mass of propagation. And, you know, you can choose in principle any average inflation there, right? But with different nominal rigidities and the situation of the COVID, at zero inflation would have been a disaster for the economy. You want to accommodate, right? It's reasonable, it's rational. There's nothing to be ashamed of applying good principles from, you know, economics to minimize the efficiency cost of price deviations when there are different degrees of rigidities in nominal. So the question that we are now, so actually you can complicate the model because with energy, clearly the energy has a strong impact upstream on the manufacturing, little bit less on the services, but then it goes with the intermediate. There is also this intermediate good transmission. And then there is the feedback effect on wages, which is sometimes delayed. And I think this is one of the big issues now. Now, how you set inflation to govern the feedback effect of wages that are at the same time, you know, fair for workers. We can. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la programación de Negocios Televisión. Llega el momento de repasar cómo están los principales índices, los principales mercados, los principales activos y, por supuesto, de contarles todas las últimas horas que hemos ido recopilando en los últimos minutos. Vamos a empezar poniendo el foco en la sesión europea, que viene con subidas en el día de hoy, tono verde, liderado, entre otros, por el FTSE 100 de Londres, que viene con subidas del 0,53% hasta los 7.501 puntos. Vemos subidas también importantes en Alemania. El DAX alemán viene con una subida del 0,78% hasta los 15.970 puntos. Destaca, en este caso, la bolsa parisina, el CAC 40, el parqué parisino, 0,83% arriba hasta los 7.275 enteros. Vemos también unas noticias positivas. En Italia, el Mittel viene un 0,40% arriba hasta los 27.509 puntos. Y por último, el IBEX, también con bastante fuerza en esta tercera sesión de la semana, 0,60% en verde, en positivo, hasta los 9.449 puntos. Terminamos este repaso por Europa poniendo el foco en el Eurostoxx, que también viene en verde, también viene con buenas noticias en esta tercera sesión de la semana, 0,60% arriba hasta los 455 enteros. Todavía quedan más de 3 horas para que abra Wall Street. Sin embargo, los futuros apuntan a que las noticias no van a ser tan positivas. Por ejemplo, en el Dow Jones vemos a los futuros totalmente planos, subiendo un 0,01% hasta los 34.185 puntos, y a partir de aquí todo caídas. En el caso del S&P viene cediendo un 0,23% hasta los 4.408 enteros, y sobre todo vemos caídas otra vez en el Nasdaq, seguramente impulsados por las caídas de Nvidia, que está dejándose cerca de un 4% en la preapertura, y en el caso del Nasdaq viene dejándose un 0,51% hasta los 15.034 puntos. Vemos caídas hoy también tanto para el oro como para la plata. En el caso del oro viene dejándose un 0,36% hasta los 1.916 dólares por cada onza. En el caso de la plata profundiza las caídas del oro, 0,83% abajo hasta los 22.770. No todos son malas noticias, vemos ligeras subidas para el crudo del 0,86% hasta los 68,28 dólares por cada barril, y subidas también, si nos fijamos ya en el Forex, en las divisas para el dólar índice, subiendo un 0,14% hasta los 102,63. La parte negativa dentro del Forex, dentro de las divisas, la tiene hoy el euro, dejándose un 0,12% hasta los 1,09. Así están los principales activos, los principales mercados en estos momentos. Vamos, como siempre, con todas las noticias, con todas las últimas horas. Y vamos a empezar hablándoles de Joe Biden, y es que se espera una comparecencia en el día de hoy del presidente de los Estados Unidos, que va a usar lo que los asesores anuncian como un importante discurso que va a tener lugar en el día de hoy para levantar el mal humor de los estadounidenses sobre la economía, con la esperanza de apuntalar su debilidad política clave mientras sigue buscando la reelección. Biden, cuyo mandato de 2 años como presidente ha sido testigo de un fuerte repunte de la recesión inducida, entre otras cosas, por la pandemia de la COVID-19, ha visto caer sus índices de aprobación pública bajo el peso de la ansiedad de los votantes sobre la inflación y también sobre los efectos colaterales del aumento de los tipos de interés en la dirección de la economía. El presidente de los Estados Unidos intentará volver a presentar su visión de la prosperidad estadounidense de la clase media durante un discurso que se va a celebrar en apenas unas horas en Chicago.
Hablábamos de caídas, de que los futuros del Nasdaq apuntan a caídas en el día de hoy. Como les decíamos, todo apunta a que Nvidia es una de las causas, y es que sigue golpeada ante los planes de Estados Unidos de restringir los chips de inteligencia artificial a China. El Nasdaq apunta a una sesión bastante caliente en el día de hoy, como les contábamos, con caídas de medio punto porcentual, y uno de los motivos puede ser la posible prohibición por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos a los chips de inteligencia artificial fabricados en China, que está desplomando la cotización de algunas tecnológicas en la preapertura. Es el caso de Nvidia, que está registrando una caída del 4,6%, cayendo incluso por debajo del nivel de los $400 por acción. Estaba cerca de los 399, y es que cerca de una quinta parte de los ingresos de la compañía proceden de la potencia económica asiática, por lo que esta noticia podría suponer un golpe muy duro para el grupo. En este sentido, también está arrastrando otras tecnológicas relacionadas con los chips, como puede ser el caso de Advanced Micro Devices, que se deja más de un 3%, también a Micron Technology, que está dejándose un 1,5%. La medida, que podría entrar en vigor el próximo mes de julio, es una muestra de la determinación de la administración Biden de poner coto al auge tecnológico de su rival y podría avivar aún más las tensiones entre ambos países. Y terminamos hablando de criptos, de uno de los exchanges que más ha dado que hablar en los últimos meses, en el último año. Hablamos de FTX, que provocó esta caída, este bear market en el mercado cripto, y que apunta a que va a volver a relanzarse. Y es que, según avanza Wall Street Journal, está avanzando con los esfuerzos para revivir su principal intercambio internacional de criptomonedas, incluso en un momento en el que su reputación sigue viéndose afectada a medida que siguen apareciendo noticias que arrojan luz, como por ejemplo la que dice que robaron 9.000 millones de dólares en fondos de sus clientes antes del colapso de la compañía el año pasado. La compañía, según declaraciones de su presidente ejecutivo John Ray III, ha comenzado el proceso de solicitar a las partes interesadas el reinicio de su intercambio FTX.com. El equipo de administración actual de FTX dijo que ha logrado un progreso sustancial en la protección de activos y que además ha recuperado cerca de 7.000 millones en activos líquidos hasta el momento. Siguen las noticias en torno a FTX, los rumores de que puede volver a lanzarse en el tercer o el cuarto trimestre de este mismo año, y sobre todo siguen todas las especulaciones en torno a los pagos que hizo a políticos, a grandes celebridades, a famosos, y bueno, toda la controversia en torno a su ex CEO, Sam Bankman-Fried. Llega el momento del análisis, llega el momento de poner en gráficos, en números, en datos, todas las noticias, todo lo que les hemos ido contando durante toda la mañana, y lo vamos a hacer pues, de la mano, como siempre, de los mejores expertos. Ya enseguida toma por aquí el relevo mi compañera Eva Villanueva. Nosotros seguimos con la mejor programación, como siempre, aquí en esta casa, en Negocios Televisión. Siete minutos pasan de las 12 de la mañana, 11:07 en Canarias, y abrimos en este punto este tiempo dedicado a Negocios Televisión a Ponte en Acción, un momento en el que, sin lugar a dudas, toda la atención y toda la información gira en las declaraciones que se están produciendo en torno a los bancos centrales. Hoy gran cita en Sintra, en ese foro en el que vamos a escuchar a las grandes personalidades. Pero, sin embargo, en el preludio y en una entrevista a Bloomberg ya hemos escuchado hablar a Luis de Guindos, el número 2 del Banco Central Europeo, decir que se da por hecho, que es un hecho consumado, que en julio habrá nueva subida de tipos de interés, mientras que la decisión de septiembre se va a quedar más anclada a los datos, el data, en esa data dependencia que están desarrollando los bancos centrales mientras están viendo el impacto de la subida de los tipos de interés. En esa entrevista ha señalado y ha reiterado Luis de Guindos que hay más terreno que recorrer, y en ese escenario, por supuesto, es importante hoy ver también lo que está pasando mirando al mercado de bonos, y más cuando las dudas están en cuál va a ser el impacto sobre la economía de esa subida de tipos de interés que solo quiere atajar la inflación y que lleva de la mano esa desaceleración, esa recesión técnica. En este punto, importante lo que está pasando en Alemania, porque en la curva de tipos, la inversión de la curva de tipos está lanzando una llamada importante. El diferencial entre el Bund, ese bono de referencia a 10 años en Alemania, y el de
corto plazo, el de 2 años, que es el más sensible a lo que es la decisión de la subida de los tipos de interés, pasaba a negativo el pasado mes de noviembre y sigue profundizando en esta dinámica. Pues bien, este martes la inversión de la curva alemana ha llegado a alcanzar los 87 puntos básicos en una distancia que no se veía desde 1992. Y es que hay que señalar que en ese bono a 2 años, la subida agresiva y rápida que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo ha provocado que ese bono haya repuntado del 0,3 al 3,2% en los últimos 12 meses. Importante, por tanto, la mirada, lo que está arrojando esa inversión en la curva de tipos en Alemania, en una jornada en la que además Alemania ha vuelto a ser protagonista por lo que ha dicho ese índice de confianza del consumidor en Alemania, el GfK, que ha supuesto un nuevo revés en la confianza de los consumidores y de nuevo por la creciente incertidumbre. Si bien la propensión a la compra aumentaba levemente, las expectativas económicas y de ingresos han disminuido y ese GfK pronostica un menos 25,4 puntos en la confianza del consumidor. La disminución de ese sentimiento que se debe renovado también a un aumento en la propensión a ahorrar. Con todo esto comenzamos. (12:10 de la mañana) y abrimos ya tiempo para mirar al mercado de la inversión con la ayuda de Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada. Mar, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos viendo de forma continuada, atendiendo a las declaraciones y, por supuesto, a las decisiones de política monetaria de los bancos centrales en esa clara apuesta que están manteniendo por esa política restrictiva que ahora sí se consolida, ¿no? Cómo se va a prolongar durante un tiempo largo. Y en ese punto quería preguntarte, Mar, ¿cómo afecta a los distintos activos y fondos esa apuesta de la política monetaria? Sí, ¿no? Es un poco lo que el mercado al final parece que va entendiendo, ¿no? Es verdad que los bancos centrales, los presidentes, tanto de la FED como del Banco Central Europeo, como del resto de entidades, pues vienen, ¿no? Ya desde hace un año hablando de que los tipos de interés van a subir y tienen que subir hasta que la inflación esté controlada y volvamos a esos porcentajes cercanos al 2% y que además una vez que se haya alcanzado la subida máxima, no se va a revertir esa política monetaria de forma inmediata, ¿no? Que se va a mantener durante pues, varios meses esos tipos de interés en esos niveles más altos. El mercado, durante los últimos meses, sin embargo, ha estado cotizando que sí es verdad que los tipos de interés pues iban a estar en niveles más altos de los previstos inicialmente, pero que en cuanto que los bancos centrales vieran que la economía se enfriaba, el crecimiento se enfriaba, ¿no? Y que podríamos entrar en una cierta recesión, pues que de forma inmediata volverían a intervenir y en esta ocasión pues bajando tipos. Yo creo que el mensaje es claro de que casi todos los bancos van a optar por esa medida de mantener tipos hasta que todo esté controlado. Y hemos visto esa mayor volatilidad en todos los activos en las últimas semanas, después de las últimas reuniones de los distintos bancos centrales, recogiendo, ¿no? Y reduciendo exposición los gestores pues, a los mercados de renta variable, aquellos que habían subido más con esas expectativas de cambio de política monetaria. Y hemos visto pues un retroceso pues en muchos de los sectores más de crecimiento que, como digo, pues venían haciéndolo bien. El que tengamos tipos de interés elevados, ¿no? Durante más tiempo, pues también que sea estable y que se mantengan durante un tiempo y sabiendo ya el nivel tope no es malo, ¿no? Pero sí es verdad que habrá empresas, habrá compañías y sectores que se vean afectados. Los más endeudados que serán los que más sufran, porque esos además tendrán que ir renovando sus carteras, ¿no? Y sus créditos y lo tendrán que hacer a esos tipos más altos, con lo cual ahí sí que es verdad que hay que estar muy vigilantes porque muchas de estas empresas que quizá este año han subido mucho, por, como digo, unas expectativas de que los tipos bajasen pronto, pues quizá al final sean las que
corrijan más, ¿no? Con lo cual, aunque nos gusta todo el tema growth y todo el tema de empresas tecnológicas, energías renovables, sí es verdad que ahí vamos a tener que estar muy vigilantes y ser muy selectivos. Y luego afecta también a la renta fija, ¿no? El que los tipos de interés hayan subido de forma tan rápida hizo mucho daño a los fondos de renta fija el año pasado. Este año ya van recogiendo esas subidas, pero necesitan también los mercados de deuda cierta estabilidad, ¿no? Que sepamos ya cuál va a ser el tope de subidas y luego pues un periodo también que mantengamos pues esos niveles pues en el porcentaje, ¿no? Que se haya alcanzado, aunque es verdad que para obtener el mayor beneficio los fondos de renta fija sí que necesitarían, ¿no? Que se viese luego pues una corrección a la baja de las tires, con lo cual esperamos que la renta fija nos dé rentabilidades positivas a lo largo de los próximos meses, de los próximos ejercicios, y esa rentabilidad será aún más positiva cuando realmente los bancos centrales opten por reducir tipos de interés. Con lo cual, entramos en un periodo, el segundo semestre de este año, bastante de incertidumbre. Venimos hablando de incertidumbre, volatilidad ya desde hace bastante tiempo, pero es verdad que lo que se nos avecina, ¿no? Pues tampoco va a ser fácil gestionarlo. Como digo, necesitamos saber ya cuál va a ser el tope de subidas y ni siquiera los bancos centrales saben dónde va a estar ese tope, ¿no? Porque bueno, pues siguen subiendo tipos y cuando hay pausa, pero luego vuelven a anunciar nuevas subidas y desde luego necesitamos saber también pues, hasta cuándo van a mantener esa política monetaria y eso no es algo es algo que no sabremos hasta bueno, pues bien entrado el 2024, con lo cual hay las carteras pues ajustarse, mantener sesgo bastante defensivo y diversificar. Es verdad que, como digo, nos gusta el grow, pero ahí pues ha subido mucho durante este primer semestre. Quizá ahora es el momento de no incrementar mucho más la exposición a esos temas. Estaba señalando cómo afectan a los distintos activos esa política monetaria, esos tipos restrictivos. Y hoy, hasta ahora, quería preguntarte para subrayar algunos de los fondos que destacas en este momento. Sí, como decía, ¿no? Si tenemos que hablar de los grandes ganadores en este primer semestre, pues justo son todos los fondos que apuestan, ¿no? Mayoritariamente por el sector de tecnología y sobre todo, bueno, pues por aquellos que tienen a las grandes, ¿no? Que todos conocemos, pues a Microsoft, a Apple, a Tesla, a Nvidia. Todos esos valores han subido con fuerza durante esta primera mitad de 2023 y ahí, bueno, pues los fondos más destacados pertenecen a T-Rowe, que tiene, bueno, pues su fondo de tecnología en clase cubierta, ¿no? Que en lo que llevamos de año, pues ya acumula una revalorización del 40%, ¿no? En este fondo pues ha beneficiado de esa subida de todas las tecnológicas, bueno, pues sus principales posiciones son precisamente estas: Apple, Microsoft, Nvidia, Taiwan Semiconductor y ASML, ¿no? Que también, bueno, pues tiene que ver con los chips y los semiconductores. Luego también, pues JP Morgan también tiene su fondo de tecnología, centrado pues también en esas compañías y que en el año pues está cerca de una revalorización del 38%. En este caso es, bueno, pues también clase cubierta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también le ha beneficiado la revalorización del euro frente al dólar, ¿no? Y fondo de Mutua, el Mutua Fondo Tecnológico, que también, bueno, pues está entre los más destacados. Este no around 1.5 extra percentage points in inflation in 24 following the removal of the measures. We have an alternative estimate in the euro system. I will not claim ours is better because this is a very tricky issue. It's very complex, many hundreds of measures in many different jurisdictions. So there is a lot of uncertainty when estimating this thing. But our estimate is roughly half of that. I mean, the positive impact on inflation in 24 will be roughly half of this 1.5%. And I was trying to rationalize what is behind this difference. I have two potential explanations, and I would like to know your view on this, Pierre-Olivier. First, at the Euro system, we assume that only 70% of
those measures in place in 23 will be removed in 24, with the remaining 30% being removed later in 25. So this may explain part of this difference. And the other has to do with the way, the methodology to calculate this marginal impact. No? I mean, in our case, we think that some of these measures, especially those implemented via caps on prices, at the time of the removal, they will not be binding, or they will be binding only to a very small extent. So the removal of these price caps will not push inflation up, precisely because the level of the energy prices at that time will be lower than when these measures were implemented in 22 and 23. So to some extent, this may explain this difference. As a matter of fact, at the end of 25, we get a negative impact on the price level, an accumulated negative impact on the price level. Of course, when you take into account the demand channels, this negative impact on the price level gets somewhat reduced because of this demand channel. But my view on the demand channel is that this time perhaps it will not be very strong, precisely because the measures were not well targeted. They were all across the board, and they were to many people that really didn't need this money. No? So people with a very, very low marginal propensity to consume. So this leads me to think that perhaps this general equilibrium Keynesian demand channel this time will not be super powerful, but I would like to know your view on this. Thank you. Well, thank you very much, Oscar. Yeah. I'll be very brief. So and afterwards, I will give the floor to Giancarlo. So first, Sylvia, yes, I agree that, again, this is a call to explore, how to design these kind of measures, maybe in a more efficient way. Oscar, we can take that bilaterally, but I think you hit the right thing. To be clear, when we talk about the 1.5 percentage point, this is the extra inflation compared to a path where you didn't have the measures at all, while I think maybe some of your calculation is relative to where you were the previous year. So I think that is maybe part of the difference. I'll stop here. Giancarlo, do you want to add anything? No, just very briefly, the paper is actually richer in many dimensions. We haven't discussed the expectation and everything. So it's actually one thing that perhaps what one could draw from this is the fact that maybe like models could be brought a little bit more complex on the propagation. So we need to enrich models, maybe not going completely micro, but the different sectors, the way in which they respond to large shocks is a little bit the game, no, at this point, just to understand better what are the, what are the trade-off and exactly the cost of intervening, reflecting shocks that create a lot of disaggregation, a lot of heterogeneity. So that's, I think, one of the big conclusions of the. Well, thank you very much to both of you. I am not going to be so pretentious as to try to summarize and to sum up, perhaps only, 2 comments. First, fiscal policy has a role to play. Monetary policy cannot be the only kid in town. And second, if it does not have a positive impact on inflation, perhaps fiscal policy should try to avoid entering into conflict with monetary policy, because it could have, consequences in terms of reaction of the markets and financial stability considerations. And with that, Claire. So thank you to the panelists and to you, Vice President, for getting the day off to such a good start. We'll break now for coffee. If you could come back in the room for 11:35, that would be very much appreciated. Thanks a lot. Cheers. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que construimos a medida.
Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Doce 25 minutos de la mañana, seguimos avanzando en este tiempo en Ponte en Acción, pero antes de recibir a nuestro siguiente invitado nos tenemos que hacer eco de varias referencias y noticias que en grosso forma parte de la crónica geoeconómica de la mañana. La mirada puesta a esta hora en ese futuro euro digital. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo consideran que el euro digital mejoraría el sistema de pagos. Asegura que ese euro digital también mejoraría la integridad y la seguridad del sistema de pagos en un momento en que las crecientes tensiones geopolíticas las hacen, dicen, más vulnerables a los ataques. Así lo han señalado en un blog publicado este miércoles en la web del Banco Central Europeo. En esa web señala cómo, al depender de la infraestructura europea, el sistema estaría mejor equipado, dice, para resistir a las disrupciones como ciberataques y costes de energía, y lo ha señalado el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Fabio Panetta, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, responsable de comercio, Valdis Dombrovskis. En esa blog de esta mañana se apunta además como esa euro digital aparece como una clave en el futuro y señala cómo la Comisión presenta una propuesta que sentará las bases para difundir el futuro euro digital en la eurozona si ésta decide dar el paso para crearlo, así como otra para garantizar que el efectivo sigue siendo aceptado como medio de pago en un momento de auge del pago electrónico. Recordemos que Panetta, que será el nuevo gobernador del Banco de Italia a partir del 1 de noviembre, en sustitución de Visco, ha sido el encargado del proyecto del lanzamiento del euro digital. El BCE asegura que con ese euro digital no vería los datos personales de los usuarios ni sus patrones de pago. Son las ideas que defiende esta mañana la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Pero junto con esta cuestión tenemos que hacernos eco de otros asuntos que nos hacen mirar al escenario internacional, porque mirando a esas tensiones geopolíticas, China, el ejército chino se prepara para una guerra total contra Estados Unidos. Javier Luengo. China prepara el escenario para una guerra total entre los enfrentamientos de momento dialécticos con Estados Unidos. Desde el gobierno de Xi Jinping, según avanza el diario South China Morning Post, se están empezando a modelar los posibles escenarios a los que se enfrentaría el gigante asiático de entrar en conflicto con el país a la otra orilla del Pacífico. Según esta publicación, el enemigo potencial a las claras no se nombra en los documentos, no se habla de Estados Unidos, pero sí que uno de los buques de su marina aparecen como parte del equipo militar. ¿Qué significa esto de prepararse para la guerra total? Se preparan para movilizar todos los recursos disponibles del Estado para ganar el conflicto. El posible conflicto bélico involucra no solo a militares, sino también a la población civil o incluso los recursos económicos. Ya sucedió durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Algunas armas de última generación, según el South China Morning Post, como misiles hipersónicos o los torpedos de propulsión nuclear, que pueden penetrar las redes de defensa de los Estados Unidos de América, ya se están desplegando o desarrollando por el Ejecutivo chino.
Pues muchísimas gracias, Javier, por supuesto, sin despegar la vista de todas las cuestiones que vigilan de cerca los mercados con esos asuntos geoeconómicos, geopolíticos en el punto de mira. Recibimos ya a Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en aurigabonos.es. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Eva? Estamos abriendo este momentum con la mirada puesta en un escenario en el que, sin lugar a dudas, los banqueros centrales son los claros protagonistas con ese horizonte sobre unos tipos restrictivos para largo plazo y además con la mirada puesta en lo que vayan a decir en Sintra. ¿Cómo mira en este punto esa política monetaria, en esa batalla contra la inflación, cuando se está esperando además el impacto en el crecimiento económico? Bueno, desde luego los banqueros centrales siguen siendo los protagonistas absolutos de los mercados para unas cosas y para otras. Hay que recordar que los bancos centrales no tienen mucha más información de la que tenemos nosotros. Es decir, ellos esperan a que se publiquen, por supuesto, conocen con anterioridad al resto del mercado cuáles son las cifras de los IPCs, etcétera, y de los PIB. En fin, las variables macroeconómicas normales las saben un poquito antes que nosotros, pero evidentemente no tienen una bola de cristal, y menos mal que no tienen una bola de cristal, me refiero a que van sobre datos hechos. Entonces están en las mismas condiciones que nosotros, y lo que sí que viene a decir es que están absolutamente determinados para mandar la inflación al 2% la subyacente. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues se hace, solo hay un instrumento que ya lo conocemos, que es subir los tipos de interés hoy por hoy. Es verdad que ahora se le unen al puro tipo de interés, que es lo que viene haciendo tanto la FED como el Banco Central Europeo, se le une la que la economía acelere o desacelere más. En el caso concreto de la americana, se está viendo que está acelerando y por tanto a la FED no le viene nada bien, pero sí que es verdad que la FED va con varias cabezas por delante de nosotros en la subida de los tipos de interés. Por tanto, tiene, de alguna manera ya tiene cogida un poco la medida de tipos de interés bastante elevados, al 5,25, 5,50, y nosotros todavía estamos en esa carrera. Entonces, en los datos que salieron ayer de confianza del consumidor en Estados Unidos de casi 110, significa que venía además de 102, significa que el consumo en Estados Unidos está retomando la actividad, cosa que ocurre lo contrario en Europa. En Europa, pues los datos que estamos viendo de Alemania, de la confianza del consumidor, etcétera, son bastante malos. Y tenemos además una tasa, bueno, la tasa de desempleo en Europa es buena, del 6,5, digamos que es un mínimo histórico, pero que evidentemente no estamos tan allá. Quiere decir que Europa todavía tenemos mucho trabajo por delante, tienen que subir los tipos de interés. Por supuesto, la señora Lagarde no sabe hasta dónde, porque lógicamente no sabe cuánto tiempo va a tardar, pero es verdad que lo que hay que hacer también es, y lo suele apelar constantemente, es parar las subidas de los salarios, porque evidentemente en la medida en que tú subas los salarios estás generando inflación. Por tanto, un parón en la economía europea le viene bien al Banco Central y, por tanto, de alguna forma, lo que podría hacer sería acelerar un poco el parar los tipos de interés. Pero, en definitiva, ya veremos, porque ahora viene el verano es puramente inflacionista porque se gasta mucho más. Va a haber, evidentemente, por lo menos en el caso de España, unos incentivos enormes pues, para todo las plantillas de servicios, etcétera. Por tanto, digamos que el verano es bastante inflacionista y por tanto veremos a ver cómo se desarrolla. Pero lo cierto, y a todo esto tenemos el foco puesto en el Banco Central Europeo y en la FED. Sin embargo, nos hemos olvidado de Japón. Japón ayer reportó su inflación subyacente y está en el 3,1, que es bajísima, está muy cerca del 2% que quieren, muy baja, francamente baja, y además sin hacer nada, porque ellos no han cambiado para nada su política monetaria. No han hecho, o sea, siguen en la compra de bonos, en los tipos de interés en negativo, es decir, los japoneses parece que el mundo no ha pasado por ellos y sin embargo, pues están obteniendo una cifra de inflación relativamente aceptable. Es verdad que vienen ligeramente por debajo, o sea, ese 3,1 antes era un 3, pero en definitiva es, mientras nosotros nos vamos dejando las pestañas, porque ya tenemos tanto USA como Europa,
en el 5,3 la subyacente aproximadamente, que es mucho más del doble de lo que buscamos. Sin embargo, ellos están en el 3, es decir, es sorprendente y nadie habla del banco. Bueno, por eso el Nikkei está en máximos históricos y subió más de un 2% ayer. Yo creo que es un magnífico dato por parte de los japoneses, independientemente de que ¿qué han hecho? Nada. Pero en fin, es la gracia de Japón, que son extraterrestres, de manera que ahí estamos. Bueno, extraterrestres en su propia isla, pero es verdad que esa realidad en política monetaria es muy distinta. Señalaba Javier la importancia de vigilar los salarios y además poniendo el foco en Alemania. Están barajando subir el salario mínimo interprofesional un 3%, que si se compara con la inflación no es mucho, pero bueno, ya están subiendo esos salarios y estamos viendo, y lo apuntaba, como la confianza, hoy lo hemos visto en el GFK, fatal, muy pesimistas, precisamente por la incertidumbre, y vuelve a crecer el ahorro. Primero monográfico, ¿qué pasa entonces con Alemania mientras está esperándose esa nueva subida de tipos de interés, no se ve el impacto, y donde los salarios van a seguir creciendo en medio de esa incertidumbre que persiste? Bueno, Alemania preocupa muchísimo porque todos los datos que van apareciendo son muy malos. Llevamos ya Alemania está en recesión técnica, ya lo sabemos bien, porque el PIB ha ido decreciendo en 2 trimestres consecutivos, la confianza del consumidor es bajísima. Eso nos viene mal también a nosotros, porque la gran fuente del turismo en España siempre ha sido, el gran motor ha sido el Reino Unido y Alemania. Y ambos dos están bastante tocados. No nos olvidemos que las cifras de inflación en el Reino Unido son espectacularmente malas, son altísimas. Por tanto, tenemos ahí que nuestros dos motores del turismo están un poco afectados. Entonces, Alemania, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues vamos a ver, la relación entre Alemania y China es fundamental. Son superclientes uno del otro. Entonces, que China esté ahora con sus alarmas de que quiere entrar en la guerra total, etcétera, etcétera, tampoco nos viene bien. Es decir, la Unión Europea hoy por hoy, independientemente de que hoy las bolsas, el DAX esté subiendo fenomenal y que haya unas subidas y que lleve acumulado, en general los índices llevan de media, en lo que llevamos de año, de media unos 14% aproximadamente, lo cual no es nada malo, es muy bueno para los ahorradores. También que los índices vayan subiendo también es inflacionista, porque nos da la sensación de que tenemos más dinero. Bueno, también venimos de unos ejercicios donde se han perdido hasta la camisa, quiere decir que lo único que se está haciendo más o menos es compensar las pérdidas. Dicho eso, bueno, Alemania es muy preocupante porque, en definitiva, su gran industria, que ya sabemos que son los automóviles, por ejemplo, pues están en constante cambio. De hecho, si ahora se hace una encuesta a gente que quiere cambiar de vehículo, lo normal es que no tengan ni idea de qué vehículo se quieren comprar o pueden comprar, y que por tanto lo único que hace eso es retener las compras. Entonces son pequeños asuntos que se van acumulando uno encima del otro y hace que la economía alemana pues no esté en su mejor momento. Entonces, pues nos preocupa porque Europa dependemos mucho de ellos. Parece mentira que el mejor que el mejor PIB de Europa sea España, que estamos, bueno, yo creo que estamos en la antesala de un caos, teniendo en cuenta en los niveles de deuda tan espeluznantes que tenemos, del agujero que tiene la seguridad social, del paro tan enorme que tenemos. Es decir, lo tenemos ahora que estamos diciendo, la señora ministra de Economía sale diciendo que tenemos un PIB espectacular y que hemos recuperado lo anterior a la pandemia, pero lo cierto es que tenemos, los pies son de verdad bastante enclenques. Es decir, todos esos datos que van saliendo realmente subyacen en que tenemos un buen turismo y que las empresas españolas van bien, pero en definitiva la economía española no va tan bien. O sea, que estamos no muy allá. Es decir, Europa sigue siendo la ecuación, el lado débil de la ecuación, y Estados Unidos va mostrando, como siempre, su enorme entereza y dinamismo. La economía americana no se fija en nada más que en sí mismo. Las empresas americanas tienen el superapoyo por parte de todo lo que es el establishment político y económico americano. Lo que hace es aguantar e impulsar precisamente a las grandes empresas, y por eso están en esta fase. Es verdad que las que están en el Nasdaq
pues bueno, están en superíndice, porque cuando decía que los índices llevan un 14% de media, todos, el de Nasdaq está en el doble. Quiere decir que el Nasdaq lleva un recorrido fantástico y veremos a ver cómo acaba el año. Estamos a mitad del año. No hemos hecho el go away, sell in May and go away, no lo hemos hecho nadie, porque pensamos que la segunda parte del año podría ser mejor y por tanto se irían recuperando, pero ya veremos. Estabas dibujando, partíamos de la parte, no de Alemania, y ibas a Europa contrastándolo con Estados Unidos. Si miramos a Estados Unidos y además señalabas, demuestra su entereza y fortaleza, pero es verdad que está además a punto de recibir ese plan de gasto ingente para los próximos 5 o 10 años para conseguir mantenerse en lo más alto, en la parte industrial más avanzada y sobre todo contra China. Hoy precisamente mirando a China los datos vuelven a ser un jarro de geografía, los beneficios industriales se han desplomado más 18, casi un 19% hasta mayo, se sigue grabando el escenario pese a que desde Pekín dice que va a haber estímulos que van a crecer al 5%, pero los bancos de inversión no se lo creen. ¿Cómo miráis a China en este momento, sobre todo a la hora de definir la estrategia? Sinceramente, China nunca ha estado en nuestro punto de mira, porque de verdad que los datos que genera son muy pocos creíbles. Partiendo de la contradicción que hay en el tipo político que tienen, el modelo político que tienen, que es comunismo, y contra una economía de mercado que pretenden ser, bueno, de hecho, hay más de 1.000 millonarios en China que tienen más de 1.000 millones de dólares, de manera que esa es la contradicción. Eso es lo primero. Y lo segundo es, en un mundo, en la economía, solo puedes invertir en aquellos sitios donde realmente tienes los puntos básicos, los tienes perfectamente atados. Digo, digamos, los datos más importantes los tienes atados y confiables. Y en el caso de China, evidentemente, no nos podemos fiar jamás, sinceramente. Recordemos, y ocurrió hace 5 meses, pero es que ha pasado muy poco tiempo. Recordemos que en enero todos hablábamos de que en China, por el hecho de acabar con las restricciones COVID, iba a haber una especie de explosión brutal de casos de COVID, que iba a ser el caos absoluto. Estamos hablando de enero y ahora estamos en junio y no ha ocurrido absolutamente nada. ¿Por qué? Es porque no había casos, porque no ha habido casos y no nos los han enseñado, porque realmente les han tenido encerrados durante 4 años a lo tonto, porque en definitiva no había casos subyacentes que podían ser los contaminantes. De manera que, partiendo de esa base, yo desde luego pondría bastantes reparos a inversiones en China, a no ser que fueran compañías perfectamente conocidas, que estén listadas en Estados Unidos también, porque ahí sí que hay una determinada obligación de conseguir los datos, si no, evidentemente las autoridades americanas cancelarían la cotización. De manera que hay que ser enormemente prudente con China en todo lo que significan las inversiones. Eso por un lado. Y luego, además, la divisa está siempre hipermantenida, hiperalimentada, de manera que entonces tampoco sabemos si la cotización del yuan es el que le corresponde o no le corresponde. Por tanto, yo, sinceramente, China me mantendría alejado, como mucho compraría un ETF gestionado por una de las grandes compañías emisoras de ETFs y cruzar los dedos de que efectivamente las cosas vayan mejor. Esta guerra que está tratando de establecer ahora mismo, esta competencia tan evidente que se está llevando ahora con Estados Unidos, yo creo que no deja de ser una forma de estar en el candelero. No veo a China, que tiene ese objetivo tan comercial como tiene ahora y de expansión global, no veo a China de verdad entrando en ninguna guerra con nadie. Entonces, digamos que esto es parte del teatro chino. Bueno, ha quedado bonito además. Javier, estamos a punto de terminar este primer semestre del año y quería preguntarle desde Aurigabonos cuál es, por tanto, cómo miran a esa segunda parte del año donde, bueno, ya estamos a punto de ver esa presentación de resultados, supongo que ya vigilando, ¿no?, lo que es el cambio del segundo al tercer trimestre. ¿Cuál es vuestro escenario? Bueno, en principio, claro, en Aurigabonos nos dedicamos a los bonos. ¿Y cómo estamos viendo los bonos? La respuesta, o sea, independientemente de que los datos macroeconómicos
que se manejan de la inflación, etcétera, y de los bancos centrales y de las subidas de tipos son bastante preocupantes. Sin embargo, las cotizaciones o las yields o las tires o el tipo de interés de los bonos se está manteniendo a lo largo de todo el año en una franja perfectamente seguible, traceable. Quiere decir que no ha habido, a pesar de las inflaciones tan enormes que hay y de las noticias constantes de que van a subir los tipos de interés, sin embargo, los bonos del Estado, de todos los Estados miembros, especialmente en euro y americanos, se está manteniendo en una franja francamente estable. Parece mentira, pero es muy previsible lo que está ocurriendo. Entonces nos mantenemos, pues eso, tenemos un boom al 2,32, cuando es verdad que hace un año estaba en negativo, pero que esté en el 2,32 es una TIR bastante baja, le digo al 10 años alemán. Es una TIR muy baja teniendo en cuenta las noticias constantes de que el Banco Central Europeo no va a parar de subir los tipos de interés. Quiere decir que el comportamiento de los bonos está siendo óptimo y, por tanto, tampoco vemos que vaya a haber un descalabro, porque no lo ha habido en los TIRES. Es decir, las franjas donde se están manteniendo los tipos de interés de los bonos a medio y largo plazo de los gobiernos europeos y USA se está manteniendo bastante firme. Y quiere decir que consideramos que es un buen momento para ir invirtiendo, para ir haciendo una cartera que, a pesar de que los tipos de interés tanto en un sitio como en el otro van a subir, digo, tanto en Estados Unidos como en Europa van a seguir subiendo, las tires de los bonos no se van a llevar un descalabro. Es decir, el boom alemán no va a pasar del 2,32 actuales, no va a pasar al 5 o al 7, sino que, de alguna forma, la liquidez que hay para entrar en bonos está siendo tan potente que, en definitiva, independientemente de las noticias que se van recibiendo, se van manteniendo dentro de ese nivel bastante aceptable. Por tanto, yo creo que hay que mantener, de hecho lo están haciendo nuestros clientes, hay que ir entrando poco a poco haciendo cartera. ¿Cómo se hace la cartera? La cartera se hace con los vencimientos que se van obteniendo de los bonos anteriores, esperar el vencimiento de esos bonos que se podían tener comprados mucho a una rentabilidad bastante más baja, lógicamente, e ir comprando bonos de diversos gobiernos. Hemos visto recientemente el bono francés a 10 años al 3%, ahora está al 2,85%, pero un bono francés a 10 años al 3% es un gran nivel. En el momento que lo recuperara, pues seguir entrando ahí. Yo mantengo que hay que ir haciendo una cartera de bonos del Estado, y digo de los Estados miembros europeos, porque los niveles de rentabilidad son muy atractivos y no va a haber un gran descalabro. Por tanto, ir detrayendo en la medida de lo posible de la cartera de renta variable e ir invirtiendo en estos niveles. Tenemos un Italia por encima o prácticamente en el 4%, que recordemos ese 4% que se obtiene ahora de un bono italiano a 10 años, ha provocado en muchas ocasiones a lo largo del tiempo pasado, ha provocado que la gente comprara casas para obtener una rentabilidad alquilándola del 4%. Y resulta que ahora tenemos un 4% comprando un bono italiano a 10 años y no hay IBIs, no hay ocupas, no hay de nada, sino que te lleva, no tienes nada, no te tienes que volver loco con los contratos de alquiler ni nada parecido, sino que tú lo único que tienes es, vas a cobrar durante 10 años un 4%. Por tanto, mantengo que hay que ir haciendo cartera. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por estas perspectivas y este tiempo. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en origabonos.es. Un verdadero placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva. Buenos días. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. La vida ya te exige demasiado. ¿Y si por una vez te dejas llevar? Ven a Punta Cana con B-Travel y Palladium Hotel Group y vive unas vacaciones de ensueño en todo incluido. Combina diversión, relax y la mejor gastronomía con playas de agua cristalina. Este verano déjate llevar con B-Travel y Palladium Hotel Group. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de casa y de asesores financieros.
Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Doce 49 minutos de la mañana y avanzamos en esta crónica geoeconómica y de los mercados en Negocios Televisión. Estamos en Ponte en Acción ya a esta hora. La mirada está puesta en Rusia, donde el presidente Vladimir Putin sugiere que se ha robado parte del dinero que el Kremlin pagaba a los mercenarios de Wagner, los mismos que intentaron ese intento de rebelión abortado el fin de semana, y promete investigarlo. Marta Vilar, muy buenas. Putin vuelve a menospreciar al líder de Wagner, a Prigozhin. En este caso ha sugerido que se podría haber robado algo de dinero de lo que pagaba el Kremlin al grupo de mercenarios. Ayer se lo escuchábamos decir a Vladimir Putin anunciar que efectivamente Rusia había pagado unos 3.000 millones de dólares al grupo de mercenarios por utilizar sus tropas en Ucrania y también por usar su comida, la del catering de Wagner, para el ejército de Rusia. Pero Putin también dijo lo siguiente, se lo dijo a un grupo de soldados en el Kremlin. Decía: espero que nadie haya robado nada, o digamos que haya robado solo un poco. Se lo dijo, insistimos, a un grupo de soldados, donde también avanzó que, por supuesto, iban a investigar si alguien había robado algo del dinero enviado, pagado, en este caso, por el Kremlin a Wagner. Pues pendiente, por tanto, gracias Marta Vilar, de todas esas cuestiones que despiertan el interés y las tensiones en el escenario geopolítico. Y hasta ahora tenemos que hacernos eco de otra noticia de última hora que acabamos de conocer y que publica a esta hora el diario Expansión. El FROB registra su primer beneficio contable desde su creación en 2009. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha registrado en 2022 sus primeros beneficios desde que vio la luz en 2009 y ascienden a 2.217 millones de euros frente a las pérdidas de 1.352 millones de euros en 2021. Un resultado que, según publica Expansión, ha estado motivado por la positiva evolución del valor en bolsa de la participación de BCE, de Banco Financiero y Ahorro, en CaixaBank, que ha ocasionado un ingreso contable por la reversión del deterioro de la participación del FROB en BCE de 1.851 millones de euros en 2022. Siguiendo lo previsto en la normativa contable, como se hizo en 2021, el FROB ha procedido a estimar el valor contable de su participación en BCE 100%, parte propiedad del FROB y tenedora del 17,3% de las acciones de CaixaBank, tomando como referencia el patrimonio neto individual de BCE reflejado en las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2022, ajustado con las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración. Es, sin lugar a dudas, una de las noticias de las que nos tenemos que hacer eco a esta hora y que publica el diario Expansión a esta hora. Dice que el balance del FROB a cierre de año ascendía a 7.052 millones de euros con un patrimonio neto positivo de 5.065 millones de euros, mientras que el patrimonio neto individual de BCE se situó en 4.958 millones de euros frente a los menos de 4.500 millones de euros de 2021. Con todo esto, seguimos en nuestro tiempo de análisis y recibimos ya a Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos vigilando muy de cerca a los mercados y además a un IBEX 35 que está en esos 9.455, ese nivel, esos 9.400. Quería preguntarte, ¿cómo ves al principal selectivo de la bolsa española? Bueno, sin duda hemos visto como a corto plazo han conseguido tanto los principales índices europeos como los americanos
experimentar un rebote desde niveles de soporte, que lo comentábamos días atrás, que era importante ver cómo se comportaban ante esas zonas de soporte de corto plazo. En el caso del IBEX 35 vemos cómo a estas horas está cerrando el hueco bajista que habíamos dejado el pasado 22 de junio y todo hace pensar que podríamos ver un nuevo ataque a esa importante zona de resistencia situada en los 9.550 puntos, un nivel que ha intentado superar sin éxito en varias ocasiones desde lo que llevamos de año. La primera fue en marzo, posteriormente en abril y la última ha sido pues a mediados de este mismo mes, así que vamos a ver si es capaz de superar de una vez por todas esa importante resistencia, ya que podría dar lugar a un nuevo tramo alcista. De momento, fortaleza generalizada en los principales índices, que parece que hacen caso omiso, por un lado, a esos mensajes que veíamos por parte de los banqueros centrales, ese endurecimiento en su discurso comparándolo con los de los meses anteriores, y por otro lado a esos débiles datos macroeconómicos que seguimos conociendo tanto en Europa como en Estados Unidos, pero de momento fortaleza la que estamos viendo en los principales índices. Viendo esos índices y viendo algunos de los impulsores, hoy quería que nos detuviéramos mirando al principal selectivo de la bolsa española, al comportamiento que está teniendo Inditex, marcando el grupo textil 39,59 euros por acción. ¿Qué te parece la compañía? ¿Cómo estás viendo a este gigante textil? En un momento que, por cierto, hoy está avanzando, mientras estaba viendo, acercándome a títulos dentro de el Eurostock como Adidas, que también hoy crece con fuerza, aunque es ya más la firma de material deportivo. ¿Cómo ves a Inditex? Bueno, sin duda sigue mostrando una fortaleza fuera de lo normal, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista fundamental. Hay que recordar que hace unos días conocíamos que Inditex firmaba el mejor trimestre de toda su historia, con un beneficio neto superior a los 1.150 millones y que además tenía una previsión de beneficio para este año de 5.000 millones. Todo esto hace que tanto esto como su gran fortaleza en cuanto a balance se refiere, hace que sea una empresa que sigue estando en cartera de muchísimos fondos importantes, y esto pues desde el punto de vista técnico nos muestra una tendencia claramente alcista, como podemos observar, sobre todo desde septiembre del 2022. La parte baja de dicho canal estaría situado en el entorno de los 32 euros, que además vemos como hay un hueco alcista que serviría de soporte a corto plazo, y posteriormente este nivel de soporte que ya sirvió de resistencia en el pasado, como podemos observar aquí, en el 2021, y que actualmente actuaría como soporte y se sitúa en los 30,50 euros. Así que de momento seguimos viendo fortaleza en el valor, seguimos pensando que puede tener recorrido alcista, y desde el punto de vista fundamental estaríamos hablando que actualmente cotiza unos 20-21 veces beneficio, por lo que todavía podría quedarle recorrido. Antes de adentrarnos en este título, señalabas cómo veías fortaleza en la mayor parte de los índices. Hoy estamos viendo al DAX en Alemania también fuerte, 0,81% de subida. Es el que mejor se está comportando a esta hora, bueno, con permiso del CAC, que le adelanta ligeramente. Y quería preguntarte en torno a lo que está haciendo el mercado en Alemania, ese DAX peleando con los 16.000, y mientras vemos ese tensionamiento en la curva de tipos que tanto ahora alarma parece despertar con ese acercamiento, ¿no? esa inversión que marca más esa recesión. Así es, bueno, hay que recordar que la inversión ya viene desde octubre, noviembre del año pasado, si no me equivoco, pero sí que es cierto que hemos visto cómo se ha profundizado. Creo que el punto más alto de la diferencia entre el bono de 10 y 2 años ha tenido lugar este pasado martes, que se acercaba a los 90 puntos básicos de diferencia, sobre todo a raíz de esos mensajes que veíamos por parte del Banco Central Europeo, por parte de Christine Lagarde. Y ese endurecimiento a corto plazo y que no se vea la luz al final del túnel en cuanto a la subida de tipos de interés, ni tampoco se vea que podemos ver una bajada de tipos en este mismo año, como algunos vaticinaban, y parece que eso se va alejando. Y a pesar de esto, y a pesar de que estamos viendo datos de PMI bastante flojos, estamos viendo datos macro en Alemania que, bueno, algo preocupantes, vemos como a pesar de todo esto, la semana pasada, hace 2 semanas, veíamos unos nuevos máximos históricos en el selectivo alemán. Desde el punto de vista técnico,
creo que la clave pasa por la zona de los 15.630 puntos, como podemos observar en el gráfico, un nivel que ya sirvió de resistencia en el primer trimestre de este año y que ahora mismo está actuando de soporte. Y es que considero que si viéramos la perforación de este nivel, podríamos asistir a un nuevo tramo bajista que incluso podría llevar al índice alemán a niveles de 14.800 puntos, que es por donde pasa actualmente la media de 200 sesiones. Así que de momento, cautela, la tendencia sigue siendo alcista, pero muy atentos a este nivel de soporte y en el caso de perforarlo sí que aconsejaría deshacer posiciones, ya que creo que realmente la economía alemana está mostrando síntomas claros de ralentización y si a esto le añadimos la inversión de la curva de tipos, pues todo apunta a que una recesión sería más que probable en la economía alemana. Pues lo vamos a tener que dejar aquí, Eduardo Bicho, analista independiente. Ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias igualmente. Y nosotros llegamos ya a la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, con esa mirada al mercado que está guardando también una apertura en Wall Street que llega hoy una jornada en la que vamos a escuchar a los grandes banqueros centrales. Pasamos ya al testigo, mi compañero Sergio Fernández ya está listo. Sergio, todo tuyo. Muy buenas, Eva. Pues ya son la 1, las 12 en Canarias. Llega el momento, como siempre, de repasar cómo están los mercados, cómo viene esta sesión europea que apuntaba hace apenas unos minutos, hace apenas unas horas, una sesión bastante positiva, pero que hay algunos pues, que están empezando a retroceder un poquito. Enseguida les contamos cómo están los mercados, por supuesto también los principales activos y por supuesto les traemos todas las noticias, todas las últimas horas, pero vamos a empezar repasando cómo está el mercado europeo, la sesión europea en esta tercera sesión de la semana, después de un inicio bastante complicado, parece que empiezan a darse la vuelta y vemos subidas en todas las bolsas europeas. Por ejemplo, vamos a empezar con el FTSE 100 de Londres, que viene un 0,62% arriba hasta los 7.507 puntos. Subidas importantes también para Alemania. El DAX viene un 0,77% arriba hasta los 15.968 enteros. Vemos sobre todo subidas destacadas en el parque parisino. El CAC 40 viene un 0,83% arriba hasta los 7.275 puntos. Es en estos momentos la bolsa europea que más está subiendo, pero a pesar de que es la que más sube, vemos también subidas para el MITEL italiano. Es la que menos en estos momentos, pero viene un 0,40% arriba hasta los 27.508 puntos. Subidas importantes también para la bolsa española, el IBEX 35, 0,61% arriba hasta los 9.450 enteros. Y terminamos este repaso por Europa poniendo el foco en el Eurostoxx, también con subidas importantes del 0,66% hasta los 455 puntos. Quedan más de 2 horas todavía para que abran los futuros de Wall Street, pero apunta a una sesión mixta y con caídas sobre todo para el sector tecnológico, por lo menos en estos momentos. Vamos a empezar repasando el Dow Jones, que viene prácticamente plano, con ligeras subidas del 0,03% hasta los 34.193 puntos. Sin embargo, a partir de aquí, todos son caídas. En el caso del S&P, dejándose un 0,14% hasta los 4.412 puntos. En el caso del Nasdaq, como les veníamos comentando, caídas un poco más importantes, del 0,35% hasta los 15.059 puntos, como les contábamos antes, impulsados en este caso por las caídas de Nvidia de más del 4%. También vemos caídas hoy para el oro y para la plata. En el caso del oro se deja un 0,41% hasta los $1.916 por cada onza. En el caso de la plata están profundizando las caídas, ahora mismo están en un 1,18% hasta los 22.690. Vemos tímidas subidas para el crudo del 0,40% hasta los $67,97 por cada barril. Y vamos a repasar también cómo está el Forex, cómo están las divisas en estos momentos, con ligeras caídas para el euro del 0,04% hasta los 1,09, ligeras subidas para el yen del 0,02% hasta los 144,10 y subidas también para el dólar desde el 0,11% hasta los 102,60. Así están los principales mercados en estos momentos, con las bolsas europeas con subidas importantes, bañado de verde el mercado europeo en estos momentos. Ya saben cómo están los mercados, también conocen cómo están los activos más importantes. Vamos, como siempre, con todas las noticias y con todas las últimas horas. Y vamos a empezar hablando del gobierno ucraniano, que ha nombrado un nuevo director de la empresa estatal de armamento para impulsar varias reformas. Y es que el gobierno ucraniano ha nombrado hace apenas unas horas a un nuevo director de la empresa estatal de armamento Ukroboronprom, con el objetivo de impulsar la producción nacional de armas y aumentar la transparencia. El nombramiento de German Smetanin, que hasta ahora servía como jefe de la planta Marisev de Yarkov en el noroeste de Ucrania,
como nuevo director general de esta entidad es parte de una transformación más amplia de la industria clave, según apuntan algunos altos cargos. Ucrania, que ha estado luchando contra las fuerzas rusas desde que Moscú comenzó su guerra, en este caso a gran escala, en febrero de 2022, depende en gran medida de la ayuda militar occidental y también del suministro de armas por parte de Occidente y por parte de la OTAN y de Europa. El gobierno ha estado impulsando reformas en la industria nacional de defensa para modernizar a los productores locales, permitirles cooperar más estrechamente con sus socios occidentales y aumentar los suministros al frente. Y seguimos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania. En este caso vamos a hablar del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que señaló que fue la persona que disuadió a su homólogo ruso y aliado de hace ya mucho tiempo a Vladimir Putin de eliminar al insurreccional fallido y líder paramilitar ruso Yevgeny Prigozhin después de su intento de un golpe de Estado durante el fin de semana. Entre otras cosas, Lukashenko dice que también se dio cuenta de que se tomó una decisión muy difícil, como era la de eliminar a los involucrados, y que él mismo fue el que sugirió a Putin que no debería apresurarse a hacerlo. Además, le sugirió que hablase con Prigozhin y también con sus comandantes. Lukashenko emergió como el improbable mediador de un acuerdo de amnistía de última hora que acordó la retirada de las tropas Wagner de la milicia rusa de Prigozhin, que habían convertido las armas, se habían alzado en armas para marchar sobre Moscú. Por su parte, Putin renunció a cargos de insurgencia contra Prigozhin y le permitió retirarse al exilio en Bielorrusia, un aliado histórico de Rusia que alega que ha recibido armas nucleares tácticas rusas en su territorio. Y terminamos con malas noticias para los románticos del mundo cripto, y es que se acaba una leyenda. El principal intercambio de criptomonedas, KuCoin, está trabajando para fortalecer su Know Your Customer mediante la introducción de nuevos controles de identidad que van a ser obligatorios. El 28 de junio, KuCoin ha anunciado oficialmente la próxima actualización del sistema KIC en un movimiento para aumentar el cumplimiento de las regulaciones globales contra el lavado de dinero. La actualización de esta autenticación KIC introduce estos controles obligatorios para todos los nuevos usuarios de KuCoin hasta el próximo 15 de julio de 2023. Sin completar estos trámites, los usuarios recién registrados no van a poder acceder al conjunto de productos y servicios de KuCoin, según ha asegurado la propia firma. Los usuarios existentes que se registraron antes del 15 de julio de 2023 también deberán completar este proceso para acceder a algunas de las funciones en KuCoin. Nosotros vamos a seguir hablando no de criptos, pero algo parecido, por lo menos para los bancos centrales. Vamos a hablar de las CBDCs. Tenemos a Panetta, Fabio Panetta, a Paolo Gentiloni. Están hablando del euro digital, de si va a sustituir o no al efectivo y también cuándo puede entrar en vigor, porque han presentado hace apenas unos minutos una propuesta hablando un poco de los controles de privacidad que va a tener y sobre todo el tema fundamental es si sustituirá o no al efectivo. Tal y como yo entiendo este enfoque, esta es una propuesta que se centra clarísimamente en el uso del oro digital en el comercio o las transacciones minoristas entre usted y yo. Pero, ¿qué pasa con las transacciones mayoristas de moneda digital? Aquí se dan muchos casos potenciales también donde se podría emplear el oro digital. Yo entiendo que la propuesta no dice nada sobre el uso mayorista del oro digital. ¿Por qué? Respuesta del vicepresidente Dombrovskis. Efectivamente, esta propuesta se centra en las transiciones en oro digital minoristas, como hemos dicho ya. Es una propuesta muy compleja y habrá que tratar toda una serie de cuestiones. Tenemos que hacer frente a muchos retos, de modo que vamos paso a paso. Vemos que en el chat hay varias peticiones de palabra que han esperado con mucha paciencia. Bianca. Hi, Bianca Sitzmeier from Politico. I got a couple of questions. Un par de preguntas. La primera sobre el riesgo político y la segunda sobre la privacidad en el pago fuera de línea. A ver, no sé si van a tener problemas para convencer a la gente de la necesidad de la moneda digital, porque cualquiera puede ir a cualquier tienda y preguntarle ¿qué opinaría por pagar un canon para tener euros digitales? Pues a lo mejor no estaría muy a favor. Teniendo esto en cuenta, ¿cuánto les preocupa que esto pueda incidir en las elecciones?
Y en cuanto a la posibilidad del pago fuera de línea, estupendo, pero se han manifestado dudas acerca de la tecnología existente y que pueda proporcionar esa posibilidad en breve. Porque, claro, habría que establecer los requisitos, habría que ver a qué escala. No sé si estamos hablando de tener... Estamos escuchando a Valdis Dombrovskis. Están hablando de la propuesta que han presentado sobre el euro digital, una propuesta que tampoco tiene mucho sentido, porque de momento el Banco Central Europeo todavía no ha aprobado la emisión de este euro digital, pero está hablando en esta propuesta de que quieren lanzar una CBDC minorista. Para que se hagan una idea, la CBDC minorista es básicamente pues, para el inversor más retail, para el ciudadano de a pie. Normalmente, prácticamente todos los bancos centrales lo que están lanzando son CBDCs mayoristas, que sobre todo pues, para transacciones entre bancos, transacciones interbancarias, pero todo apunta, según la propuesta que han presentado y lo que están explicando en estos momentos, que el Banco Central Europeo quiere ir más allá y presentar una CBDC minorista. De hecho, en palabras del propio Valdis Dombrovskis, este enfrenta muchos retos y muchos peligros, sobre todo, más que nada, para la privacidad de los usuarios, en este caso, para los ciudadanos de a pie. Y también se podrían reglamentar para que el mercado no llegue a tener unos cánones que impidan la aceptación amplia y generalizada del euro digital. Porque, claro, tenemos una aceptación o tendríamos una aceptación obligatoria y esos cánones tendríamos que supervisarlos y reglamentarlos para que no fueran excesivos. Pero es algo que estamos siguiendo muy de cerca respecto a la funcionalidad de pago fuera de línea. Esa es una de las cuestiones que tendremos que ver con el Banco Central Europeo y colaborar con ellos para ver qué soluciones técnicas podemos encontrar y en qué momento. Pero sí que es importante que esta funcionalidad fuera de línea se mantenga. Porque sería la manera más similar, o sea, más cercana al efectivo del euro digital. Sí, bueno, de todas formas nosotros nos mantenemos en contacto con las partes interesadas y nos van dando información. De todas formas, en los debates en el Parlamento, en los Estados miembros, la gente va a poder dar su opinión. Yo creo que establecer límites para esos cánones es importante. Y en cuanto a los pagos en línea y fuera de línea, la legislación dice que ambos deben ser posibles. Y con todo lo que decíamos previamente sobre la privacidad, etcétera, etcétera. Pero estamos dando los primeros pasos en este procedimiento. Y la mayoría de estas cuestiones que van sugiriendo ustedes, pues tendremos que irlas resolviendo. De todas formas, de lo que se trata es de que los bancos entiendan una evolución del euro y que, bueno, para ellos es importante que pueden innovar, ofrecer servicios a medida con los euros digitales. Pero, bueno, nosotros en esta propuesta, incluimos esta propuesta con la propuesta relativa al efectivo que mencionaba el Gentiloni, porque la responsabilidad de la Comisión es que ambos estén disponibles. Pero el euro digital no está aquí ahora, es un elemento para el futuro y lo que queremos hacer es enmarcar ese futuro a través de este texto legislativo. Sí. El comisario Gentiloni. Si me lo permiten, les diré que, bueno, somos perfectamente conscientes del hecho de que hay un debate y que vamos a tener un debate con los colegisladores. Seguimos escuchando a los miembros del Banco Central Europeo que están dando los motivos para presentar esta propuesta sobre un euro digital. Están hablando y mucho sobre el efectivo, que no quieren sustituir al efectivo, pero sin embargo sí que van dando argumentos
para su desaparición, como por ejemplo que ha caído en más de un 20% desde la pandemia del COVID, y aunque dicen que ambos son complementarios, sí que están de alguna forma haciendo mucho hincapié en las ventajas del euro digital, como por ejemplo para los bancos, que podrían dar servicios a medida. Están hablando de los pagos en línea, de los pagos fuera de línea y sobre todo mandan un mensaje a los bancos de que entiendan que esto es una evolución del euro y que puede ser beneficioso para ellos. Yo creo que la mayoría de nuestros ciudadanos estarían de acuerdo con la primera opción. No era una sorpresa que Valdis recordara que hay cientos de bancos centrales en el mundo preparando también esta moneda digital. Hay que tener en cuenta los elementos técnicos, distribución, etcétera, etcétera, pero lo que queremos es tener un futuro con una moneda soberana digital europea. Y eso lo tenemos muy en cuenta junto con la extensión y la accesibilidad del metálico. Alex, yo quisiera retomar la pregunta de sobre la privacidad del euro digital. Ya hemos oído que las transacciones online tendrán la misma privacidad que otras formas de pago, lo que significa que las autoridades pueden pedir al proveedor de servicios datos de la transacción. Mi pregunta es sobre las transacciones fuera de línea. ¿Podemos asegurarnos de que, al menos en base a la propuesta de la Comisión, no va a ser no haber ningún recurso técnico que permita a las entidades el conservar datos? Es decir, los pagos que yo efectúe con el euro digital offline son privados, incluso si alguien se queda con mi teléfono o me lo hackea. Respuesta al comisario Dombrovskis: pues sí, precisamente eso es lo que describíamos con respecto a la funcionalidad offline, que va a ofrecer características parecidas a las del efectivo. O sea, los bancos o el Banco Central Europeo no podrán acceder a datos de transacciones concretas. En general, tampoco va a ser así para la condicionalidad online. Pero en el caso del offline va a reforzarse más todavía la privacidad, porque aquí estamos hablando de pagos por pequeños importes que se llevan a cabo en una proximidad física. Estamos escuchando a Valdis Dombrovskis. Están de alguna forma justificando el lanzamiento de esta propuesta para lanzar un euro digital, diciendo, por ejemplo, que hay cientos de bancos centrales alrededor de todo el mundo que ya están preparando sus monedas digitales. Lo hemos contado muchas veces aquí en Negocios Televisión, como por ejemplo el yuan digital, el dólar digital, también está acá más cerca, con FedNow, que se va a lanzar precisamente este mismo sábado, el 1 de julio, pero le han hecho la pregunta clave. Le han preguntado, en este caso a Dombrovskis, sobre la privacidad del euro digital, si de alguna forma van a poder acceder a los datos de las transacciones y si va a haber algún tipo de recurso técnico que permita a estas entidades, a estos bancos o precisamente al Banco Central, obtener los datos de nuestras transacciones o de nuestros pagos. Dombrovskis ha asegurado, otra cosa es que lo creamos o no, pero ha asegurado que el Banco Central Europeo no va a poder acceder a los datos de transacciones concretas en el ámbito online y que además van a reforzar la privacidad para los pagos offline, para los pagos fuera de línea. Ahora sí. Se está hablando de dinero público anclado en un banco central, pero va a haber intermediarios, ¿no? Bancos privados, o lo he entendido mal. En segundo lugar, se está previsto como un sistema similar al Payconic belga y al Bizum español. Sí, a ver, el euro digital, dice el comisario Dombrovskis, va a ser dinero público, ¿no? Disponible por parte del Banco Central Europeo, pero distribuido por proveedores de servicios de pago. Pueden ser bancos o también otros clientes sin cuenta bancaria van a poder acceder al euro digital.
sea, no... El tener una cuenta, claro que sí, se hará a través de proveedores de pago, igual que el dinero ahora se distribuye a través de los bancos o de los cajeros automáticos. And I'm not aware of. Y bueno, yo no conozco este sistema peicónico o Bizum. Thank you very much, David. Muchas gracias, David. Veo que sigues teniendo problemas con la informática. ¿Qué tal si te pones en contacto conmigo directamente después? Y si mientras tanto se ha respondido a la pregunta, fantástico. Muchísimas gracias a la comisaria, a los dos comisarios. Disfruten de la tarde. Bueno, pues hasta aquí la comparecencia de los miembros del Banco Central Europeo explicando esta propuesta que van a presentar sobre el euro digital. Han hablado de la privacidad que va a tener, afirmando, asegurando que no van a poder acceder a transacciones concretas, que no van a poder acceder a nuestros datos. Luego cada uno que se lo cree o que no, han hecho hincapié en que van a presentar una CBDC minorista, o sea, una CBDC para los inversores más retail, para los ciudadanos de a pie, como les comentábamos antes. Prácticamente todas las CBDCs que se están lanzando son CBDCs mayoristas, diseñadas prácticamente más que nada para los bancos, para las transacciones interbancarias. Sin embargo, el euro digital daría un paso más y en este caso habilitaría también esta CBDC, este euro digital, para los ciudadanos de a pie. Algo, desde luego, bastante controvertido y que además puede presentar serios problemas y serios riesgos, muchos retos para ellos, como ha afirmado el propio Valdis Dombrovskis, que ha terminado diciendo que más que nada el euro digital lo van a lanzar para la inclusión financiera y que va a poder acceder a esta CBDC, a esta moneda digital de los bancos centrales, incluso gente que no pueda acceder ahora mismo a cuentas bancarias. Esto es lo que sabemos hasta ahora del euro digital. Esta es la propuesta que han presentado en el día de hoy, aunque el Banco Central Europeo todavía no ha firmado, todavía no ha aprobado la emisión de este euro digital, pero ya vemos que empezamos a conocer muchos detalles y que desde luego está muy avanzado. Nosotros vamos a seguir con la mejor programación, con el mejor contenido, como siempre, aquí en Negocios Televisión. Un minuto, un par de anuncios y enseguida volvemos. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Seguimos en directo conectando pues, con todas las comparecencias, con todas las reuniones que hay y, por supuesto, ya saben que una de las protagonistas de lo que llevamos de semana es esta reunión del Sintra, del Banco Central Europeo. Vamos a conectar en directo con las lecciones de experiencias en pronósticos macroeconómicos con Alfred Kammer, con Lane y también, entre otros, con Hupil. Vamos a escucharles. Well, hello everyone. I'm going to be the odd one out here, not just because I wear red, but because I'm going to change a little bit the topic. In that, yes, I will be talking about forecasting because after all, you know, this panel is about lessons from recent experiences in macroeconomic forecasting. But I will be focusing more on uncertainty, what it means to forecast in an uncertain economy, and I will bring in, you know, the financial side to understand the macro side. And of course, because I work at the Federal Reserve Bank, I have to start with the usual disclaimer that these are just my views and do not represent the views of the Federal Reserve System or the Federal Reserve Bank of Dallas. I think you will all agree with me that the past 15 years have truly been a collection of rare events. If we think about, you know, the GFC reminded us about the importance of a stable financial system to a well-functioning economy, that is an economy with stable inflation and maximum employment.
the recent banking stress made us ponder on the issue again. And then, there was the pandemic, which was also a huge shock, surrounded by a lot of uncertainty to the point that any of the point forecasts were really not useful. And then more recently, there has been really a lot of discussion about potential risks. And I think that between yesterday and today, we've talked about a lot of those, including the probability of a soft landing versus a deeper recession. And so in this presentation, I'm going to take, again, just trying to be the odd one out, a different route, which is I'm not going to tell you about the models that we use at the Fed, but I'm going to use some of my research to think about some of the issues that I think are important for policymakers. And with the idea that I believe my role and the role of the researchers at the Fed is to offer models and alternative views to our policymakers to make their decisions. And so in particular, I draw on lessons from a recent paper that I wrote with Dario and Molly, a couple of colleagues at the Fed, to understand the links between macro and financial shocks and to study the role of uncertainty and tail risk. And I do have one slide of inflation because I understand that you guys are very interested about inflation, but this is a framework that can also be used for inflation, and it has been used for inflation. And I have a couple of slides about messages for policymakers, so in case I will wake you up at the end. The paper is, uses a model with just two sides, two variables, GDP for the macro side and corporate spreads for the financial side. It's estimated on US data, but it can easily be applied to other countries, including the European Union and the Euro area. And I think that, even if I'm using data and estimates for the US, the message should come across regardless of the country. Let me just start with a couple of basic slides so that we're all on the same page. Think about the blue line as the predictive distribution. So you're making a forecast, and instead of just looking at the point forecast, you have a distribution that is telling you how certain you are about your forecast. Then look at the red line, at the red distribution. That is the distribution with more uncertainty. So it's telling you that there is higher probability that your forecast might actually end up, on the tails, on the extreme parts of the distribution. Similarly, another thing that I think a lot of you have heard, over the recent year is this talk of tail risk. And in particular, what people in jargon have been calling shortfall and long rise. Tail risk is really giving information about the tails of the distribution, and so the shortfall is the left tail of the distribution, telling you bad events, and the long rise is the right tail of the distribution, telling you about, good events in the case of GDP. And, the higher the tail risk, the more extreme events you can have. Why am I talking about both uncertainty and tail risk? Because, they don't always move symmetrically. And so, it's not just the distribution getting wider, but the two tails can move in different ways so that you might have, very little change in the probability of good outcomes, but a big change in the probability of bad outcomes. And so what are the three lessons that I want to talk about today? One is uncertainty and tail risks have cyclical variation. The second one is that financial shocks, not just macro shocks, have big downside risk to the macro outlook. And the third one is about the fact that the effect of shocks are stronger in period of high volatility. So first one, you know how I told you, if you look at the top two lines, the left one is macro uncertainty, the right one is financial uncertainty. When I showed you those densities, basically assume that at every point in time, we compute the forecast 1 year ahead, and we take the measure of uncertainty that describes our density,
and we plot it through time. This is what the top is showing us. The bottom is doing a similar exercise, but plotting through time our measure of shortfall and long rise. So what do we take away from this? If we look at the top part, we see that uncertainty spikes during recessions. So, you know, it changes over time, it's not always constant. And so, you know, we should pay attention when it changes. And then the bottom part shows that GDP shortfall, so the negative outcomes, actually move more than the positive outcomes. And so, again, you know, they both have cyclical variation. Lesson number 2, financial shocks have a big downside risk, can have a big downside risk to the economy. And so if you look at the black line, that is the forecast distribution as of the fourth quarter of 2008. And then within our model, we think about, you know, shocking the system with either a macro shock or a financial shock. And so the blue and the red line give you the predictive distribution 1 year out under these 2 different scenarios. And you can see that the financial shock is actually, you know, almost as important, like it can have important consequences for the macro outlook. Third lesson, the effects of shocks can be stronger when volatility is high. And here, what I'm plotting is the impact of a 1 standard deviation macro shock on the left, or a 1 standard deviation financial shock on the right, on GDP growth, under 2 potential situations, one where volatility is low, the blue area, and one where volatility is high, the red area. And so you can see that there can actually be significant differences in the way that GDP growth responds to a shock, depending on whether volatility is low in the economy or volatility is high. So I told you that I would tell you something about inflation. My paper is about GDP and corporate credit spreads, but there are a number of papers out there, a number of frameworks out there that look at unemployment at risk, inflation at risk, and I'm just using, this doesn't want to be an academic presentation, I'm just using my paper because it was easy for me to pull those charts. But the idea is really just to show you that when we are forecasting inflation in this case, it's really different. The predictive distribution, the forecast can be very different in different moments in time. And so here in particular, I can't see from here the colors and I don't have it on the screen, but there is one line which is in 2022, right at the March 2022, right at the beginning of the hiking cycle in the US, and then the other one is as of the end of May. And they actually look very different with, I believe it's the yellow maroon one, which is more shifted to the right, highlighting, you know, the forecast for inflation that, you know, would be forecasted to be higher and with higher upside risks. So, lessons for policymakers. I told you that I would wake up everyone here, so this is the time. Just a couple of things that I think my model made me think about that I think should be important. The first one is really that policymakers and forecasters have to be mindful of the impact of financial shocks on the economy. And I think that, you know, we all agree about this, and we were, as I said, reminded about this with the banking stress more recently. I think that so far there is probably been a disconnect between credit tightening and corporate risk premia, in that normally the increase in lending standard is associated with higher risk premia and the deterioration in macro outcomes, but so far the first link has been really muted, and so this also calls into question, you know, the second part of the link.
But in any case, I think that we should all be reminded, when we're doing our macroeconomic forecast, that there is a financial sector out there that can have important consequences on the macro forecast. And then the second one comes from my lesson number 3, where I was talking about the fact that the volatility environment can be... Bueno, pues estamos escuchando a Chiara Scotti, vicepresidenta, también es directora de investigación de la Reserva Federal de Dallas. Está hablando un poco sobre las previsiones, sobre cómo elaboran sus leyes de política monetaria, sobre todo cómo está impactando estos shocks que hemos vivido por parte tanto de la guerra entre Rusia y Ucrania como por la pandemia del COVID. Está explicando cómo influyen en sus políticas monetarias. Vamos a ver también cómo influyen en los mercados. Vamos a repasar cómo están los principales mercados europeos en estos momentos, con el FTSE 100 de Londres, que sigue con subidas en el día de hoy del 0,72% hasta los 7.515 puntos. Subidas importantes también para el DAX, prácticamente un punto porcentual arriba, hasta un 0,92% en positivo hasta los 15.992 enteros. Fuertes subidas también para la bolsa parisina, que acaba de adelantar justo en los últimos minutos al DAX alemán, 0,93% arriba hasta los 7.282 enteros. Vemos importantes subidas también en Italia, el MITEL italiano, 0,56% arriba hasta los 27.554 puntos. En la bolsa española, el IBEX 35, la bolsa de Madrid también viene con importantes subidas del 0,79% hasta los 9.467 puntos. Y terminamos este repaso por Europa fijándonos en el Eurostoxx. También viene con importantes subidas en el día de hoy del 0,72% hasta los 456 puntos. Ya quedan menos de 2 horas para que abra Wall Street y vemos que los futuros empiezan a darse la vuelta, empiezan a ser un poco más optimistas. En el caso del Dow Jones ya hay subidas del 0,08%, todavía son tímidas subidas hasta los 34.211 puntos. Vemos ligeras caídas para el S&P, para los futuros del S&P del 0,07% hasta los 4.415 puntos y seguimos viendo caídas para el Nasdaq arrastrados por estas caídas que hemos visto por parte de Nvidia en la preapertura. En este caso, el índice tecnológico se deja un 0,21% hasta los 15.080 enteros. Así están los principales mercados en estos momentos. Vamos a volver enseguida con el mejor análisis, con los mejores directos, como siempre, aquí en Negocios Televisión. Un par de minutos y volvemos. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. ¿Qué se ve? Los osos que están de vuelta otra vez al mercado, los osos que vienen a ver de qué manera se puede jugar la partida. Se había visto ya que estaba todo hecho. El consejero delegado de Unicredit no descarta que haya más rescates bancarios en Estados Unidos. En una entrevista a la CNBC, Andrea Borcel ha marcado distancias. Muy buenas, pues la noticia del día que acaba de saltar ahora mismo es que Xi Jinping ha hablado ya con Zelensky, lo ha hecho en una conversación telefónica y es la primera vez que ambos mandatarios hablan. Nos fijamos rápidamente antes de irnos en las transacciones inmobiliarias comerciales en Europa. Uno de los temas más vigilados por parte de los bancos. ¿Es un avión? ¿Es una shitcoin? No, es Republic Bank. Ojo, porque se puede venir la segunda ronda de la crisis bancaria que está disparando totalmente a Bitcoin y al resto de criptomonedas. Eso es lo que están investigando. Porque si tienen el visto bueno, ya saben que el propio Tribunal de Justicia de Europa dijo que no se podía coger los activos rusos y dárselos directamente a los ucranianos.
Estamos de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento de volver a conectar con los mejores directos. Llega el momento de conectar con Sintra. Estamos escuchando al economista jefe del Banco de Inglaterra, Hugh Bill. A second point, we have been using machine learning, big data for a long time now. We use that for GDP nowcasting. We use satellite imagery. We are using Google search volumes. We have a standard trade tracker, which is available to everybody. That was hugely helpful in the pandemic. That was also of interest in tracing Russian oil vessels. So we are doing a lot in that space. We use that information in order to inform us. It's an input, but it's not something what we necessarily base our forecasts on. Country teams have that tool. They use that, but it's not a common thing. But we are moving forward on that one in terms of creating a big data roadmap. And we want to create a big data center where we are getting together with other IFIs, policymakers, in order to exchange more information on how to use big data for our purposes. And on your last point, so maybe that is of particular interest on how we are taking the monetary policy response into account. As you did, Philip, over the last years, we did take the market yield curve in terms of describing the policy rate. We stopped doing that in April because we concluded that this market yield curve is not a plausible policy rate. This is not what we expected the ECB to do. And so instead, we used a model with a Taylor rule, a DSGE model, in order to project what we expect the ECB to do. And I think that was a much better way of coming out with our forecasts, taking into account the monetary policy side. And why is that important? It's important because our big country forecasts are informing the rest of the universe, the 190 member countries. So if you are getting the big countries wrong, you are getting 190 countries wrong, and that's why we moved there. We have not moved yet on the futures curve for energy prices. That is, again, one of those things which people have been asking, because that's what we have been taking into account, and that has been a frustrating exercise as well. But on the monetary side, we did. Thank you. So, Claire. Sure, thanks. I guess on the spectrum between kind of standardized approaches and more flexible, I'd answer your questions in the more flexible space. So I think on the risk distribution question, I think it just depends very much, in a sense, what sort of shock or situation you are dealing with. So where we've had, the shocks we've seen recently that have just been very different to what we've experienced before, very much sort of emanating outside the economic system, if you like. In that world, you're much better off using scenarios than you are doing a full kind of fan chart of the distribution of risks, because you're just in a world where a small number of very significant things will be affecting your results. If you think about the sort of very long period in which inflation was low and we weren't experiencing those shocks, it makes much more sense to do a fan chart then and think about the whole probability distribution. But when your dominating issue is one or two particular factors, I'd make the case that you're better off spending your time and your kind of intellectual effort on thinking through a couple of scenarios that can help you inform those decisions. On the big data question, I distinguish between kind of big data and machine learning, which I think people are using, we've heard a lot of that, and people are using quite effectively and increasingly from generative AI. I think those are, slightly different things. On both, though, I would say that the noise to signal ratio is likely to rapidly change in the coming period, and so it is worth us thinking about and being open to how you can use that, in particularly the generative AI, where it's very early stages that macro forecasters are thinking about it. But that is likely to change. We don't use that yet. We do use machine learning. And on the final question, I mean, I'm loath to comment about the monetary policy decision-making to central banks. It's a lot harder. The thing I would say is, for a central bank, it is virtually impossible to get away from
the fact that the entire world, the dominating thing the entire world wants to take from the forecast is about the policy decision. Right? It's very hard to have any discussion, any sort of sophisticated discussion in which all of the media, all of commentators are just trying to extract some signals about the policy decision. So it's completely different in the sense of if you're a central bank, what you assume about monetary policy and what you say about that, and you have to be incredibly careful about that. It's a much easier circumstance, to be honest, if you're outside that, for us, for the IMF, for others, where no one's trying to interpret it in that sense, and so we can be much more flexible. The important thing for central banks, obviously, is just to be incredibly clear in the communications, what is being assumed and what isn't. Very good. Over to Hugh. Yes, I want to echo and emphasize, I think, what Claire just said. So first, I'm not going to say anything about anything to do with the curve or the outlook for interest rates right now. What I would say is, as you know, Philip, we have the same process. So we condition, as I said, on the market path of interest rates. I think our situation is slightly different from the ECB situation in that the MPC, so the policymakers, own and embrace the forecast in a way that the staff is producing the forecast at the ECB. And that makes, if anything, intensifies, I think, the sort of set of issues that Claire was referring to. Now, that is not to say that we might not want to look at ways of thinking about how to reflect on our own reaction function and communicate that. But I think you probably have to place the forecast and the conditioning basis for the forecast in a broader assessment of how you're communicating about monetary policy. And it becomes crucial you have consistency across all those communication channels rather than just sort of change one piece without reflecting that more widely. On your point about reflecting uncertainties more generally, again, I agree a lot with what Claire has said. The history of the Bank of England has been to use the historical distribution of shocks to make some view of what the reasonable bounds of uncertainty are, and then make some judgmental adjustments to that. If we are hit by exceptional shocks, and maybe we've seen a period of shocks that are exceptional once in a century type shocks, I'm not sure that that historical distribution is necessarily, and indeed I think that's a little bit what Chiara is saying as well. So I think there is a place in that context for more scenario analysis. And as I was trying to hint at, is that once you move to being a long way from the steady state, I think the scenarios that we have published, for example, showing both random walk and full futures curve for the evolution of energy prices, it becomes harder to just make that one change to a conditioning assumption, because that's going to have a likely impact on other conditioning assumptions. And that leads you to having to entertain, I think, how those are affected. And ultimately, I think that does beg the question, is monetary policy really plausibly captured by, even as a sort of neutral case, by the current market pricing? On big data, I mean, I agree with what's been said about a lot of this is going along. There's a lot of promising there. I would have a little bit of a moment of caution from a central bank point of view. So if we think about what we're doing now, we're trying to learn using big data a lot from kind of cross-sectional information. That's where a lot of the richness comes. But the core issues for the monetary policy functions in central bank is really a time series dimension. We're talking about inflation. We're talking about inflation at the horizon where the lags of monetary policy decisions unwind. And we're talking in particular at the moment about persistence inflation, which is inherently a kind of slow-moving time series concept. So if we are going to find value in using these kind of cross-sections, rich cross-sections of data, I think we need to have models, and the Hank and Tank and other types of models that Silvana hinted towards yesterday maybe are examples of that. We need to have models that provide a connection between cross-sectional variation and what implications it has for time series variation. The other thing, which is perhaps more a word of caution, is there is a danger, I think, that the richness of some of these big data sets encourage you to kind of, if you lose your keys, to look where under the lamppost, right? So for example, it came up yesterday with John Muehlbauer's comment about the UK mortgage market. We have very rich data on the UK mortgage market, loan by loan data. And so we can do very impressive calculations and modeling, to me at least, of what the cash flow impact of changes in mortgage rates will be, and whether people are likely to refinance, and are they likely to extend or repay early, and those type of things. But maybe the bulk of households are not so constrained by those cash flow effects, and they're already smoothing out.
And we may be missing some of that big picture. Maybe some of the story of transmission through the housing market in a UK where the number of households with mortgages has declined quite significantly is now through the private rental market. And because we don't have these rich big data sets there, we're not looking necessarily in the right place for where the transmission is. So it's a little bit of a caution that, you know, monetary policymakers, I think, need to recognize monetary policy is a macroeconomic game, it's a medium-term oriented game, and it is about big macro trends, and we shouldn't be too ambitious in trying to understand every wrinkle in the economy. Very good. You, Carol? I think I already spoke a lot about uncertainty, but a couple of things that I would like to add are that we have a number of alternative scenarios that we look at and that we propose to our policymakers. And the idea is really that sometimes when there is a lot of uncertainty, you have one scenario that you think is the most probable scenario, but you have other scenarios that you think, well, they might be just as probable as this one. So it's good to see what these alternative scenarios would look like, because the idea is really that the scenarios are a narrative to understand how a shock would play out in the economy. And so, you know, under this lens, I think it is really important to have these alternative scenarios and understand how uncertainty can play out in different parts of the economy. Regarding the second question about AI, ML, and all of the connected things, I agree with everything that has been said so far. I have one or maybe two additional things that I would like to bring up. One is that as an institution, it's always important to keep in mind the risks that come with all of this. And so I just want to put that on the table, because clearly all of these new things are great, but they also come with risks. And then the second one is more an observation as a researcher, which is related to the fact that, yes, there is the noise that you were talking about, the noise to signal, but there are also issues about, you know, the causality when you use this data and these new techniques, issues with, you know, standard errors, conference bands, and everything else that is related to these new techniques. Having said that, I'm the first one using textual analysis, machine learning to trace out how the FOMC communication spreads through newspaper articles and Twitter. So, you know, of course you do what you can, and I think that there is a lot that researchers can do to use that. Third question was about the forecast and whether to use the market forecast versus the internal forecast. I think I'm coming at the question in a couple of different ways, because if I'm thinking about the goal of using this forecast, and the goal is really to inform policymakers, then I think that it's actually good to show everything, you know, like the internal forecast, how that would, how different monetary policy path would influence the macroeconomic forecast, as well as, you know, using what are the implications using the market path. If we think instead about releasing it to the outside, so then it becomes also an issue of communication with all the issues that were already raised. And I think that the Fed is in a slightly different position, because the ECB is none of the above. And so I'm not going to get into the issues of the ECB, but I just want to recognize that I think there are pros and cons on both sides. Very good. So what I want to do is collect a number of questions. Realistically, we're going to have one round. So I'll take a handful of questions and then offer back to the panel. So I'm biased looking that way at the moment, and I see Helene. So Helene first. Thank you very much. Great panel. So I have 2 points, one on machine learning and one on climate. So on the machine learning side, so a lot has been said, but there are different ways of using machine learning techniques. So one has to do with big data and the problems of that, and but the potential also upside in terms of real-time data, etc., have been emphasized. But another way of using machine learning is about optimal model aggregation and allowing for
data generation process which are totally unknown, updating optimally in real time the weight that one put on each model. So allowing essentially for very quick changes in structure in the economy while maintaining, some models in order to do forecasts. So this is different type of machine learning techniques, which could, I think, maybe be used a little bit more, given that we are hit by very big shocks and where the structure of the economy may be changing quickly, and we should be learning about that at a learning rate, which should be commensurate to those shocks. So I'm just putting that out there. That's a different type of use of machine learning, which may be a little bit underexplored right now. The second point on climate, I'm wondering, how shouldn't we be thinking now a little bit more about how to incorporate the physical risk of climate? The horizons on climate change has been shrinking dramatically. How do our medium-term forecasts or even short-term forecasts incorporate now this increased physical risks? Should we be thinking about that for monetary policy, also potentially for all the analysis on fiscal sustainability? I'm a little bit worried that by underestimating this type of risk, we are, following policy paths which may not be as sustainable as we think, and that we are therefore under-investigating in mitigation and adaptation. Thank you, Helen. So I see. Okay, let me scan the room, so I'll try and be comprehensive here. So please. Andreas Billmeyer, Bremen Howard. I wanted to come back to the point that Alfred made about the downsides of alternative scenarios. I remember in June 2020, the OECD produced a forecast projection that had a second round of infections in COVID. I think as a consumer of official forecasts, that was incredibly helpful at the time because nobody had really talked about modeling that, and given the lead time going into the publication, this was incredibly timely and very, very quick. So I think the point about worrying about the message being diluted is a fair one, but I think there's also a messaging of thinking about a number of potential scenarios that in particular in this sort of circumstances is really quite useful for international organizations, but also policymakers alike. So I understand that you run the risk of saying too much too often, but occasionally I think there's a very good case for doing these alternative scenarios. Okay, so if you come over, staying in the middle here to Fernando here. So. Thank you. So taking maybe the cue from Madame Lagarde and trying to look forward a little bit, you all know that forecasting is an important part of our central bank decisions. Would you say that our usual workhorse models, the one we have been using for a long time, but incorporating the pandemic years, they are safe to be trusted again? As policy is being tightened across the board and unusual shocks are fading, we might be entering this more normal phase of the economy. Or should central banks be moving towards larger and more complex models, such as the one from Bakai and Farhi? Their macro network models, they have a lot of detail, and they might portray better the unusual developments that happened, but they possibly might have a worse forecasting outcome under normal circumstances. So I would love to hear from you. Okay, thank you. Can you just pass the mic to Richard, just in front of you here? Thank you. First, a quick comment on uncertainty. I was a bit struck by Chiara's first chart that seemed to show no increase in uncertainty after the 2008-2009 financial crisis. When I used to teach my students about uncertainty using the fan charts, the famous fan charts from the inflation report of the Bank of England. And before, I'd flash up a fan chart from, say, 2007 and a fan chart from, say, 2011. And they'd say, oh, well, they look pretty much the same. And I say, wait a minute, look at the scale on the vertical axis, okay? And of course, it had widened very, very considerably.
A question for both Alfred and Claire. The forecasting in multinational context is subject to some extent, a negotiation, discussions, shall we say, with individual country representatives. And one might think that this could introduce an upward bias in the forecasts. You didn't show any charts that indicated the average, not absolute error, but the average error of forecasts. And I'm wondering whether you would find that if you look at the forecast errors, that they have some degree of bias upwards, possibly because of the efforts of individual country representatives to say, oh, things aren't as bad as you think they are. So I think, Richard, you're referring to the GDP forecast, probably not the inflation forecast. Yes. Yeah. I am indeed. And then To GDP forecast. just pass the mic right behind you there. Okay, please. Thank you. Thank you, and congratulations for this panel. I didn't hear explicitly talking about two issues. First, the role of money as a leading indicator. BIS has published recently a piece saying that had you used the money gap as an indicator, forecast errors would have been much lower. And second, expert judgment. Maybe it was implicit in this scenario analysis and so on and so forth. But could you... Ucrania dice que el evento principal de la contraofensiva aún está todavía por llegar. El país ha respondido a los escépticos insistiendo en que las modestas ganancias recientes contra los ocupantes rusos, a su juicio, eran simplemente un anticipo del impulso mayor que está por venir. Son palabras del ministro de Defensa ucraniano en Financial Times, quien ha comentado que la liberación de un grupo de aldeas bajo la ocupación rusa estas últimas semanas no ha sido el evento principal en el ataque planeado por Kiev. Insiste en que cuando suceda, todos lo verán y todos, dice, verán todo. Cada vez queda menos para que expire el acuerdo del grano y mientras tanto Rusia sigue insistiendo en que la probabilidad de que su país se retire del acuerdo del Mar Negro en julio sigue siendo alta. Así lo ha afirmado una fuente anónima citada por las agencias de noticias de Rusia. Moscú se ha quejado ya en repetidas ocasiones de que no estaba obteniendo lo que quería de este pacto que ha permitido el envío de granos fuera de puertos ucranianos y que expira el próximo 18 de julio. De hecho, ayer mismo Naciones Unidas advertía que una de las regiones más afectadas por esta no extensión que ya se está planificando por todas las partes, por Naciones Unidas, Turquía, Ucrania o Rusia, afectará en su mayor parte a las naciones del Cuerno de África. En nuestro país, el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya está sobre la mesa. La revisión de la estrategia verde española cuenta con 46 nuevas medidas o actualizadas, las que había antes, un fuerte salto en la generación de renovables hasta el 81% de la electricidad verde para finales de la década y un impulso al PIB del 2,5% adicional gracias a inversiones estimadas en 294.000 millones de euros hasta 2030, lo que generaría sobre PIB unos 522.000 millones hacia final de década. Las nuevas metas, más ambiciosas y alineadas con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, pasan ahora a consulta pública, a la recepción de nuevas propuestas y será, dicen desde el Ministerio de Transición Ecológica, fuentes de este departamento, que será el principio de un largo camino que va a comenzar a andarse este viernes y que está previsto que concluya el 4 de septiembre, haya o no cambio de gobierno tras el 23 de julio. Se incluyen más de 2.000 alegaciones realizadas por representantes sectoriales desde agosto de hace ahora un año. En Sintra ha tomado este miércoles la palabra el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en ese foro anual del Banco Central. Y el español habla de una fuerte temporada de verano que tendrá impacto en los servicios, que por el momento sigue siendo el tormento del Banco Central por la elevada inflación que soportan. De hecho, en una entrevista
A Bloomberg, de Guindos ha comentado una hora antes de esa intervención en Sintra que aunque está casi asegurado otra subida de tipos de interés en el próximo mes, en julio, el resultado de la siguiente reunión, la que viene en septiembre, sigue todavía sin estar claro y que estará determinado, dice el exministro, por datos económicos, por los datos económicos, los incoming data que vayan entrando mientras se espera a la reunión de septiembre. Ha dicho que cree que lo que ocurrirá en julio es ya un hecho consumado por todos, incluidos en el mercado, pero que septiembre todavía está abierto. Fumata blanca, donde la ha habido es en Bruselas, allí para endurecer las reglas de capital para los bancos y con ello evitar que se repitan los rescates que ya se vivieron durante la crisis financiera de 2008. Los Estados miembros han acordado con el Parlamento la implementación de los estándares de Basilea III como parte de un paquete más amplio de reformas que también abordan los criptoactivos o los riesgos a la sostenibilidad. Ahora queda de la mano de los Estados miembros y de los parlamentos nacionales ratificar estos acuerdos, en lo que supone un importante hito tras 5 años de negociaciones desde que arrancaran las reuniones de los reguladores del Comité de Supervisión de Basilea. Esto en Europa, y cruzando el Atlántico, los bancos regionales y medianos de Estados Unidos intensifican sus esfuerzos para vender las carteras de préstamos. La crisis bancaria, lejos de desaparecer, se recrudece. Las entidades del país están buscando recaudar efectivo y reducir así los requisitos de capital, tras varias quiebras que empezaron el 10 de marzo con Silicon Valley Bank y que de momento han puesto punto y seguido a la crisis esta misma primavera con el First Republic. Según Financial Times, los inversores de crédito privado, incluidos Ares o KKR, insisten en que esto les ofrecería más carteras en áreas como préstamos de automóviles, pero también en consumo, en inmobiliario o en las finanzas especializadas. Ares, de hecho, acordaba a principios de esta semana comprar 3.500 millones de dólares en préstamos financieros de PacWest, el Banco de California, que se vio presionado por el colapso del SVB. Pagó en 2010, recordamos a Ares, 2.100 millones en efectivo para el primer tramo, menos que su saldo principal de 2.070 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha desvelado qué le dijo exactamente al presidente Vladimir Putin para persuadirlo de que debía acercar posturas con Prigozhin, el líder de los Wagner. Lukashenko dice que instó al ruso a no matar al mercenario y advirtió al jefe de estas milicias que detuviera el avance de los soldados hacia Moscú o que sería medio aplastado como un insecto. Lo asegura la agencia de noticias pública bielorrusa Belta, un acuerdo negociado por Lukashenko que Putin se comprometió a cerrar con procesos penales contra Prigozhin y permitir que sus tropas se unieran al ejército público ruso, regresando con sus familias huyendo a Bielorrusia a cambio de poner fin a esta revuelta. Tanto Putin en su día, según Lukashenko, como Prigozhin reconocieron la participación del bielorruso, aunque sin dar demasiados detalles de las conversaciones. Pero ahora lo que ha revelado Lukashenko es que Prigozhin estaba agitado por la llamada que exigió justicia a los líderes en Moscú. El presidente de este país, el bielorruso, también asegura que hablaron en blasfemias durante la primera ronda de apenas media hora de conversación. Putin, que por cierto vuelve a menospreciar al líder de los Wagner, a Prigozhin, en este caso, ha sugerido en las últimas horas que se podría haber robado algo de dinero de lo que el Kremlin pagaba a los Wagner. Más detalles, Marta Vilar. Putin vuelve a menospreciar al líder de Wagner, a Prigozhin. En este caso ha sugerido que se podría haber robado algo de dinero de lo que pagaba el Kremlin al grupo de mercenarios. Ayer se lo escuchábamos decir a Vladimir Putin, anunciar que efectivamente Rusia había pagado unos 3.000 millones de dólares al grupo de mercenarios por utilizar sus tropas en Ucrania y también por usar su comida, la del catering de Wagner, para el ejército de Rusia. Pero Putin también dijo lo siguiente, se lo dijo a un grupo de soldados en el Kremlin. Decía: espero que nadie haya robado nada, o digamos que haya robado solo un poco. Se lo dijo, insistimos, a un grupo de soldados, donde también avanzó que, por supuesto, iban a investigar si alguien había robado algo del dinero enviado, pagado, en este caso, por el Kremlin a Wagner.
Gracias, Marta. Entre tanto, Ucrania dice que el evento principal de la contraofensiva aún está por llegar al terreno bélico. El país responde así a los escépticos, insistiendo en que las modestas ganancias recientes contra los ocupantes rusos a su juicio sobre el terreno han sido simplemente un anticipo de lo mucho mayor que está por venir. Son las palabras que ha pronunciado el ministro de Defensa en una entrevista con Financial Times este miércoles, diciendo que la liberación de un grupo de aldeas bajo la ocupación rusa en estas últimas semanas no ha sido el evento principal en el ataque planeado de Kiev. Insiste en que cuando ello suceda, todos lo verán, y ha concluido, todos verán todo. Confirma el responsable de las Fuerzas Armadas ucranianas que las principales reservas de tropas de Kiev, incluida la brigada, la mayoría de las brigadas recientemente estrenadas en el oeste y equipadas con modernos tanques o con vehículos blindados de la OTAN, aún no se han utilizado en esta operación contraofensiva en la guerra. Ucrania, por cierto, que ve ya en el horizonte el fin del liderazgo del presidente ruso, de Putin, tras las recientes tensiones entre los responsables de defensa rusos y las tropas paramilitares de Wagner, destacadas en primera línea. Sergio Fernández. Ucrania se apunta al tic-tac y cree que comienza la cuenta atrás para el régimen del Kremlin. Ucrania ya ve en el horizonte el fin del liderazgo del presidente ruso Vladimir Putin tras las recientes tensiones entre los responsables de defensa rusos y las tropas paramilitares Wagner, destacadas en primera línea. Según declara Andriy Yermak, estrecho asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cree que la cuenta atrás ya ha comenzado. Ucrania piensa que la rebelión fallida del jefe mercenario Yevgeny Prigozhin ha comenzado la cuenta regresiva para el fin de los 23 años de gobierno de Vladimir Putin en Rusia, según afirman algunos funcionarios de Kiev, y además alguno de ellos incluso se atreve a decir que ha perdido toda la conexión con la realidad. Si bien Putin ha tratado de afirmar el control en los días posteriores al motín, algunos analistas han dicho que la insubordinación de Prigozhin junto con el vacilante esfuerzo de guerra de Rusia ha significado que la posición del presidente ruso del Kremlin nunca se haya visto más inestable. De hecho, el líder de Wagner, antiguo aliado de Putin, Yevgeny Prigozhin, se alzó brevemente en armas contra Moscú durante el pasado fin de semana, asestando un golpe sin precedentes al régimen del Kremlin, a pesar de la retirada final del grupo miliciano. Prigozhin ha aceptado exiliarse a Bielorrusia a cambio de suspender la insurrección que puso al descubierto la profundidad de las grietas en la unidad rusa, según apunta Ucrania. Gracias, Sergio. En unos minutos volvemos contigo. Mientras tanto, cada vez queda menos para que expire el acuerdo del grano y, mientras tanto, Rusia sigue insistiendo en que la probabilidad de que su país se retire de este acuerdo del Mar Negro en julio, cuando vence el pacto, sigue siendo alta. Así lo ha afirmado una fuente anónima citada por varios medios, varias agencias de noticias rusas. Moscú se ha quejado ya en repetidas ocasiones de que no estaba obteniendo lo que quería del acuerdo, que ha permitido el envío de grano fuera de los puertos ucranianos y que expira el próximo 18 de julio. De hecho, Naciones Unidas, recuerden, ayer mismo daba cuenta de quiénes serían los más afectados por este colapso del pacto del próximo 18 de julio, tal y como está previsto, y de momento dicen, por no salir los granos del Mar Negro, las naciones más afectadas podrían ser las del Cuerno de África. Y una pregunta que queda sobre la mesa: ¿qué ocurriría si China decide invadir y bloquear la isla de Taiwán? Pues atención a lo que dice el Instituto para la Economía y la Paz. En un informe divulgado este mismo miércoles, asegura que la producción económica mundial caería un 2,8% en un primer año, es decir, lo equivalente a casi 3 billones con B de dólares, si China decide bloquear a Taiwán. La cifra es casi el doble de la pérdida que se produjo como consecuencia de la crisis financiera mundial del 2008, según este análisis, dicen conservador, de la 17ª edición del Índice de Paz Global elaborado por este instituto, en la que insisten en que cualquier tipo de conflicto entre la isla y la China continental tendrían consecuencias económicas devastadoras a nivel mundial. Un posible conflicto podría adoptar muchas formas diferentes: invasión militar de Taiwán, una operación limitada o incluso ciberataques y sabotajes también. Se habla de un bloqueo naval. En un hipotético bloqueo, clausura de esta región, que podría incluir la obstrucción naval de la comunicación con el exterior, el Instituto para la Economía y la Paz explica en su informe que el 60% de la pérdida de la actividad económica se produciría en China y en Taiwán. Y mientras tanto, Estados Unidos está contemplando
su presidente Joe Biden un nuevo golpe directo a China. En este caso se trata de nuevos controles de exportación de microchips para inteligencia artificial. El Departamento de Comercio de Estados Unidos se está preparando para actualizar los amplios controles de exportación introducidos en octubre pasado, lo que podría dificultar que empresas como Nvidia o como Advanced Micro Devices vendan chips avanzados a China. Es lo que relata este miércoles Financial Times, una medida que tendría un impacto significativo y sobre todo en Nvidia, que respondió a los controles del 7 de octubre diseñando nuevos chips de unidad de procesamiento de gráficos llamados los A800 y H800 para reemplazar a los semiconductores más avanzados que estaban restringidos bajo las nuevas reglas. El director ejecutivo de Nvidia ha insistido en declaraciones al rotativo británico que los controles de exportación existentes podrían causar un daño enorme a la industria tecnológica estadounidense, comentando también que habían dejado su empresa con las manos atadas a la espalda al impedir que los de Silicon Valley vendieran sus chips más avanzados al gigante asiático. Un ejército chino que en medio del riesgo del conflicto con los Estados Unidos ha comenzado a modelar varios escenarios de guerra total en los que China es atacada por una hipotética alianza azul, según ha adelantado el diario South China Morning Post. Según esta publicación, el enemigo potencial no se nombra en los documentos, pero los destructores de la Marina estadounidense, unos destructores de la Marina estadounidense, los Arleigh-Brook, sí que aparecen entre su equipo militar. ¿La guerra total qué significa? Bueno, según los documentos de los que cita el diario chino, significa que todos los recursos disponibles y los esfuerzos de la nación se movilizan para ganar la guerra. No se involucra, por lo tanto, a los equipos militares, sino que también van a por la sociedad civil o los recursos económicos, tal y como ya sucedió en otros momentos de la historia, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Algunas armas de última generación, como es el caso de los misiles hipersónicos y los torpedos de propulsión nuclear, que de hecho pueden penetrar las redes de defensa de Estados Unidos, se están desplegando, incluso desarrollando, según comenta este mismo diario. Por cierto, hoy un tribunal sueco que ha dado permiso para quemar un Corán fuera de la mezquita principal de la capital de Estocolmo, según avanza en la emisora pública TV24. La quema de libros religiosos va a tener lugar durante uno de los días más sagrados del año para los musulmanes, unas festividades que arrancaron ayer mismo, este pasado martes, que se extenderán hasta el sábado. La quema se producirá, según adelanta este medio sueco, esta misma tarde, aunque no está prevista una hora concreta, estaban a la espera de esa autorización de los tribunales. La quema de libros también se produce cuando Suecia intenta superar la oposición de Turquía a la adhesión a la OTAN y es un aliciente más para que el presidente islamista turco, Recep Tayyip Erdogan, responda diciendo que no quiere a Estocolmo dentro de la Alianza Atlántica. En cualquier caso, ya tenemos un precedente. Hace meses sucedió lo mismo. Suecia quemó, varios extremistas suecos quemaron un Corán en las calles y Erdogan respondió diciendo que Suecia no debería unirse a la alianza. El tribunal, ¿cómo ha justificado esta decisión? Bueno, dice que debe haber una conexión clara entre la reunión planeada y problemas de seguridad y que como no se han localizado ni se han podido detectar, sale adelante este movimiento que, recordamos, en Suecia se permiten la quema de todo tipo de libros. Aunque precisamente rara vez prohíbe las protestas o la quema de libros, la policía de este país bloqueó en febrero una manifestación anti-OTAN planificada que también habría incluido otra para quemar el Corán. Y mientras tanto, estamos pendientes de la actualidad geopolítica, de esas reuniones que se van sucediendo, de lo que se va conociendo de ese motín de los mercenarios de Wagner durante este pasado fin de semana al gobierno del Kremlin, a Vladimir Putin. Y es que ahora, según está adelantando The New York Times, a esta hora de la tarde, un general ruso del ejército público ruso sabía de los planes de rebelión de Wagner, según varios funcionarios estadounidenses. De hecho, Prigozhin, Sergio Fernández, podría haber creído que tenía el apoyo
por la espalda del ejército ruso, del ejército oficial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Pues esto es lo que asegura Estados Unidos, en concreto algunos de los funcionarios de la inteligencia estadounidense, que apuntan a que un general ruso de alto rango tenía conocimiento previo de los planes de Yevgeny Prigozhin para rebelarse contra el liderazgo militar de Rusia, lo que generó algunas dudas sobre qué apoyo tenía el líder mercenario dentro de los rangos superiores. Los funcionarios dijeron que están tratando de saber si en concreto el general Sergei Surovikin, exalto comandante ruso en Ucrania, ha ayudado a planificar estas acciones de Prigozhin el fin de semana pasado, que representaron, ojo, la amenaza más dramática para el presidente Vladimir Putin en sus 23 años en el poder. El general Surovikin es un líder militar bastante respetado que ayudó a reforzar las defensas en las líneas de batalla después de la contraofensiva de Ucrania el año pasado. Fue reemplazado como comandante principal en el mes de enero, pero sigue teniendo bastante influencia en las operaciones de guerra y sigue siendo muy popular entre las tropas. Los funcionarios estadounidenses también dijeron que hay indicios de que otros generales rusos también pueden haber apoyado el intento de Prigozhin de cambiar por la fuerza el liderazgo del Ministerio de Defensa. De hecho, algunos funcionarios estadounidenses actuales y anteriores dijeron que Prigozhin no habría lanzado su levantamiento a menos que creyera que otras posiciones de poder acudirían en su ayuda. Seguimos conociendo más detalles sobre esta rebelión, sobre el apoyo que tenía supuestamente, según algunos funcionarios estadounidenses, de alguno de los altos cargos del ejército ruso. Sergio, por cierto, sepan también en cuanto a esto que el RAN sudafricano se fortalece después de que los analistas estén especulando con que el motín abortado el fin de semana en Rusia podría significar que el Vladimir Putin podría terminar por saltarse esa cumbre de los BRICS, donde Sudáfrica, en teoría, se vería obligada a arrestarlo. Nosotros, unos minutos para publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y Francia, Alemania e Italia sí que se ponen de acuerdo en Europa cuando quieren y más allá de la política fiscal. En este caso, las dos potencias económicas del bloque firman un memorando de entendimiento. Las 3 principales potencias económicas del bloque firman un memorando de entendimiento para cooperar estrechamente en materias primas críticas. La pandemia de la COVID-19, la guerra de Ucrania, que por cierto paralizó parte de la cadena de suministros y provocó escasez de microchips, pusieron de manifiesto los riesgos de depender excesivamente de proveedores extranjeros para obtener materias primas críticas. Pues bien, ahora según la propuesta de ley de la Comisión, los Estados miembros de la Unión Europea van a tener que albergar el 15% de la producción, el 40% del refinado y el 10% del reciclado de determinadas materias primas críticas, como es el caso del litio, el cobalto, el manganeso, el cobre, de aquí a 2030. Los 3 países también han anunciado en las últimas horas que están dispuestos a invertir en proyectos comunes y a compartir datos para acelerar la consecución de los objetivos fijados a nivel europeo. Y en el primer semestre del 23, las energías renovables cubrieron alrededor del 52% del consumo nacional bruto de electricidad en Alemania. Así lo indican los cálculos preliminares del Centro de Investigación de Energía Solar e Hidrógeno de Baden-Württemberg y de la Asociación Alemana de Industrias de la Energía y el Agua.
La cuota de las renovables en el consumo de electricidad para los germanos fue a casi 3 puntos porcentuales, superior a la del primer semestre del año pasado. Sobre todo, en mayo, la cuota de las renovables en el consumo de electricidad fue inusualmente alta, concretamente del 57%. Solo en febrero del 22, debido a una alimentación eólica excepcionalmente alta, se ha alcanzado hasta ahora una cuota más alta de renovables. 62% en total. Se han generado alrededor de 138.000 millones de kilovatios de electricidad hora a partir de energía solar, eólica y otras fuentes renovables, en línea con lo producido hace ahora un año. Empresas chinas, desde fabricantes de alimentos hasta nuevas tecnológicas, se están apresurando a ingresar al sector de almacenamiento de energía del país de China, impulsadas por el gasto masivo estatal que el plan del presidente Xi Jinping pone sobre la mesa para lograr la independencia energética. El número de compañías del gigante asiático registradas como empresas de almacenamiento de energía se ha más que duplicado en los últimos 3 años a casi 109.000. El almacenamiento de energía, que incluye grandes paquetes de baterías para el almacenamiento a nivel de red, se considera un pilar clave en la revisión del sistema energético de China después de que Xi prometiera reducir las emisiones netas de dióxido de carbono a casi cero para 2060 y alcanzar el pico de carbono antes de final de década. Goldman Sachs, en su último pronóstico, dice que el almacenamiento de energía, abierto por las políticas energéticas de China, será parte de una oportunidad de inversión de infraestructura de más de 7 billones de dólares hasta 2040. La entidad estima que Pekín requiere alrededor de 520 gigavatios de almacenamiento de energía para 2030, con hasta 410 provenientes de baterías, lo que refleja un aumento de 70 veces los niveles de almacenamiento de la batería de 2021. Y Energy Transition Minerals, la australiana ETM, acaba de anunciar los resultados de las 2 primeras perforaciones en el proyecto de litio en Villasrubias, en Salamanca, y el éxito es rotundo porque han encontrado litio y en alto grado. Según la compañía, el programa de perforación ya está completo, con un total de más de 1.100 metros perforados en 12 pozos y núcleos que se están analizando. El proyecto fue una mina de estaño histórica, pero se sabe que los vertederos de desechos son ricos en el mineral de litio lepidolita, junto con otros elementos químicos críticos, tanto el tantalio como el rubidio. En España existen importantes mineralizaciones de litio localizadas en Galicia, en Castilla y León y también en el territorio de Extremadura. Y mientras tanto, el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, lo avanzábamos en sumario, ya está sobre la mesa. La revisión de la Estrategia Verde Española cuenta con 46 medidas, nuevas o actualizadas, lo que supone, según el Gobierno, un fuerte salto en la generación de renovables, hasta el 81% de la electricidad verde, de aquí a no mucho, para finales de década, de aquí a 7 años vista, lo que supondrá un impulso al PIB del 2,5% adicional, gracias a inversiones estimadas de 294.000 millones de euros hasta 2030, lo que generaría sobre aportación a PIB unos 522.000 millones. Las nuevas metas, más ambiciosas, más alineadas con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, pasan ahora a consulta pública, a la recepción de nuevas propuestas, que será el primer gran hito de este camino que comenzará el viernes y que está previsto concluya, según fuentes del departamento de Teresa Rivera, el 4 de septiembre. Incluye más de 2.000 alegaciones realizadas por representantes sectoriales desde hace ahora un año. La hoja de ruta estimada habla de una movilización, y estos son cálculos a los que ha podido acceder Negocios Televisión, de una inversión de 294.000 millones, de los que un 85% será privada, solo un 15% tendrá carácter público y un 11%, la mayoría del dinero, de origen europeo. Alineado al resto del plan, la mayor parte, el 40%, será para generación renovable, el 29% para ahorro y eficiencia y otro 18% para el mantenimiento de las nuevas redes energéticas. En Sintra, hoy quien ha tomado la palabra, este miércoles, a la espera de todos esos banqueros centrales que se congregan a partir de las 3:30 de la tarde, hora peninsular española, que lo van a poder seguir en esta casa, en Negocios Televisión, pues bien, antes que Lagarde, antes que Ueda, antes que Powell o que Bailey incluso,
Ha tomado la palabra el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en este foro anual del supervisor. El vicepresidente español insiste en que una fuerte temporada de verano tendrá un impacto en los servicios que por el momento siguen siendo el tormento del central por la elevada inflación que soportan. En declaraciones a Bloomberg, en una entrevista de esta misma mañana, una hora antes de su intervención oficial, de Guindos ha asegurado que aunque está casi confirmada una subida de tipos de interés el mes que viene, el resultado de la siguiente reunión, la de septiembre, sigue sin estar claro y que todo vendrá por los incoming data, los datos económicos que vayan llegando. Ha comentado el exministro que cree que lo que ocurrirá en julio ya es un hecho consumado por el mercado, totalmente descontado por inversores, pero que septiembre todavía está abierto. Por su parte, también ha hablado Buxic, otro de los miembros de la Junta de Gobierno, y sin embargo este banquero central sí que se ha mojado un poco más que el español. Dice que hay buenas probabilidades de que suban los tipos en septiembre. Sin embargo, ha querido recalcar que no hay razón para decir lo que se va a hacer en ese mes a la vuelta del verano. Buxic también cree que el soft landing es posible y que el Banco Central podrá diseñar este aterrizaje suave para no colapsar la economía. Más que han tomado la palabra, el portugués Mário Centeno ha comentado hoy que no están viendo desde Frankfurt los efectos claros de una segunda vuelta, hablando de una economía que ya está recibiendo un golpe y confía que la inflación reaccionará. De hecho, dice, apunta el economista, que definitivamente estamos llegando a la tasa terminal. A partir de ahora, los efectos de ajuste, dice él, pueden llegar abruptamente. No es la misma opinión la que ha dicho Müller, quien apunta por su parte que los riesgos para la inflación todavía están al alza y que habrá que mirar a los datos más allá del mes de julio. Y el Banco Central Europeo, la Comisión, consideran que el euro digital también mejorará la integridad y la seguridad del sistema de pagos europeo, en un momento en el que las crecientes tensiones geopolíticas las hacen más vulnerables a los ataques. Al depender, dicen, de la infraestructura europea, el sistema estaría mejor equipado para resistir disrupciones como ciberataques o incluso cortes de energía, han comentado desde la vicepresidencia del Ejecutivo Comunitario. Paolo Gentiloni, el comisario de Economía, apunta a que nada se dibuja para que venga, a que nada hay para que tenga que sustituir este euro digital al efectivo de toda la vida. De modo que queremos tranquilizar a todos los que puedan tener preocupaciones en el sentido de que el euro digital pueda venir a sustituir al efectivo, en el sentido contrario. No, nos quedamos con el efectivo. Los ciudadanos van a poder elegir, van a poder obtener efectivo, utilizarlo, incluso si en el futuro se emite. En la actualidad, 2 de los tercios de los pagos minoristas digitales en Europa son procesados por un número reducido de empresas globales. Este otoño el Banco Central, recordamos, va a concluir su fase de investigación sobre el diseño y la distribución de este nuevo euro digital. Y la deuda alemana, que está aumentando ya sus apuestas a que los tipos de interés del Banco Central Europeo subirán, y esto empujará a las economías de la eurozona a una recesión más profunda. ¿En qué se basan? En los indicadores de rendimientos que ya están en su nivel más elevado desde 1992. La brecha entre los rendimientos de los bonos alemanes a 2 y a 10 años, que sirven como punto de referencia de facto para los préstamos de la eurozona, ha alcanzado en las últimas horas un mínimo de 31 años a menos de 87 puntos básicos. Los mercados de swaps ahora también valoran una tasa máxima de depósito del Banco Central del 3,9% para diciembre, en comparación con las proyecciones de máximos del 3,7% en octubre que había antes de la reunión del pasado 15 de junio. Y mientras tanto, en Bruselas, fumata blanca para endurecer las reglas de capital para los bancos y con ello evitar que se repitan los rescates que ya se vivieron durante la crisis financiera del 2008. Los Estados miembros han acordado con el Parlamento la implementación de los estándares de Basilea III, por fin, como parte de un paquete más amplio de reformas que también abordan los criptoactivos o los riesgos de sostenibilidad. Ahora queda que los Estados miembros, los parlamentos nacionales, terminen por ratificar estos acuerdos en un hito importante después de 5 años desde que arrancaran las reuniones de los reguladores en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El corazón del esfuerzo por finalizar Basilea III
es el llamado piso de producción, que limita el grado en que los bancos pueden usar sus propios cálculos para cuantificar los riesgos a los que se enfrentan. Los reguladores argumentan que los bancos tenían un incentivo para jugar con el sistema a fin de maximizar la cantidad de capital que pueden pagar a los accionistas a través de dividendo o incluso a través de programas de recompras de acciones. Mientras tanto, UBS quiere despedir a más de la mitad de los 45.000 empleados de Credit Suisse a partir del próximo mes. Se espera que los banqueros, los traders y el personal de apoyo del banco de inversión de Credit Suisse en Londres, Nueva York y algunas zonas de Asia sean los más afectados por los recortes, con casi todas las actividades en riesgo, según han comentado a Financial Times varias fuentes de la operación. Se ha avisado a los empleados que se esperan 3 rondas de despidos este mismo año, la primera esperada para finales de julio y 2 rondas más planeadas tentativamente para septiembre y octubre. De momento, estos son los planes que no son públicos por parte de Credit Suisse. Esto llega 3 meses después de que UBS acordara la adquisición en un rescate negociado por el gobierno de Suiza al alcance total de los recortes de empleo que comienza, por cierto, a quedar ya claro. UBS, cuya fuerza laboral combinada se queda en los 120.000 empleados cuando se cerró este pacto, pretende ahorrar ahora unos 6.000 millones de dólares en costes de personal durante los próximos años. Y mientras, la división de gestión de activos de Credit Suisse ha observado cómo los clientes siguen sacando el dinero de sus fondos de inversión en el trimestre. Según datos de Morningstar, se han retirado hasta 6.000 millones de dólares en fondos abiertos y ETFs. Los datos, los de Morningstar, cubren fondos que tienen más de 150.000 millones en activos, lo que equivale aproximadamente al 40% de los totales bajo administración de la unidad de inversión. Los activos bajo gestión en esta unidad de Credit han estado cayendo desde finales del 21, cuando se situaron en los 477.000 millones de francos suizos. A final de trimestre estaban ya por debajo de los 400.000 millones de francos. La inflación en Italia, hoy la hemos sabido a la espera de eso que se espera a finales de semana, de esa conjunta de baterías en Europa y en Estados Unidos que tendremos en las próximas 48 horas. Se conoce como avanzadilla Italia y cae la inflación en el país transalpino. Lo hace a un mínimo de los últimos 14 meses en junio, ofreciendo una seguridad limitada al Banco Central Europeo sobre el debilitamiento de las presiones sobre costes. Los precios al consumidor rebotan un 6,7%, un dato considerablemente menor al repunte de los 8 puntos de mayo. La desaceleración de estas ganancias en precios en servicios públicos o en costes de transporte más baratos han ayudado a reducir el ritmo general de la escalada. Los precios persistentemente altos de alimentos básicos como la pasta, los tomates, el aceite de oliva son un dolor de cabeza para el gobierno de Meloni, que ha ido gradualmente durante estos últimos meses, semanas, eliminando las ayudas a las familias, a las empresas afectadas por la crisis energética. Otro problema, los costes de endeudamiento, que al ser más altos están ayudando a frenar la inflación, pero pesan sobre las finanzas públicas del país, lo que perjudica a los consumidores como prestatarios o contribuyentes, al tiempo que afecta al crecimiento económico. De hecho, la principal asociación empresarial italiana advertía a principios de semana que la economía muestra signos de disminución en su impulso. Esto aquí en Europa, pero es que en Estados Unidos tampoco están mejor los bancos regionales y la banca mediana del país, que parece que sigue teniendo problemas. Han intensificado sus esfuerzos en los últimos tiempos para vender sus carteras de préstamos en búsqueda para recaudar efectivo y reducir los requisitos de capital después de las quiebras del Silicon Valley Bank o esa fusión obligada con JP del First Republic. Según Financial Times, los inversores de crédito privado, incluidos Ares Management o KKR, insisten en que esto les va a ofrecer a carteras más amplias a tipos y áreas como los automóviles, el consumo, el inmobiliario, o hablan también de las finanzas especializadas. Ares Management acordaba a principios de esta misma semana comprar 3.500 millones de dólares en préstamos financieros a PacWest, el Banco de California, que ya se vio presionado por el colapso en marzo del Silicon Valley. Ares ha pagado poco más de 2.000 millones de dólares en efectivo en un primer tramo, de hecho menos que el saldo principal de 2070. PacWest ha recaudado previamente 2.360 millones mediante la venta de préstamos para la construcción a los inversores inmobiliarios de Kennedy Wilson.
PacWest es el primero, pero otros bancos ya confirman que quieren deshacerse de sus carteras con ventas de préstamos de activos netos. La gran mayoría de los vendedores de los vendedores potenciales están en bancos regionales. Muchas de las entidades quieren aumentar sus existencias, dicen, de activos líquidos tras experimentar salidas de depósitos y caídas del precio de los títulos en el mercado. Los reguladores estadounidenses han dicho que planean proponer requisitos de capital más estrictos y volver a examinar las reglas de liquidez a la luz de esta crisis. De hecho, hoy se publican los resultados de ese test de estrés a la banca. La tendencia, en cualquier caso, de ventas de carteras de activos es particularmente pronunciada en el sector inmobiliario, donde un gran número de bancos, incluido el brazo estadounidense de la británica HSBC, están considerando ofertas con descuento para sus carteras, incluso cuando los prestatarios no se han atrasado en los pagos de préstamos inmobiliarios. Superó en 4 o 5 veces a los años anteriores este 2023 durante los 4 primeros meses de ejercicio, aunque la mayoría de los posibles vendedores son bancos regionales. Bien, hablábamos de la rama estadounidense de HSBC. Goldman Sachs también se ha sabido que están vendiendo préstamos como parte de su retirada de préstamos del mercado masivo. El último trimestre, los de Wall Street registraron una pérdida de 470 millones por vender algunos de los préstamos minoristas y poner a la venta el resto de la cartera de su banco digital Marcus. KKR se comprometió el mes pasado a comprar 550 millones en préstamos de consumo de energía solar a SunPower. Y en Italia, Fabio Panetta, hasta ahora parte del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, se hará cargo a partir del 1 de noviembre del Banco de Italia. Panetta revelará a Ignazio Visco, quien abandonará el cargo el 31 de octubre. Propuesta directa de la primera ministra Giorgia Meloni para un economista que ya ha ocupado en el tiempo cargos directivos en el Banco de Italia y que fue presidente incluso del Instituto de Supervisión de Seguros antes de desplazarse a Alemania para sumarse a las filas del BCE, donde se ocupó del proyecto del euro digital. Su nombramiento supondrá la salida directa de Visco, quien ha dirigido el Banco Central italiano desde 2011. Y el sector tecnológico chino tiene ahora una nueva obsesión: competir con titanes estadounidenses de la talla de Google o de Microsoft en la carrera por el liderazgo de la inteligencia artificial. Los empresarios multimillonarios, los ingenieros y veteranos de empresas extranjeras están ahora pendientes de si Pekín consigue superar o no a Estados Unidos en una tecnología que puede, a partir de ahora, determinar las apuestas a nivel global. Entre ellos se encuentra el magnate de Internet, Wang Xiaochuan, quien ingresó en el chat GPT de OpenAI después de que debutara en las redes sociales en noviembre. Se une a las filas de científicos, programadores y varios financieros, incluidos ex empleados de ByteDance, la plataforma de comercio electrónico JD.com, o incluso de Google, que se espera que impulsen unos 15.000 millones de dólares en gasto en tecnología en inteligencia artificial este mismo año. Esto llega después de que las inversiones en Estados Unidos eclipsaran a las chinas con un total de 26.600 millones de dólares en el año hasta mediados de junio, frente a los 4.000 millones que ha puesto China en el mercado. Y el gobierno de Israel confisca casi 2 millones de dólares en criptomonedas en billeteras vinculadas al ejército iraní y a Hezbolá en el Líbano. Sergio Fernández, volvemos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. Como bien cuentas, el gobierno israelí ha confiscado en concreto 1,7 millones de dólares en criptomonedas de billeteras vinculadas al ejército iraní y también al grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán en el Líbano con la ayuda de Chain Analysis, según ha anunciado el ministro de Defensa y la firma de investigaciones de criptomonedas. Ha sido la primera vez que una agencia incauta criptomonedas de Hezbollah y las fuerzas Quds de Irán, según ha dicho también la firma de investigación, según ha dicho Chain Analysis. La incautación de las billeteras criptográficas se produjo después de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant,
aprobara la medida hace varias semanas, según un comunicado del gobierno. El esfuerzo involucró a la agencia de espionaje Mossad de Israel, su oficina de inteligencia militar, la policía israelí y también a otras autoridades. De hecho, en mayo, las autoridades israelíes incautaron aproximadamente 190 cuentas de Binance con presuntos vínculos con grupos terroristas como Hamas y Daesh desde 2021, según apuntaba en este caso la agencia Reuters. Gracias, Sergio. Nosotros pausamos para publicidad unos segundos y seguimos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Seguimos en este repaso informativo a la jornada de negocios televisión, pendientes de la actualidad geopolítica y pendientes en este caso de Suiza, después de que haya bloqueado la venta de tanques Leopard 1 con destino a Ucrania. Ha impedido el gobierno del país helvético al fabricante de armas RUAC vender casi 100 tanques en un acuerdo que el gobierno de Kiev, según está publicando a esta hora de la tarde la agencia Bloomberg, habría utilizado estos tanques Leopard 1 en la guerra con Rusia. De momento, en una información a la que ha podido acceder esta agencia estadounidense, el ejecutivo del país neutral ha apuntado que la solicitud es inconsistente con la ley actual suiza y señala que si el país es neutral no puede vender armas ni aprobar la venta de armas con destino a una zona de conflicto activa. El rechazo se aplica a 96 tanques Leopard no operativos actualmente almacenados en Italia que son propiedad de RUAC, con una propuesta que era que los vehículos fueran reacondicionados en Alemania y posteriormente enviados a Ucrania. El anuncio no está relacionado con una venta separada, eso sí, de 25 tanques Leopard 2 del ejército suizo que se supone que irán a la compañía alemana Rheinmetall. Por lo tanto, Suiza de esta manera bloquea la venta de tanques Leopard 1 con destino a Ucrania, pero no se puede esto aplicar de momento, según Bloomberg, a la venta separada de 25 tanques Leopard 2 que el ejército suizo va a dar a los alemanes de Rheinmetall y que posteriormente, según está previsto los planes, llegarán a Ucrania. Y quedan apenas 14 minutos para que den las 3 en punto de la tarde, pendientes de esa actualidad de los bancos centrales, de las comparecencias en Sintra, en una tarde en la que Marta Vilar todo va a estar pendiente de los banqueros centrales, de Ueda, Lagarde, Powell, Bailey, que toman todos la palabra. Efectivamente, parece que estamos ante el concilio de Sintra, ¿no? En Portugal, allí en ese foro anual del Banco Central Europeo se van a reunir, desde luego, las mayores figuras dentro de los gobernadores de los bancos centrales mundiales. Por un lado, tendremos, por supuesto, a Christine Lagarde, también tendremos a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal, pero también al jefe del Banco de Japón, Ueda, y por supuesto al del Banco de Inglaterra, en este caso a Andrew Bailey. Una de las reuniones que son históricas, ya saben ustedes, además en un momento donde los bancos centrales están ya pensándose si es momento ahora o dentro de poco de
pausar esa subida de tipos, bueno, la Reserva Federal ya lo ha hecho, pero de hacer ese pivote que los mercados tanto están esperando. Desde luego que hoy, esta tarde, todas las miradas del mercado van a estar puestas aquí. ¿En qué pistas puede darnos Lagarde, Powell, Ueda, Bailey? Los 4 principales banqueros centrales están hoy todos juntos en ese concilio de Sintra. Pero hay más cuestiones más allá de eso, ¿eh? Por ejemplo, en las claves de la tarde, en el día de hoy, nos vamos a centrar en algo curioso que ha ocurrido en Washington en el día de ayer, y es que allí, precisamente, en la capital de Estados Unidos, ayer aterrizó